स्ट्रॅटेजी प्लॅनिंग ट्रॅव्हल व्हावं एकदम निवांत झालं ना सगळं. ओके, सो ॲक्च्युली मला जाणून घ्यायचं आहे प्रत्येक टीमकडून, म्हणजे काय प्लॅनिंग केली किंवा कसं वाटतं आहे, कारण का पहिल्यांदाच आहे आपण जे करायला जातो आहे ते ऑक्शन. सो मी आत्ताच हेड्सअप देते आहे, प्रत्येका टीमकडे येणार आहे, विचारणार आहे काय चालू आहे, कसं आहे सीन वगैरे. ओके, सो मी टीम एनर्जी इज राईट इन फ्रंट ऑफ माय आईज. सो टीम एनर्जीलाच विचारेन की सर कसं वाटतं आहे. Hello, good morning everyone. First of all, congratulations every team, every member, owner, co-owner आणि स्पोर्ट्स आणि कल्चरल हेड. आजच्या कार्यक्रमामध्ये या ऑक्शन डे मध्ये तुमच्या सगळ्यांचं स्वागत आहे. थोडी एक्साइटमेंट आहे कारण की गेल्या वर्षी वेगवेगळे म्हणजे ब्रांचेस होते आणि कालच सगळं शेड्यूल पाहिलं. त्याच्यामध्ये मेन म्हणजे जे गेम्स आहेत ते आपल्या चिपळूणला होणार आहेत, सगळे मुलं एकत्र असतील, त्याची एक मजा वेगळी आहे. आता टीम काय आपल्या हातात नाही, आता जसं सिलेक्शन होईल तसं घेईन, मजा येईल. लाईक IPL मध्ये मुंबई इंडियन्सचं फील होतं तसं फील होतंय ओनर म्हणून. तर सगळ्यांना ऑल द बेस्ट. थँक्यू सो मच. थँक्यू सर. तुम्ही जाईल टीम हेल्थकडे, काय म्हणताय टीम हेल्थ, व्हॉट डू यू फील अबाउट टुडे? फर्स्ट टाईम एक्सपिरियन्स आहे ऑक्शनचा, त्यामुळे सगळ्यांना ऑल द बेस्ट. स्ट्रॅटेजी वगैरे काय करायचा विचार भरपूर झाला पण सुचत काहीच नाही आहे. मला वाटतं बऱ्याच जणांचा हाच प्रॉब्लेम असेल, तर सगळ्यांनाच ऑल द बेस्ट. बघूया, मैदानातच भेटू. सर ऑलरेडी प्लेयरची तयारी करतात, ही इज ऑलरेडी लुकिंग आउट फॉर प्लेयर्स. टीम रिटेल, व्हॉट वुड यू से? एक्सायटेड आहे ऑप्शनसाठी, ऑलरेडी प्लॅनिंग केले, बघूया त्यानुसार जर प्लेयर आले तर चांगल्या पद्धतीने लढत देऊ आम्ही. आणि सगळ्यांना ऑल द बेस्ट. मॅम तुम्हाला काय बोलायचं? I'll go to team logistics now. Team logistics, any words for the day? सर ऑलरेडी म्हणतात. मजा येणार आहे मॅचसाठी. बघूया आता प्लेयर कोणकोणते घ्यायचे आहेत ते. आपण आमची पूर्ण स्ट्रॅटेजी झालेली आहे टीम लॉजिस्टिकची. सो आम्ही रेडी आहोत ऑप्शनसाठी पूर्ण. सो तुम्ही पण सगळ्यांनी रेडी राहा. थँक्यू. थँक्यू सर. आय गो टू टीम इन्फ्रा नेक्स्ट. काय म्हणता मॅम, काय वाटतं तुम्हाला, कसं होईल आज? टीमसाठी तर रेडी आहोत, पण आता बघूया कशी चुरस लागते. तर नक्कीच आम्ही प्रयत्न करू चांगली टीम निवडण्याचा. थँक्यू. चालेल, थँक्यू. टीम टेक्नॉलॉजी, व्हॉट वुड यू गाईज से? आमची पण तयारी झालेली आहे, पण याच्यामध्ये बघितलं तर थोडं लकचं पण पार्ट आहे, त्यामुळे आलेल्या तिथे श्री गणेशाचं दर्शन घेतलेलं आहे. आणि बघूयात आता कशा पद्धतीने होते. एक्सायटेड तर आम्ही सर्व आहोतच, पण बेस्ट प्लेअर कोणाला मिळतात ते पाहायचं आहे, कारण का डाळ आणि राजकारण खूप चांगली शिस्त आहेत प्रत्येक क्युबिकलमध्ये. असं बघूया आमदार जास्त चांगले कोणाचे मिळत आहेत. थँक्यू. डेफिनेटली, थँक्यू सर. टीम फायनान्स, इकडे मागे आहे मी सर. मंजिरी मॅम, काय म्हणाल तुम्ही? सुरुवात तर छान झालेलीच आहे. जसं म्हटलेत की प्रत्येकजण प्लेयर्स घ्यायला बघता आहेत. आमच्या टीमचा असा प्रयत्न राहील की जी टीम आमच्याकडे येईल त्यांना आम्ही बेस्ट करू. वाईज वर्ड्स. टीम ॲग्रो, व्हॉट डू यू गाईज से? काय म्हणता सर? एक्सायटेड आहोत सर्व, पहिल्यांदाच आहे ऑप्शन. बघूया काय होतं आहे. येस, ऑल द बेस्ट सगळ्यांना. थँक्यू. टीम एज्युकेशन मी विसरली नाही आहे तुम्हाला, फक्त लॉंग कट आहे म्हणून तिथपर्यंत यायला वेळ लागतोय. येस सर, प्लीज. येस, एक्सायटेड तर आहे. एवढं मात्र नक्की की सगळ्यांसाठीच आउट ऑफ सिलेबस हा एक्झाम असणार आहे.
तरी पण ऑल द बेस्ट सगळ्यांसाठी. चांगली टीम सगळ्यांनी आपण सिलेक्ट करूया आणि चांगलं कॉम्पिटिशन कसं घडेल याचं आपण प्लॅनिंग करू. थँक्यू. कुठं अरे सॉरी सर टीम हॉस्पिटॅलिटी कडून वर्ड्स घ्यायचे राहिले सो सॉरी प्लीज सर. थँक्यू. सध्या तरी फिलिंग अलोन. बाकीचे मेंबर आले नाही. बट ठीक आहे. वन मॅन आर्मी. अच्छा आणि थँक्यू TWJ त्याने ही संधी दिली आणि आफ्टर ऑप्शन ठरवू स्ट्रॅटेजी काय करायची ती. थँक्यू सो मच. हॅलो. हॅलो टीम, लक्ष द्या जरा इकडे. तुमच्या टेबलवरती ही असा पेपर दिलेला आहे. सर्वांनी पाहिला का तो? ओके. त्यावरती तुमची बिडिंग कशी होणार आहे, तुमचे पॅडल कोणत्या नंबरप्रमाणे वरती येतील ते दिलेले आहेत. आणि त्याच्यानंतर एंडला एंड प्राईज दिलेले आहे 10,000, 7,000, 5,000 आणि 3,000. ओके. त्या प्राईजवरती जो प्लेयर जाईल त्याच्यासाठी चिठ्ठी उडवली जाईल. ओके. प्रत्येक टीमला 4 चिठ्ठ्यांचा ऑप्शन असेल, म्हणजे टोटल 40 चिठ्ठ्या उडतील 40 प्लेयरसाठी. ते तुम्ही कोणत्याही लेवलला वापरू शकता, मेडलिस्ट, फायनलिस्ट, पार्टिसिपेशन किंवा फ्रेशरसाठी. आणि जर एखाद्या प्लेअरकडे, म्हणजे तो आता मी रूल्स पाठवले होते तुमच्याकडे, पण त्याच्यामध्ये परत एकदा सांगतोय की 4 टीम आहेत. जस्ट एक्झाम्पल 4 टीम आहेत. 4ही टीमला एक प्लेअर घ्यायचा आहे, पण त्यांच्याकडे चिठ्ठ्यांचा ऑप्शन नसेल तर तो प्लेअर अनसोल्ड केला जाईल आणि त्याची ब्लाइंड ऑप्शन होईल. ते ब्लाइंड ऑप्शन त्याच्या लेवलतीच होईल. म्हणजे जर मेडलिस्ट आहे तर मेडलिस्टच्या ठिकाणी, फायनलिस्ट असेल तर फायनलिस्टच्या ठिकाणी, फ्रेशर असेल तर फ्रेशरच्या ठिकाणी, या सेम प्लेसलाच त्यांचं ऑप्शन्स होतील, ब्लाइंड ऑप्शन होतील. ब्लाइंड ऑप्शन यासाठी होणार आहे कारण आपल्याकडे जेवढे पार्टिसिपेशनचं म्हणजे ऑप्शनसाठी जेवढ्यांचे फॉर्म आलेले आहेत त्यांना सर्वांना खेळायची सर्वांना संधी मिळायला पाहिजे. त्यासाठी जेवढे प्लेयर्स अनसोल्ड राहतील त्यांच्यासाठी आमची टीम पूर्ण प्रत्येक जो अनसोल्ड प्लेयर राहील त्याच्यासाठी चिठ्ठी बनवेल. आणि एंडला ज्यावेळेस पूर्ण ऑप्शन कंप्लीट होईल आणि कोणत्या कोणत्या टीममध्ये किती प्लेयर कमी आहेत, म्हणजे जर एका टीममध्ये मेडलिस्ट 10 पाहिजे आहेत आणि त्यांच्याकडे जर 8च प्लेयर आहेत तर आपल्याकडे चिठ्ठ्या राहिलेल्या असतील तर त्या 2 चिठ्ठ्या त्यांना मिळतील. पण 2 टीम आहेत, 2 टीमला 2-2 प्लेयर कमी आहेत आणि 4 चिठ्ठ्या आहेत तर त्या बाउलमध्ये टाकून मूव्ह केल्या जातील. आणि जी चिठ्ठी ज्या टीमला मिळेल तो प्लेयर त्या टीमचा मेंबर असेल. तो काही चेंजेस होणार नाही त्याच्यामध्ये की हा प्लेयर आम्हाला मिळाला तर तो चेंज करून मिळेल का, असा कुठल्याही टीमला चान्स मिळणार नाही. जो प्लेयर मिळेल त्याचा चांगला वापर करून तुम्ही तुमची टीम किती चांगली बनवता याचा तुम्ही प्रयत्न करा. आणि तुम्हाला कालचे रूल्स सर्व मिळालेले आहेत. काही गेम्स पण आपण ॲड केलेले आहेत. जास्त यावर्षी जेस्टमध्ये आपण टीम इव्हेंटसाठी जास्त भर दिला आहे, जेणेकरून आपल्या पूर्ण TWJमध्ये टीम स्पिरिट चांगलं यावं आणि खेळाचा उत्साह पण टीममध्ये चांगला वाढतो. त्यासाठी फुटबॉल गेम किंवा आर्चरीचं इंडिव्हिज्युअल काढून आपण तो टीम इव्हेंट असं इक्वल केलेला आहे. आणि मोस्टली क्रिकेट हा तर सर्वांसाठी आवडीचा आहे, तो पूर्ण 1 दिवस ठेवला आहे जेणेकरून चांगला एन्जॉय करता येईल. आणि पॅडल दिलेले आहेत सगळ्यांना. तर पॅडल प्रत्येक टीममध्ये 1 दिलेला आहे. तर एक व्यक्ती ठरवा टीममध्ये जो पॅडल वरती करेल त्याला पूर्ण ऑथॉरिटीज द्या. नाहीतर असं होईल की एकाला पॅडल वरती करायचं एका प्लेअरसाठी आणि दुसऱ्याला नाही करायचं आहे. इथे तुमचं टीम स्पिरिट दिसणं गरजेचं आहे. तर त्यासाठी जो एक प्लेअर ठरवा त्याच्याकडे, म्हणजे तुमचा मेंबर ठरवा टीमचा, त्याच्याकडे पॅडल असेल आणि तो पॅडल पूर्ण हँडल करेल. त्याप्रमाणे तुम्हाला कोणता प्लेअर घ्यायचा किंवा नाही घ्यायचा तो त्याच्या थ्रूच कळेल. तसं जो अँकर असेल त्याला पण क्लिअर दिसेल अशा हिशोबाने तुमचा पॅडल वरती आला पाहिजे. नाही तर असं करू नका की पॅडल इथे आहे आणि आपण एवढाच वरती करतोय आणि बिडिंग चालू झाल्यानंतर जो तो काउंटमध्ये पकडला जाणार नाही. आणि जर तुम्ही म्हणाल की पकडला का नाही तर तो बीड करण्यासाठी पॅडल एवढा वरती आला पाहिजे. स्पेशली इन्फ्रा, लॉजिस्टिक आणि हॉस्पिटॅलिटी
कारण ते थोडे मागे आहेत, त्याच्यामुळे त्यांचा पॅडल दिसणार नाही. लॉजिस्टिकलचं पॅडल थोडा वरती करा. आणि आपण पहिल्यांदाच ऑप्शन करतोय, तर जास्त दुसऱ्या टीमशी न बोलता तुम्ही कोणत्या लेवलला प्लॅन करताय आणि तुम्ही कसे प्लेयर्स बाय करताय यावर जरा जास्त लक्ष द्या. काही वेळाने कसं होईल की ऑप्शन खूप वेळ चालतंय आणि हा प्लेअर नकोच आम्हाला, मग खूप प्लेअर अनसोल्ड होतील. याच्याकडे जास्त लक्ष देऊ नका. किती प्लेअर तुम्हाला घेऊन त्यांचा कसा चांगला वापर करता येईल, कारण तुम्हाला आम्ही लिस्ट दिली होती कोणकोणत्या टीममध्ये खेळणार आहे आणि कसे खेळणार आहे. तुम्ही जर शेड्यूल पाहिला असाल तर मॅक्स टू मॅक्स आम्ही प्रयत्न केला की 40चे 40 प्लेअर बिझी राहिले पाहिजेत. कारण 2 लाईन केल्यात, ए बी. ए मधला प्लेअर बी मध्ये खेळणार नाही आणि बी मधला प्लेअर ए मध्ये खेळणार. तुम्ही खेळवू शकता पण त्याला खूप हेक्टिक होऊ शकतं. त्यासाठी आम्ही ते इक्वल केलेलं आहे की जेणेकरून दोन्हीकडे पॅरलर इव्हेंट चालतील आणि सर्वांना पार्टिसिपेट करता येतील. ओके, या गोष्टीचं सगळ्यांनी लक्ष द्या. एक टीम मिसिंग आहे अजून, थोडा 5 मिनटं लागेल. ठीक आहे, तोपर्यंत तुमचं प्लॅनिंग करा. तो म्हणतं मॅडम थोडं इंट्रोड्यूस करतील अजून पुढे. साक्षी. प्रॉपर पूर्ण इंट्रोडक्शन ऑप्शनच चालू करू. मग काय बोलत राहू, हा प्रॉब्लेम आहे. एव्हरीबडी सो ब्लँक. तो खाली कुठे ठेवायचा पण तो ते मी आताच चालू करू का? मग आता डिस्कस करू द्या त्यांना, डिस्कस करू द्या ना त्यांना. खाली ठेवतोय. घेऊ शकता ते त्याच्यामध्ये दिलेले आहेत. आणि तुम्ही प्लेअर घेतल्यानंतर तुम्ही एकदा तो प्लेअर बाय केला तर तिथे डायरेक्ट तुमचा काउंट डायरेक्ट ॲड केला जाईल की किती प्लेअर घेतले तुम्ही. त्याच्यानंतर टॉप बीड वरती दिले तर कोणता प्लेअर कोणत्या हायएस्ट प्राईजला गेला ते पण दिसेल. सोल्ड प्लेअरची लिस्ट दिसेल, अनसोल्ड प्लेअरची लिस्ट दिसेल आणि किती प्लेअर अजून राहिलेत. म्हणजे तुम्ही जर एखाद्या प्लेअरच्या वाट बघत असाल की तो तुमच्या टीममध्ये घ्यायचा आहे त्याला, तर त्यासाठी तुम्हाला किती प्लेअर राहिले त्याची पण लिस्ट येईल तुम्हाला समोर. त्यानंतर तुम्ही तुमच्या टीमला टच केल्यानंतर आत्ता बिडिंग कोणाची चालू आहे, म्हणजे जस्ट बिडिंग चालू झाली आणि बिडिंग कोणाची चालू आहे ती पण तुम्हाला त्या याच्यावरती दिसणार स्क्रीनवरती. वरती समोरवरती स्क्रीनवरती नाही दिसलं तरी तुमच्या मोबाईल किंवा तुमच्या लॅपटॉपवरती तुम्हाला दिसेल. आणि त्याच्यानंतर तुम्ही किती प्लेयर स्कोड सोल्ड केलेले आहात त्याची लिस्ट त्याच्या खाली येईल. म्हणजे टीम हॉस्पिटॅलिटी स्क्वॉड 0 प्लेयर. आणि हे जे सर्व ॲपवरती दिसतंय ते सर्वांना सेम दिसणार आहे. म्हणजे आता फायनान्स टीमने कोणते प्लेयर्स घेतले ते ॲग्रो टीमला पण कळणार आणि रिटेल टीमला पण कळणार आहे. याच्याबद्दल कोणाला काही डाऊट आहे का? आता जे सर्वांना लिंक पाठवले कोणाला काही कळत नाही असं काही आहे का? ओके सगळ्यांना.
असंच सांगा. घाम आलाय, नाही येणार असंच सांगा. जे तिकडे जे तुम्ही तिकडे जाल तेच त्याच्यावर दिसणार आहे ना. ठीक आहे. कोणाला त्यांना हलवायचं नाही. परत सांगू का? मधून मधून आवाज नको झाला. ते म्हणले हलवू नका. काय नाही, नाही 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 फाईन. इंट्रोड्यूस करून तुमचं म्हणजे आय गिव्ह द माईक फॉरवर्ड टू ओमकार सर टू एक्सप्लेन द रूल्स अँड रेग्युलेशन्स असं बोलायचं. हां नाही मग ते येतील आता टीम आले ते आले बसले की सारख्यात चालू. चेक करा. ते पण ऐकू जात आहे. हॅलो हॅलो हॅलो. असं पकडतो.
Hello. Hello, good morning, ladies and gentlemen. This is Sakshi, your host for the day. On the behalf of Zest 2025 team, I am thrilled to welcome you all here for this exciting auction. I think Zest is just not an event, it's more like a movement, memory for all the passionate individuals who have joined here today. Apart from that, all I'd like to say as we begin this auction, I encourage you to bid generously, bid confidently, and most of all, enjoy this experience throughout. Once again, I welcome you all. Thank you so much for your presence. Let's get started to this amazing day ahead. I hope everybody has the rules and regulations sheet with them. We have the players list. All the teams have the players list. Okay. You guys have the bidding number of the prizes. You have a list of bidding prizes. Perfect. Apart from this, I don't think you guys are going to say anything. Let the paddles talk, guys. My eyes would be on your paddles. I hope to enjoy this with you all. So first we are going to start with medalists. You guys are aware we are going to have 4 sections. So first we are going to start with medalist players. Before I officially begin, is there any doubts, any questions, anything you guys want to ask? नंतर चान्स नाही भेटणारा, पॉइंट्स कट होतील, आत्ताच विचार करून घ्या. No questions, no doubts? Okay, let's get started to this then. We have our very first player on the board, Vijay Kadam, goes in the medalist category. We start with a bidding price of 1,000. Start with a bidding price of 1,000. Any team interested? Vijay Kadam. Okay. We have team hospitality 1,500, agro 2,000. We have team finance 3,000, retail 3,500. We have 4,000 health, energy 4,500, education 5,000, energy 5,500, hospitality 6,000, 7,000, team education 8, agro 9, finance 10. So we are 10,000 is the highest bid I see INFRA raising. Okay guys, so we stop on the highest bid of 10,000. Can I have all the paddles up for all the members who are interested in this player? So we will be having a chit round for this particularly. Final call. Okay, we have energy, hospitality, technology, infra, finance and education for Mr. Vijay Kadam. Okay. So this is going to be a chit session, guys. We'll be putting all your chits together in a bowl. I choose one of the chit. Whichever person gets the chit, the player is yours. Can I have the paddles again, please? Can I have the paddles again, please? We have energy, we have education, we have hospitality, infrastructure, finance, and technology. Keep it up, guys. Ek minute, please. Okay, we have 6 teams. Whichever comes out the ball, the player would be theirs. Okay, so team education gets the player Vijay Kadam, sold to team education. Perfect. Let's go to the another player.
We have Aditi Kolwankar. She is a medalist. We start with a base price of 1,000 from the branch Lonere, Aditi Kolwankar. Do I see any paddles? We have the bidding price, Team Hospitality, 1,000. Team Hospitality gets the bidding price. Do I see anybody else in the room? He's already ready. He needs the player. Is there anybody else in the room? Okay, we have Team Infrastructure with 1,500. We have Team Health 2,000. Team Health 2,000. Team Hospitality 2,500. Anybody else? Do I see in the room? Team Health 3,000. 3,000 for Aditi Kovankar. Team Health. Do I see it? Team Hospitality 3,000. Team Health 3,500. Aditi ma'am. 3,500 Team Health. Do I go with Team Health, Team Hospitality? Does it go to Team Health? Final call. Team Hospitality 4,000. 4,000 player with Team Hospitality. Team Hospitality. I call again. Any bidders in the room? Final call. Team Hospitality 1. Team Hospitality 2. Team Hospitality 3. Sold. Player sold. Oh. Right. Let's go with the next player. We have Nikita Zadav. Nikita Zadav from Virar. She's a medalist. We start with the base price of 1,000. Miss Nikita Zadav, Virar. We have Team Technology. We have Health 1,500, Finance 2,000, 2,500 Education, 3 with Team Energy, 3.5 Hospitality, 4 Team Energy, 4.5 Team Finance 4.5, Education 5, 5.5, 6 with Team Energy, Team Finance 7,000, 7,000 Team Finance, Team Energy 8,000, Team Health 9,000, 9,000 Team Health. Do you have any other bidders in the room? Infrastructure 10,000. Okay, 10,000 we are at our end. Can I have the teams who need the player with their paddles up? We have Team Energy, Team Health, Hospitality, Finance and Infrastructure. Okay. Team Finance. Team Finance is hooked on the player. Manjiri ma'am paddle खालीच घेत नाहीयेत, मला हवंय. बस. Once again, please raise your paddles, guys. Let us see. It's Hospitality, Energy, Infra, Finance, Health. परत टीम एज्युकेशन नको यायला, नाही तर तुम्हाला वाटेल मी टीम अप केलं आहे म्हणून. टीम एनर्जी येते. निकिता जाधव सोल्ड टू टीम एनर्जी. खाली पडती आहे. ओके, कॅन वी हॅव द नेक्स्ट प्लेयर प्लीज? नेक्स्ट अप वी हॅव अमित देवरे. नाही, सॉरी. Okay, we have Mahendra Mayekar, medalist with a starting bid of 1,000. Mr. Mahendra Mayekar. Do I see any bids in the room? Team Health starts with 1,000. Team Health, Mahendra Mayekar. Is there anybody else interested? Team AGRO 1.5K, Mahendra Mayekar. Team Health 2,000, Mahendra Mayekar. Anybody else? Do I see? AGRO 2.5. 3K. 3K from Team Health. Is there anybody else? Team AGRO is thinking, काय करायचं? वाढवू? नको वाढवू? वाढवलं. 3.5. 4,000 Team Health. 4,000 Team Health. Do I see anybody else in the room? Okay. Final call. Team Health 4,001.
Team Agro 4.5, 5,000 Team Health, 5,000, 1, Team Health 5,002, Team Health 5,003, sold. And the player goes to Team Health. Mahendra Maikar. Congrats, sir. Next, please. Next up we have Mr. Anand Barate with a starting price of 1,000. Do I have any bids in the house? Team Retail raises their first poll. Team Agro 1.5. Do I see 2,000, 2.5 Team Education. Retail, so paises, okay. 3,000 Retail. 3.5 Finance, 4 Team Health. 5,000 Retail. 6,000 Team Finance. Retail 7,000. 7,000, 8,000 Team Finance. 9,000 Retail. Team Health 10,000. Okay, once again we are on the final bid. I see a lot of players coming when it comes to 10,000. Huh? Nice. Can I have the paddles of team? Can you take the names, please? We have Infrastructure, Agro, Finance, Health, and Retail. Okay. Team Finance. Sold to Team Finance. Sorry, Team Retail. We start with another player. Next up we have Mr. Ankit Ghadge, starting with a base price of 1,000, category medalist, Ankit Ghadge. Do I see any bidders in the room? I see Team Health, Team Agro 1.5. Team Agro is right behind, so they're like, okay. 1.5 Team Agro, Hospitality 2K, Team Health 2.5, Infrastructure 3,000. 3,000 with Infrastructure. Anybody else? Infrastructure 3,000, Mr. Ankit Ghadge. I call. Team Agro 4,000, Team Health 4.5. 4.5 with Team Health. Infrastructure 5,000. We have 5,000 for Ankit Ghadge. I give a final call. Team Infrastructure 1, Ankit Ghadge. Team Health 6,000, Hospitality 7,000. 7,000 with Team Hospitality. Team Agro 8,000. 8,000 Team Agro. Any bidders in the room? With Team Agro 8,000. Infrastructure 9, Team Health 10. Team Health ने ठरवून आलेत वाटतं. चिट शिवाय काही नाही. Team Health 10. Can I have the paddles for the player, please? We'll do another chit round. We have Health. Oh, we have Health and Infra only now. Pakka. Can I have one more time? Anybody for Ankit Ghadge? Infrastructure and Health. Okay, we have 2 chits. Team Health. The player sold to Team Health. Congratulations. Ankit Ghadge, Team Health. We have next Pooja Shrimkar, base price 1,000, category medalist. I repeat, Pooja Shrimkar. Anybody interested in the bid? Any teams? Team Agro starts with the bidding price of 1,000. I see Team Agro 1,000. Team, okay, Education, Health, Finance 2.5, 3. We are on 3 with Retail holding their paddle last. 3K Team Retail. 3.5, 4 Team Finance. 4.5 Retail, 5 Team Health. We are on 5,000.
6,000 team finance, 7,000 team health, 8,000 agro, 9,000 retail, team health 10,000 again. We go on our fifth medalist with the technologies here. Okay, can I have the paddles again, guys? We go at the highest bid. Can we note the paddles? We have technology, we have agro, hospitality in the game, health, finance, retail. लॉजिस्टिक्सचं चाललंय, जाऊ दे, काही प्रॉब्लेम नाही आहे, आम्ही पैसे जपून ठेवणार, आम्ही स्ट्रॅटेजी करून आलो आहे. टीम लॉजिस्टिक्सचं सर म्हणतायत जाऊ दे जाऊ दे जाऊ दे. आय होप टीम फायनान्स. Player sold to Team Finance, Twj Zest. Can we have the next player, please? We have the next player, Mr. Prashant Zamde, starting with a base price of 1,000. Prashant. Do I see any bids in the room? He's a medalist, sports, he's interested in short Ironman, archery, athletics. Do I see anybody? Team INFRA, sorry. 1,000. We start with a bid of infrastructure, 1,000. Anybody else in the room? Prashant. I give the final call, Team Infra 1. Prashant to Team Infrastructure. Okay, we have technology 1.5, health 2. 2K with Team Health. 2K with Team Health. Is there anybody else? Team Technology 2.5K. Team Health with 3,000 points. 3,000 Team Health. 3,000 Team Health 1. 3,000 Team Health. We have Infrastructure 3.5. Team Infrastructure 3.5. Team Health 4,000 again. Team Health 4,000. I give the final calling. Team Health still with Team Health. Mr. Prashant for 4,000. 1. We have Infra again 4.5 with infrastructure 4.5K. 4.5K with infrastructure. Okay, final calling 4.5K. Mr. Prashant, Team Infrastructure 1, Team Infrastructure 2, and 3. Players sold to Team Infrastructure. Congratulations, sir. We have next player. Shivani Ghag comes with base price 1,000. Medalist category, Shivani Ghag. Do I see any discussion? Anybody in the room? Shivani Ghag. Are we discussing? Are we thinking? I give a final call. Shivani Ghag. Team Infrastructure starts with the bidding 1,000. Team Infrastructure 1,000. Hospitality 1.5K. 1.5K with Team Hospitality. Do I see any other bidders in the room? Team Infrastructure again with 2,000. 2,000 Team Infrastructure. Can I give a final call? Team Hospitality comes with 2.5. 2.5K. Team Hospitality. Team Hospitality. I give a final call. Team Hospitality 1. Infrastructure comes again. 3. 3K with Infra. I give a final call with Infra 1. Shivani Ghag Infrastructure 2. Shivani Ghag 3 with Team Infrastructure sold. Congratulations. We have another player, Mr. Pranay Pimparkar. He starts with a base price of 1,000, medalist category. Check the sports, this theatre. Mr. Pranay Pimparkar. Do I see any bids around the room? Any bids? I call with the final calling. 1. Okay, we have retail starting with 1,000. Hospitality 1.5. 1.5K hospitality. Retail 2,000. Hospitality 2.5. 2.5K hospitality.
Retail 3,000. 3,000 with retail. Agro comes 3.5. 3.5K team agro. Team agro, okay, retail with 4,000 again. 4,000 team retail. I go with the first final call. Team retail 1. 4,000 for Pranay. Team hospitality 4.5. Agro 5K. 5K with team agro. Team agro 5,000. 5,001. 5,002. Hospitality comes with 6,000. 6,000 team hospitality for Pranay Pimparkar. 6,000. 6,000 hospitality. I go with the team 1, the team hospitality team 2, and 3. The player is sold out to team hospitality. Congratulations, sir. We have the next player, Vinay Dhanavde, with the base price of 1,000. Start with the base price of 1,000. Mr. Vinay, team agro comes, retail 1.5K with retail. We have logistics finally in the air. Yes, we have 2,000 for logistics. Retail 2.5, education 3. Retail is up 3.5. 4 team logistics, 4.5 education, 5 retail, 5.5 logistics. Retail 6, 7,000 agro, logistics really need this one, I guess. 7,000 logistics, retail 8,000, 8,000, 9,000 team agro, retail 10,000. झालं 10,000 ला आले. पॅडल ठेवा. चिट्स करूया आता आपण. Can I have the paddles up, guys? We have player who need Mr. Vinay. Teams for Mr. Vinay, hospitality, agro, infra, logistics, retail. I hope the teams are aware. चिठ्ठ्यांना पण time आहे. Chitte also has a limit. Team infrastructure. Players sold to team infrastructure. Congratulations, team. We have the next player on the screen. We have Chaitanya Marathe. Chaitanya Marathe with the base price of 1,000. The base price of 1,000, Chaitanya Marathe, team education, team retail 2,000, agro 2.5, finance 3, 3.5 team energy, team education 4, 4.5, 5. Sir, paddle वर खाली करा म्हणजे लक्षात राहील. Okay. 6,000, 7,000 team education, 8,000 retail, 9,000, 10, 10, 10. I have technology, energy, retail. Once again, आमचे चिटवाले टीमला कामाला लावणारे तुम्ही लोक आज विचारे. Can I have the paddles, please? Gentlemen, can I have the paddles up? We have retail, agro, infra, technology. Team energy strategize करतात. Don't worry, I won't disclose. मी काय नाही ऐकते. I have 4 chits in the bowl. I hope 4च bidders होते. 4 chits. Team retail. Congratulations, sir. Chaitanya Marathe is sold to team retail. We have the next player. Next player we have is Himanshu Sarage with a bid price of 1,000. It has badminton, swimming, PUBG, chess. Himanshu Sarage. Team health starts with the price of 1,000. Base price 1,000. Team health. Do I have anybody else in the room? Team health.
I call the final first call with team. We have team AGRO 1.5, infrastructure 2000. 2000 for team infrastructure, 2.5 health. 2.5 health, logistics 3, retail 3.5. 3500 with team retail from Mr. Himanshu. Sir, काय नक्की? Okay. Logistics 4.5 team health, 4.5k. 5000 hospitality. 6,000 retail, 7,000 team health, team AGRO 8,000. 8,000 team AGRO for Himanshu Sarage. Do I see any bidders in the room? 9,000 hospitality. 9,000 hospitality for Mr. Himanshu Sarage. 10,000 goes with infrastructure. Is there anybody else at 10,000? Team health at 10,000. Again, the chit team is working. Is there anybody else apart from infra? We have hospitality, agro. Sir ready said 10,000 झाले की पॅडलवर घ्यायला. लागला तर लागला, नाही लागला तर नाही लागला. Okay, can I have the paddles, guys? One last time. Sorry, gentlemen. Health, agro, hospitality, infra. We have health, agro, infra, and hospitality. Team infra. The player goes to team infrastructure. Congratulations, guys. Sold. Thank you. We have the next player up. Next player for bidding. Sachin. We have Sachin, medalist, base price 1,000. Mr. Sachin. Team Energy starts the bidding with 1,000. Sachin. Retail 1.5. 1.5 with retail for Mr. Sachin. Do I see any other bidders in the room? Team Energy again with 2,000. 2.5 retail. 2.5 retail. Energy giving it. Agro is back in the game, 3,000. 3.5 Team Energy. 3.5k Team Energy. I give the first final call. Okay, we have retail, we have agro, 4,000 for agro, 4.5 team energy, 5,000 hospitality, 5,000 hospitality, Mr. Sachin, 6,000 team energy, 6,000. Do I see any bidders in the room? I give the first call, team energy 6,000, team energy 6,000, 2, team energy 6,000, we have hospitality, right at the end 7,000, hospitality. I give the final call, 1 with team hospitality. Team energy 8,000. 8,000 team energy. 9,000 hospitality. 10,000 team energy. Is hospitality still in the game? 10,000 team energy. Anybody else in the room? No bidders? No bidders. I give a final call, team energy 1, team energy 2, team energy 3. Players sold to energy. Congratulations, sir. We have next player. We have Karishma Zadav. Base price 1,000. Medalist category Karishma Zadav. Do I see any bids in the room? Karishma Zadav. Health starts with the bidding price 1,000. Agro 1.5. Logistics 2,000. 2,000 with logistics. Karishma Zadav. With team logistics, Karishma Zadav, I give infrastructure 2.5, agro 3,000. 3.5 logistics, 3.5k. 4,000 team health, 4,000. Logistics 4.5. 4.5 with logistics. Do I see any bidders? I see 3, 5, 6,000, 6,000. Infra, are you still in the game? Okay, infra is there, 7, 8 team, 9,000 team logistics. Team logistics 9,000. From 10,000, we are on the final touch, 10,000. Karishma Zadav. Is there anybody else for 10,000? We have health, we have infra, and we have logistics. We have 3 team for 10,000. Any other bidders?
Only three. We have infra, logistics, and health. Okay. Team health. The player sold to team health. Congratulations. We have next player on the board. Next player, Pranita Sawant. Starting bid of 1,000. Pranita Sawant. Pranita Sawant, do I see any bidders in the room? I have multiple sports. Miss Pranita, infrastructure start the logistics 1.5, team energy 2,000. 2,000 with team energy, Miss Pranita Sawant. 2,000, do I see any bidders? I have health, I have infra 2.5, 3. 3,000 infrastructure. 3,000 infrastructure. 3.5 retail, 4. 4.5 finance. 5,000 team logistics, 5,000, 6,000 team health, 7,000 technology, 7,000, 8,000 logistics, 9,000 retail, 10,000 guys, 10,000. We have multiple bidders at 10,000 once again. We have hospitality, energy, technology, infra, health, logistics, retail. Can I have it again, please, guys, please? Can you raise the paddles? 6 teams. Hospitality is also there. Six teams here. Team energy. Congratulations, team energy. The player sold, Pranita Sawant. We have the next player on the board. The next player is Harshad Balam. With the bidding price, wow, we start 1,000, 1.5, 2,000, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 6, 7, 8, 9. Logistics ne haatas khali 10. Okay, I see the demand here. Harshad sir is so happy. Look at his face. Wow. Yay. We have team, can you check? Can I get the paddles up? Or does everybody wants Harshad sir? Okay, everybody is here. Everybody has opted for Mr. Harshad. Sir, so happy. Sir, are you leaving the room, sir? No. Okay. Team Energy has the last chance of withdrawing from the chit system. Once again, I remind you guys, you have only 4 chances for the chit system. Team Energy on the last chance. I hope you get this. Harshad sir is so excited. Should I? Team Finance. Team Finance gets Harshad. Congratulations. Sold. Go with the next player. The next player is Kunal Zadav with a bid price of 1,000. Oh, I'm sorry. Can we have the next player, please? Unsold करून टाकू का? Unsold करून टाका, sir. We have the next player, Nutan Sawan.
Nutan Sawan with a bid of 1000. Base price team education, team hospitality 1.5. Agro 2000. 2.5, 3, 3.5 finance 4, 5, 6, 7 logistics, 8 hospitality, 9 retail, logistics health, 10,000. We are back on the board. 10,000. Can I have the paddles up, please, guys? Please remember you have only 4 chances. I repeat once again. Now we have hospitality, technology, agro, infrastructure, retail, logistics. येईल हॉस्पिटॅलिटी वाल्यांचं नाव येईल नक्की. आहेत टीम ॲग्रो. प्लेयर सोल्ड टू टीम ॲग्रो. कॉंग्रॅच्युलेशन्स. नूतन चव्हाण ॲग्रो. मनावर घेतलं एकदम. सॉरी. नेक्स्ट प्लेयर we have Kasturi Miraze with a base price of 1000. Kasturi Miraze, base price 1000. Do I see any bidders in the room? Technology starts the bid with 1000. 1000 technology. Agro 1.5. 1.5 with agro. Do I see technology 2? 2000 with technology. Do I see anybody else? 2.5 team agro. Technology 3, 3.5 hospitality, 3.5K with hospitality, 3.5, 4,000 technology, 4,000 technology. Do I hold the bidder? Agro comes with 4.5, 4.5,000, team agro, 5,000 hospitality, 5,000 hospitality. Do I see any bidders? I call the first call, 5,000 team hospitality, 2. Logistics come in the picture, 6, team agro 7, 7,000 team agro. I call the first call, first logistics here, 8,000, 8,000 for logistics. We have technology for 9,000, 9,000 Kasturi Miraze, 9,000 technology. I go with the first call, team technology. Team logistics, team agro in the game. We have 10,000. We have 3 bidders for Miss Kasturi Miraze. 3 bidders. We have agro, technology, logistics. Ahat na? Ahe. Logistics. We have 3 of them. Team technology. Congratulations, team technology. Players yours. We have next player on the board. Mr. Sunil Shivaji Arbai with a base price of 1000. Mr. Sunil with a base price of 1000. Do I see any bidders in the room? We have technology, hospitality, 1.5 with hospitality. 1.5K with hospitality. We have logistics 2,000, 2.5 technology, 3,000, 3.5 technology, 3.5K technology. I go with the first 4,000 hospitality, 4.5 technology, technology 4.5. Do I see any bidders? I have 2. We have 5,000, we have 6,000 team agro, 6,000 team agro. I go with the final call 1, team agro 6,000, the 7,000 team health, 8,000 hospitality, 8,000 hospitality. We have 9,000 team logistics, 10,000 again team hospitality. Do I see any bidders for 10,000? We have team logistics and we have hospitality. 2 bidders, 10,000 for Mr. Sunil Shivaji Arbai. 2
2 bidders, yes. Hospitality and logistics. Logistics, are you opting for this one? Okay. Chit round again. Should I close my eyes for this one? की असंच घेऊन टाकू. Team hospitality. Congratulations, guys. Congratulations, the players yours. Congratulations again. We have the next player on board. The next player, Miss Mansi Gegade, 1,000. Base price 1,000. Do I see any bidders in the room for Miss Mansi? Any bidders? She's medalist. The sports are cricket and badminton. I call again. Any bidders for Mansi? We have Team Energy starting with 1,000. Team Finance 1.5. Team Finance 1.5 thousand. Sorry, 1,500. My bad. 1,500. We have 2,000 with retail for Mansi. 2,000. 2,000 with retail. Should I give the first call bidders? Finance with 2.5. 2.5. 3,000 with retail. Retail 3,000. 3.5 hospitality. Hospitality 3.5, Agro 4,000. 4,000 for Team Agro. I give the 4.5 retail, 4.5 for retail. We have 5,000 from hospitality, 5,000 from hospitality. Is there anybody else in the room? 6,000 retail, 6,000 with retail. Team retail. Retailचे सर म्हणतात आता घेणार पाठलोवर. 6,000 with retail. I do the first call, guys. Retail. We have 7,000 hospitality. Hospitality 7,000. 7,001 the team hospitality. 8,000 for retail. I like the repo. 8,000 for retail. I give the first final. Sir, तुम्ही वाट बघता का मी first final call बोलायची? उचला उचला बघते मी. 9,000. 9,000 for hospitality. Mansi, Miss Mansi, 9,000. I give the final call. Hospitality 1. Hospitality 2. The final call, Agro. Team Agro comes with 10,000. 10,000 for Team Agro. Mansi, 10,000 Team Agro. Is there anybody else in the room interested for the bid? 10,000. महागात पडलं वाटतं sir. 10,000. 10,001 Team Agro. 10,002. 10,003 and the player sold to Team Agro. The next player we have Manoj Bakade. 1,000. We start with the base price of 1,000. Mr. Manoj. Mr. Manoj, do I see any bidders in the room? Any bidders in the room for Manoj? I give first final call. Any bidders for Manoj? 1. We have infra starting with 1,000 bid. Infrastructure 1. 1,000. The bid starts from infrastructure. Do I see anybody else? We have technology with 1.5. We have 2,000 from Team Finance, 2,000 Team Finance. Do I see anybody? Team Finance. Team Finance final call 1. We have infrastructure 2.5. 2.5K infrastructure. Anybody else? 2.5 to infra 1. We have hospitality 3, health 3.5, finance 4. 4,000 for Mr. Manoj, Team Finance. Team Finance 4,000. I give the final call again. 1, Team Finance. 2 with Team Finance. Team Health, we come with 4.5. 4.5 thousand for Health, Mr. Manoj. Team Health 4.5 thousand. Is there anybody else? Team Finance, are we thinking? We have Team Health 1. We have Team Health 2. The player Mr. Manoj. Team Health 3. The player sold to Team Health. Congratulations. The next player, Ankita Ingre, base price 1,000, medalist. Ankita Ingre, do you have any bidders in the room? Do I see anybody? Ankita Ingre. I give the unsold first call. Anybody in the room? Ankita Ingre. We have Agro, we have technology, 2,000. 2,000 with technology for Ankita. 2,000 with technology. I give the first call. With Team Technology 1. Team Technology 2. We have Agro 2.5. We have infrastructure 3,000. 3,000 infrastructure
Ankita. 3,000 with infrastructure. I give 1. Infrastructure 2. We have technology. We have agro 3.5. 2.5. 3,000. 3,000 team agro. 3,000 from Miss Ankita. 3,000 with team agro. Do I see any bidders? 3.5 hospitality. Hospitality with 3.5,000. Do I see anybody else? Team hospitality 1. Team retail with 4,000 we have onboarded. We have team retail in the game. 4,001 for team retail. One Mandlaki, you just guys get the paddle up. We have hospitality 4.5. 4,500 Ankita with hospitality. With hospitality, do I see any bidders? I see technology 5,000. 5,000 team technology Ankita. Ankita technology, team technology. I give the first call. Ankita for team technology 1. Team technology 2. 6,000 we have hospitality. Team hospitality 6,000 for Ankita Ingre. 6,001 for team hospitality. Do I see any bidders? 6,002. We have technology 7,000 in the room. 7,000 for technology. Anybody else? Retail. Are we not going? We're not going. 7,000 for technology. 7,000. 7,001. 7,002. And agro, sir is just ready. Bas 7,000. 8,000. 8,000 Ankita team agro. Team agro 8,000. I give the first call. Team agro 8,000. Team agro. Second call. And the final call. Team agro sold 8,000. Congratulations, sir. We have Sahil Deepak Ghag with the base price 1,000. Mr. Sahil, do you have any interested bidders in the room? Sahil Deepak Ghag. We have team energy. Thank you, ma'am. 1,000 for the start. 1,000. For Mr. Sahil, 1,000. Do I see anybody else in the room? We have 1.5 health. Team finance, 2,000. 2,000 team finance. Do I see anybody else? Team finance for Mr. Sahil. I give the first call. 2,000 team finance. 2.5 team energy. 2,500 team energy. We have 3,000 team finance. 3,000 team finance for Sahil. Mr. Sahil, 3,000. 3.5. Thank you, ma'am. 3.5 team energy. 3.5 for Sahil. Do you have any bidders? Anybody? We have 4,000 team health. 4,000 for team health for Sahil. 4,000 for team health. Do I see anybody else? 4,000. I give the first call. 4,000 team health. I give the second call. 5,000. 4.5 hospitality. 5,000 team energy. Team energy is contemplating. 5,000. 5,000, ma'am. I give first call. 5,000 team energy for Sahil. Second call. Team energy. 5,000 Sahil. We have team hospitality again. 6,000. 6,000 team hospitality. Anybody else? First call. Team hospitality 6,000. Second call. Team hospitality. And the player is sold to team hospitality. Congratulations. 6,000. Mr. Sahil. We have the next, Surabhi Shirke. Surabhi Shirke, ma'am, with the base price of 1,000. Do I have any interested bidders in the room? Anybody? Team logistics, what are you waiting for? Have you guys sorted out players? Ki hey, ale ki pehle aapne haath over karnar. Anybody in the room interested for Surabhi? Should I give the first call for unsold? Team energy starts the bidding with 1,000. 1,000. We have team agro, we have team health, 2,000. 2,000 team health. 2,000 for team health. Is there anybody else in the room interested? So tumcha's hai, 2,000. Anybody else? Anybody else? 2,000. I go with the first call, team health. We have infra with 2.5. 2.5 infra. 2,500. 2,500 infra. I give the first call. Second call with team infra still. We have team energy 3,000 in the room. 3,000 team energy. Thank you, ma'am. 3,000. Do I have anybody else? First. I give the first call.
3,000 with Team Energy. Still Team Energy. Second call, Team Energy. Infra, Agro, 4,000. 4,500 Hospitality. Hospitality, 4,500 for Surbi. I go with the first call, 4,500. Do I have anybody else? 4,500. Second for Team Hospitality. 5,000. 6,000 with retail. For Ms. Surbi Shirke. 6,000 with retail. Do I have anybody else in the room? 6,001 for retail. 6,002. Do I see anybody? 6,003 sold. Oh, no, not sold. Not sir, तुम्ही एवढ्या लेट तिकडे इन्फ्रास्ट्रक्चरनी 7,000ला हात उचललाय. 7,000. Do I go with them? Do I go with them? 7,000 infra. 7,000 infra. I go 1, 7,000. 2, 7,000. I'm so sorry, retail. 3. The team infra for 7,000. The player is sold. Congratulations, sir. We have the next player. We have Devangi Devrekar, base price 1,000. Devangi ma'am, is there anybody in the room interested for the player? Anybody interested? Base price 1,000, multiple sports culture. We have retail, we have health, 1,500. 2,000 team energy. We have retail, 2,500. 3,000 finance, 3,500 health, 4,000. 4,500. 5,000 team finance, 5,000. 6,000 team energy, 7,000 retail, 8, 9. I have 10 with infra. I've got multiple 10 again. Can I have the paddles up, please? We have hospitality joining again. We have energy, hospitality, education, health, technology, infra, retail. 7 teams onboarded. Can we keep the paddles up, please? I'm sorry. Gentlemen, keep the paddles up, please. We can take them down. Yes. Thank you so much, guys. Team Energy. Congratulations, Team Energy. The player sold to Team Energy. Team Energy is happy. Got the player. Congratulations, guys. Next, we have Tapasya Birje with a base price of 1,000. Tapasya Birje with a base price of 1,000. Do I see any bidders in the room? Tapasya Birje, any bidders in the room? Team Education, Finance, Team Retail, 2,000. We are on 2,000. 2,500, 3,000, 3.5 logistics. We have 4.5, 5, 6, 7, 8 with retail, 9 Team Energy. 10 again, 10 for retail. Oh, 10 manlagi, everybody's paddle is up. I like this. Okay. Again, we have multiple paddles up in the room. आमच्या चिठ्ठ्या अजून ओपन पण नाही झाल्या. तुम्ही तोपर्यंत 10,000ला पोहोचवून पण टाकलात प्लेयर. Hospitality, education, technology, agro, infra, retail, logistics. 7 teams again. गाईज मिडल ईस्टला चिट संपवलं तर बाकीच्या प्लेयर्सला काय करणार तुम्ही? कोणी विचारलंय का चिट छान संपल्यावर काय होणार ते? का होऊ दे, संपू दे. Once again I go with the chit calling. Team Education. Congratulations, Team Education got the player. Congratulations. We go with the next player. Tejas Berde, base price 1,000. Tejas Berde. Do I see any bidders in the room? Tejas Berde.
Anybody for him? Multiple sports, multiple culture. Tejas Bede. I call the first unsold call. Anybody? Tejas Bede. I call second time for unsold. Anybody? Infra starts with 1,000. 1,000 for infra. Finance 1.5. 1.5 with finance. 1.5 with finance. Retail 2,000. 2,000 for retail. Anybody? 2,000 retail. I give my first call for retail 2,000. 2,500 hospitality. Hospitality 2,500. 3,000. Thank you, ma'am. 3,000 for team finance. 3,000. 3,500 retail. 3,500 retail. Is there anybody else? Technology comes 4,000. 4,000 for team technology. Team technology. I go with my first call. Sorry, retail. 4.5. 4.5,000 with retail. 4.5. 4.5 with retail. I give my first call. 4,500 retail. I give my second call, 4,500. Sir, AGRO is back. 5,000 team AGRO. Team AGRO 5,000. Is there anybody else in the room? I give my first call, team AGRO 5,000. We have hospitality joining in 6,000. 6,000 for team hospitality. 6,000 for team hospitality. Anybody? My first call, team hospitality. I give the second call, team hospitality. Retail is here. 7,000 retail. 7,000 retail. For Tejas Bede, 7,001. I go again 7,002 team retail. 7,003 and the player is sold to retail. Congratulations, sir. Tejas Bede. Next player, Pooja Thorat with a base price of 1,000. Pooja Thorat. Team education goes 1,500, 2,000, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5. परत खाली घेऊन वर करा म्हणजे मला दिसायला पाहिजे ना खाली घेतलंय की नाही. थांबा. 5, 6, we have 7, 8. Do I get it, ma'am? 9. Technology is like मी खाली घेणारच नाही, मला पाहिजे प्लेयर. 10,000 technology. Again we have multiple members for chat calling. Infra has joined. Can I have the paddles up, guys? Can I have the paddles up? We have hospitality. We have health, technology, infra, retail. 5 teams for Pooja ma'am, Pooja Thorat. Paddles, can I get the paddles up? We have health, hospitality, technology, infra, retail. टाकली. डोंट वरी हॉस्पिटॅलिटी. तुमच्या नावाची ठेवूनच ठेवते तुम्ही बाउलमध्ये. कोण असेल? टेक्नॉलॉजी सो कॉन्फिडंट बट हॉस्पिटॅलिटी. बघा सर तुमची चिठ्ठी टाकलेली. कॉंग्रॅच्युलेशन्स ऑन द प्लेयर sold to team hospitality. Congratulations, sir. राहिलेत की झालेत? म्हणजे एवढ्या वेळ झालंय त्यांचा. एवढे झालेत, एवढे ते वापरून झाले. मी एकदा फक्त सगळ्यांना आठवण करून देते की तुमचे किती चान्सेस झालेले आहेत आणि किती बाकी आहेत. झालेत ना. टीम हॉस्पिटॅलिटी 2 चान्सेस झालेले आहेत. एनर्जी हॅज कम्प्लिटेड 3 चान्सेस आउट ऑफ 4. ओके. ॲग्रो हॅज कम्प्लिटेड 1 चान्स. हेल्थ हॅज 2. फायनान्सचे 2 चान्सेस कम्प्लीट झालेले आहेत. एज्युकेशनचे 2 झालेले आहेत. रिटेलचे 2 झालेले आहेत. टीम लॉजिस्टिक्स स्टील वेटिंग 0. टेक्नॉलॉजीचा 1 चान्स झालेला आहे आणि इन्फ्रास्ट्रक्चरचे 2. रिटेल 1च म्हणतात. प्लेयरचं नाव सांगाल सर?
Finance 1000 starts with finance. 1000 for Shivani. Do I see anybody else? I give the first call, team finance 1000. I give the second call, Shivani to team finance. We have agro at 1.5, 1.5 for agro. Do I see anybody else? Team finance 2000. 2000 team finance. Team finance. Shivani, I give one first call to team finance 2000. Second call for team finance. Team agro, team education. We have 3000. Ending at education. Education 3000. Anybody else in the room? 3.5 finance. Anybody else? 3.5. 4 team education with 4000. 4000. Do I see anybody else? 4000. First call for team education 4000. I give my second call, team education. Team agro comes with 4500. 4500 team agro. 5000, 6000 team finance. 6000 team finance. Manjiri ma'am thinking about it. 6000 team finance. 6000. Do I see anybody else? Shivani Nagvekar. I give my first call, team finance. 7000 team education. 7000 team education. Anybody else? I give my first call, team education 7000. Second call, education. Still with education. Third call, and the player is sold to team education. Shivani ma'am, sold. Congratulations, sir. Sold to team education. Team education. Congratulations. We have the next player. Pankaj Otari, base price 1000. Do I see any bidders in the room for Mr. Pankaj? Mr. Pankaj, do I see any bidders? Give my first unsold call for Pankaj. Anybody? Second call, Pankaj. Technology agro, 1500 agro. We go with 1500. 1500. Anybody else? Retail 2000. 2000 for Pankaj. 2500 team education. 2500 for team education. Anybody else in the room? Like team retail 3000. 3000 with retail. 3500 technology. Technology 3500. I give my first call to technology 3500 for Pankaj. 4000 retail. Retail 4000. Anybody else in the room? Technology 4.5. 4.5 technology. Anybody else? I give my first call, technology 4500. 5000 with retail. 5000 for Pankaj Otari. 5000 team retail. Anybody else in the room? Technology goes with 6000. 6000 technology. 6000 for Pankaj Otari. Anybody else? I give my first call to technology. 7000 retail. 7000 with retail. First call to retail 7000 for Mr. Pankaj. Any bidders interested? I give my second call to retail. Anybody else? I give my third call to retail. Sold. Too late, sir. Sold to team retail. Congratulations. Going forward, we have Ashwini Varade, base price 1000. Ashwini, do I see anybody in the room? Ashwini. Anybody? No one? Any bidders? We have retail starting with 1000. 1000. 1000 for Ashwini Varade. We have agro 1.5. 1500 team agro. We have 2000 team finance. 2000 for team finance. 2000. Team energy 2500. Team energy 2500. Ashwini Varade. 3000 retail. 3000 for team retail. 3500 team finance. Anybody else contemplating finance? Current bid with finance 3500. 4000. 4500 team energy. Team energy on the lead with 4500. I give my first call with team energy. Anybody else? 5000 retail. 6000 Manjiri ma'am. Finance 6000. Ashwini. Can I give the first call? First call to team finance 6000. 7000 retail. 7000 retail. Anybody else in the room? Anybody else? 7000. I give my first call. 7000 retail. Second call to team retail. I give my third call and the player is sold to team retail. Ashwini Varade 7000. Congratulations, sir.
We have the next player, Nilesh Pawar, base price 1000. Nilesh Pawar, do I see any bidders in the room? Anybody? I give my first call for unsold. Anybody? Team Hospitality starts the bid with 1000. Team Hospitality starts the bid. Anybody else in the room interested in Nilesh Pawar? I give my first call, Team Hospitality, with a starting bid of 1000. Anybody? I give my second call, Team Hospitality. Team AGRO in the game. We have 1500, Team AGRO. Team AGRO, anybody? We have 2000 Logistics, 2500 Hospitality. 2500 Hospitality. I give my first call, 2500 Hospitality. Anybody else in the room? Logistics comes with 3000. 3000 for Logistics. Nilesh Pawar, 3500 Retail. Retail with a lead of 3500. 4000 Hospitality. 4000. Anybody else? 4500 Logistics. Holding the table. Retail back again. 5000. Team Retail. Nilesh Pawar. 5000. 6000 Team Logistics. 6000 Team Logistics. Leading the board. Sir, हा player लिहून ठेवलेला का? 6000 Nilesh Pawar. I give my first call. I give my second call, Team Logistics. Hospitality 7000. 7000 Hospitality, 7000. I give my first call, the Team Hospitality. I give my second call, Hospitality. Team Retail with 8000. 9000 Logistics. 9000 Logistics. Anybody, 9000. I give my first call, 9000 with Logistics. I give my second call, 9000 still with Logistics. The player sold 9000 Team Logistics. Nilesh Pawar, congratulations, sir. Next up, we have Priyanka Bekare. Priyanka, 1000. Do I see anybody in the room for Priyanka? I see Team Education. Team Education with 1000. Do anybody else? Team Education, Logistics, Retail, 2000. 2000 with Retail, 2500 Finance, 3000, 3.5 AGRO, 3.5 AGRO, 4.5 Team Education. Priyanka, 4.5 Finance, 4.5, 5000 Team Logistics, 6000 Retail, 6000 with Retail. Anybody? 7000 Team Finance. Retail, 8000. 8000 Team Retail. 8000. I give my first Team Finance, Team Logistics. We go to 9000 Logistics, 9000. Anybody else in the room? 9000. 10,000 we have Infrastructure in the bid. Now we have two people for 10,000. 10,000 we have Infra, we have Logistics. Anybody else? Only two teams. And we have Hospitality. So we have Infra, Hospitality and Logistics for the chit game. Team Logistics it is. Congratulations, Team Logistics. Here is yours. Priyanka, sold to Team Logistics. Can we have the next player, please? Next is Pratiksha. Pratiksha, ma'am. Pratiksha Ganveer, base price 1000. Do I see any bidders in the room? Pratiksha. Anybody? I call my first call for unsold. Anybody interested? Team Finance starts the bidding with 1000. 1000 for Team Finance. Technology 1500. 1000 Team Technology. 1500, sorry. 2000 Retail. Anybody else? 2.5 Team Finance. 3000 Team Health. 3.5 Education. 3.5. 4000 Retail. We have 4000. We have 4500 with Team Education. 4500. Do I see anybody else? Pratiksha. 5000 Retail. 5000 Team Retail. 6000 Team Education. 6000 with Team Education. Anybody? I give my Technology. Technology comes in with 7000. 7000. Do I see anybody else? My first call to Team Technology, 7000. Anybody? I give this Retail with 8000. 8000 Team Retail. Team Retail with 8000. I give my first call, Team Retail. I give my second call to Team Retail.
I have 9,000 hospitality. Do I have you technology on board? 9,000 with hospitality. 9,000. 10,000 technology for Pratiksha. 10,000 technology. Do I see any other bidders in the room for 10,000? Any other? I give my first call to technology. I give my second call to technology, and the player sold to technology with 10,000. Congratulations, sir. Player is yours. Next, we have Kiran Padwar with a base price of 1,000. Kiran. Education starts a bid with 1,000. Retail 1,500, 2,000, 2,500, 3,000, 3.5, 4. 4. I stay with education. 4.5. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, I have 10. I'm on 10,000 and I have multiple paddles up. Can I have the paddles up, please? I have hospitality, education, health, technology, agro, infra, logistics, retail. Okay. 7 players on the board. Team Retail. Congratulations, Team Retail. The player is yours. Can we have the next player, please? Next player, Mayuresh Zadav with a base price of 1,000. Mayuresh Zadav. Do I see anybody? Mayuresh Zadav. I call my first call for unsold. Mayuresh Zadav. Anybody? I called second time for, we have the first bid, Infra. Infra on the first bid of 1,000. Anybody? 1,500, 2,000 Team Agro. Team Agro 2,000, Mayuresh Zadav. 2.5 Team Finance. We have Team Energy, 3,000. 3,000 Team Energy, 3,500 Retail. With Retail, 3,000. 4,000 with Team Finance, 4,000. We have 5,000 Energy. Sorry, 4,500. 4,500 Energy. We have 5,000 Retail. With Retail. We have 6,000 Hospitality. For Mayuresh Zadav, 6,000. Don't see anybody else. 6,000. I give my first call, 6,000 Hospitality. I give my second call, 6,000 Hospitality. 7,000 Retail. 7,000 Mayuresh Zadav with Retail. Mayuresh Zadav, 7,000. First call, Team Retail. Second call, Team Retail. 8,000 Hospitality. Hospitality. Team Hospitality, 8,000. Mayuresh Zadav, 8,000. I give my first call, Team Hospitality. I give my second call, Team Hospitality. The final call, the player is sold to Team Hospitality, 8,000. Congratulations, sir. 8,000 Mayuresh Milind Zadav, sold. Next up, we have Siddhi Zadav. Base price 1,000. Again, category medalist theatre. Siddhi Zadav. Do I see any bidders in the room? Anybody? We have retail with 1,000. 1,000 for retail. 1,500 education. 1,500 education. Anybody else? 2,000 retail. 2,000 team retail. Do I see anybody else? 2,000. I give my first call to retail. I have health. Welcome back, sir. 2,500 for health. We have infrastructure, 3,000. 3,000 infra. Team infra, 3,000. I give my first retail with 3,500. 4,000 team education. 4. Should I carry on? 4.5. 5,000 team agro. 5,000 Siddhi Zadav. 5,000. Team agro leading the board. 6,000 retail. 6,000 with retail. 6,000. I give my first call, Team Retail. I give my second call,
7,000 team energy, 7,000 team energy. I give my first call, team energy, 8,000. 8,000 with retail. 8,000, anybody else? Are we thinking, sir? 8,000. 8,000, I give my first call, retail. I give my second call, team retail. And the player is sold to team retail, 8,000. Congratulations, sir. Next up, we have Akansha Zadav. Base price 1,000, Akansha Zadav. Team education 1,000. The bid starts 1,000. Team education. Do I see? Team logistics 1,500. 1,500. Team logistics. Do I see anybody else? 1,500. Team logistics. I give my first call. 1,500. Team retail 2,000. 2,500. Team finance. Anybody else? 2,000. 3,000. 3,500 education. 3,500 with education. 4,000. 4,500 retail. 5,000 team education. 5,000. Anybody? 6,000 team retail. Team retail 6,000. Sorry, 7,000 education. 7,000 education. I give my first call. Team AGRO 8,000. 9,000. 10,000 team logistics. Infra. All the bidders on 10,000. Can I have your paddles up, please? I have education, infra, logistics. Education, infra, and logistics. And agro. Thank you, sir. Education, infra, logistics, and agro. Team infrastructure. The player goes to team infrastructure. Congratulations, sir. Player is yours. Once again, congratulations. Next up, we have Shivani Mishra, 1,000. Shivani Mishra. Do I see any bids on any tables? Shivani Mishra. I go with the first call of team finance. Thank you, ma'am. We start with a base price of 1,000. 1,000 for Shivani Mishra. We have retail 1,500. 1,500 with retail. Do I see anybody else? Team education 2,000. 2,000 team education. 2.5 infra 3,000. 3.5 retail. 4,000 team education. 4.5 technology. 5 team finance. 6,000 retail. 6,000 team retail for Shivani Mishra. I give my first call for team retail. Team finance 7, 8,000 technology, 8,000, 9,000 retail, 10,000 technology. Do I have any bidders for 10,000 apart from technology? I give my first call to technology 10,000. I give my second call to technology. The player sold to team technology for 10,000. Congratulations, sir. Player sold. Shivani, team technology. We have Swarupa Mane. Swarupa Mane, ma'am, with the base price of 1,000. Do I see any bidders in the room? 1,000 base price. Swarupa Mane. Medalist category. I give my first call for team energy. Thank you, sir. We have 1,500 retail. 1,500 with retail. Anybody else? 1,500. I give my first call, team retail. I give my second logistics 2,000. 2,500 hospitality. 2,500 hospitality. Anybody? 3,000 team logistics. 3,000 team logistics leading the board. 3,500 retail. We have 3,500 retail. I give my first call 3,500. Team energy with 4,000. 4,000 for team energy. Anybody? I give my first call. Team logistics 4,500. 4,500. 5,000 team education. Team education is in the game.
We have 6,000 retail. 6,000 team retail. Anybody else? I give my first calling to team retail. Anybody? The second call, team retail. Education 7,000. 8,000 team energy. We have team energy on 8,000. 9,000 team logistics. So do I count you? 9,000 for logistics. 9,000. Anybody else in the room? I give my first call. 9,000 logistics. Second call, 9,000 logistics. And the finals, the player is sold. Swarupa Mane, team logistics, 9,000. Congratulations, sir. Next player, Aishwarya Mohite. Aishwarya Mohite, base price 1,000. Do I have any interested bidders? Aishwarya Mohite. Team education starts the bidding with 1,000. 1,000 team education. Do I see anybody else? Anybody in the room? Team finance, 1,500. 1,500 team finance. Do I see anybody else? I give my first call, team finance, 1,500. I give my second call, team finance, team agro, 2,000, 2,500 team education, 3,000, 3,500 technology, 3,500 Aishwarya Mohite technology. I give my first call, technology, 3,500. Anybody else? Finance and agro, 4,500 we end at agro, team agro, 4,500 Aishwarya. We have 5,000 energy, we have 6,000 hospitality with 6,000. 6,000. Anybody else in the room against hospitality? I give my first call, hospitality. Second calling, I have infra 7,000, I have education 8,000. 8,000 team education. Team education, Aishwarya Mohite 8,000. 9,000 team logistics. 9,000. Anybody else? I give my first calling 9,000. We have infrastructure on 10,000. Do I see anybody else on 10,000? Anybody? I give my first calling for team infra. Second calling, final call, the player is sold to team infrastructure, Aishwarya Mohite. Congratulations, sir, 10,000. We have Sahil Sandeep Khatate, base price 1,000. 1,000. I start with the base price 1,000. Do I see anybody in the room interested for this player? Anybody? Sahil, Mr. Sahil Khatate. I give my first calling for unsold. Is there anybody? I give my team finance starts health. We have energy with 2,000. We are on 2,000. Sir, do I take you on board? 2,500 team health. Anybody else? 2,500 for Sahil. 3,000. 3,500 infrastructure. Infrastructure 3,500. 3,500. I give my first calling infra. We have logistics, we have finance 4,500. We have 5,000, 6,000 infrastructure, 7,000 logistics, 8,000 infra, 9,000 logistics. 9,000 with logistics. Feels like a lucky number. Logistics has 9,000. That's technology, sir. Technology 10,000. They have raised the bar. For 10,000 we have energy. We have logistics and technology. We have 3 teams for chits. 4 teams. Welcome back, sir. Sir, 10,000 आवडतं का तुम्हाला नंबर? 10,000 आला की चिटमध्ये नक्की हॉस्पिटॅलिटी. So we have team energy. Can you raise the paddles, guys? Hospitality, technology, logistics. कुठली टीम असेल? अंदाज तर घ्या किंवा कॉन्फिडन्स तरी ठेवा. टीम लॉजिस्टिक्स. कॉंग्रॅच्युलेशन्स टीम लॉजिस्टिक्स. द प्लेयर्स yours. Sold to team logistics. Sahil. Vaishali Kadam. I have Vaishali Kadam, base price 1,000 in Middle East. Vaishali Kadam. Is there anybody else in the room? I give my first calling for unsold. Is there anybody else?
Second calling for unsold. Anybody? Team Energy, Team Technology, 1,500, 2,000, 2,500 infra, 2,500 infrastructure, 3,000, 3,500 agro, Team Agro holding 3,000, 4,000 Team Infrastructure, 4,000, 4,500 with Team Finance. Anybody? I give my full Team Health, 5,000, 6,000 Infrastructure, 6,000 Team Infrastructure. Anybody? I give my first call to Team Infra. We have 7,000. Team Health on the board, 7,000. Give my first call for Team Health. We have 8,000 Infra. 8,000 Infra. I give my first call Infrastructure, 8,000. Do I see anybody? Second call for Infra. I was expecting it, sir. Team Agro, 9,000. Team Health, 10,000. We reach on a bar of 10,000 with Team Health. Team Health 10,000. Is there anybody else in the room who would like to bid? I give my first calling. Second calling, Team Health. And the player is sold to Team Health for 10,000. Vaishali Kadam. Congratulations, sir. Next up, we have Ashish Kamre with the base price of 1,000. Ashish Kamre, Ashish Kamre. Anybody in the room? Anybody? Team Health starts with 1,000. Anybody? I give my retail 1,500. 1,500 retail. 2,000 Team Finance. 2,500 infra. 3,000 agro. 3,500 education. 3,500 with Team Education. Do see 4,000. 4,500. 5,000. 6,000. Team Education 6,000. Leading the board. 6,000. I give my first call. Infrastructure 7, 8 with retail, 9 with Team Education, 10 with Team Agro. 10,000 for Team Agro. Do I see any bidders in the room? Ashish Kamre. Any bidders? I give my first call. Give my second call Team Agro. Anybody? And the third call. The player is sold to Team Agro. Next player, Rajesh Ghanekar. Rajesh Ghanekar, is there anybody interested? Rajesh Ghanekar, base price 1,000. I call my first unsold calling. Anybody? Second call for unsold. Anybody? Third call for unsold. The player is unsold. Rajesh Ghanekar. Next up, we have Rutuja Pawar. Do I see any bidders for Rutuja Pawar? Rutuja Pawar. Any bidders? I call my first calling for unsold. Anybody? Second, we have Team Energy 1,000. Team Energy 1,000. Team Health 1,500. Infra 2,000. 2,000 with Infra. 2,500 Team Finance 3,000. 3,500 Infra. 3,500 Infra. 4,000. 4,000 Team Logistics, 4,500 Technology in the game. Technology, Rutuja Pawar. 5,000 Infra. 5,000 with Team Infra. 6,000 Team Logistics, Rutuja Pawar. 6,000. 7,000 Technology, 7,000. Anybody else? I give my first calling. Okay, 8,000. Team Logistics, 8,000. 8,000. I give my first calling to Team Logistics. We have Health with 9 and we have Infra with 10. Infra 10,000. Do I have any other bidders in the room for 10? First calling, Team Infra 10,000. Second calling, player is sold to Team Infra. Congratulations, sir. Rutuja Pawar 10,000. Team Infra. We have Shivani Kolage. Shivani Kolage, base price 1,000. Do I see anybody in the room? Any bidders? Hospitality starts with 1,000. Do I see anybody else? 1,000 hospitality. Finance 1,500. Do I see anybody else? 1,000. 2,000 agro. Team Agro. 2,500 hospitality. 3,000 finance. 3,000 Team Finance. 3,500. 4,000 I have infrastructure on the board. 4,500 hospitality on the player. 5,000 technology swoops in, 6,000 agro, 7,000 hospitality, 7,000. I have 8,000 with infra, 9,000 Team Health, 9,000 Team Health. Do I see 10,000 infrastructure bags, the player, infrastructure? Do I see anybody else?
Anybody else in the room? 10,000. Infra, I give my first calling. Technology is on board at 10,000. Any other bidders for 10,000? Okay. We have, sir. We have. सर तुम्ही पॅडल वर केलात 10,000वर, तुम्ही नंतर नाही कसं बोलणार? There would be a chit system, sir. You raised the paddle. I'm so sorry. I calculated. Sir, can I have technology and infra? आता असं बोला, चिट नको भेटायला तुमच्या नावाची. Infra, this is the last chit for you guys. This will be the last chit, sir. You've got 3 players. If you guys get the player, this will be the last chit. कोण आहे सर? काय वाटतं? टेक्नॉलॉजी. टीम टेक्नॉलॉजी gets the player. Congratulations, guys. Congratulations. Next up we have Vishal Petkar, base price 1,000. Do I see hospitality starts with 1,000? 1,000 hospitality. Do I see anybody else? We have finance 1,500. 1,500 finance. 2,000 hospitality. My bad, sir. 2,000 hospitality. Do I see anybody else? 2,000. I give my first calling. 2,000 hospitality. Technology comes in 2,500. 3,000 hospitality. 3,500 finance. 4,000, 4,500, 5,000 hospitality bags back. 6,000, 7,000 infra. 7,000 infra. 7,000 for infra. Do I see anybody else? Vishal Petkar. 8,000, 9,000. Again, infra. This is a infrastructure. Are you bidding for it? 10,000 technology. 10,000. We have hospitality. 10,000. Do we need it? Technology, are you bidding? Team hospitality 10,000. I give my first call. Second call, team hospitality, and the player is sold. Vishal Petkar, hospitality. Congratulations, sir. We have Kunal Patekar, base price 1,000. Kunal Patekar. Is there anybody interested in the player? Kunal Patekar. I give my first calling for unsold. Anybody? Logistics. We have 1,500 team energy. Do I see? Technology 2,000. 2,000 technology. Do I see anybody? 2,500 team finance. Team finance 2,500. 3,000 technology. Team agro 4,500. 5,000. 6,000, 7,000, I stop. 8,000 hospitality, 9,000, again I see team logistics, and 9,000 a number for me. 9,000, 10,000, team energy 10,000. We have logistics on 10,000. We have hospitality on 10,000 and technology. Guys, we have again, are we bidding? Okay. We have technology and logistics. Do we have hospital? With 3 teams for bidding at 10,000. 3 teams. And agro. Sorry sir, तुम्हाला नाही विसरणार, तुम्ही मध्ये बसलात, काळजी नका करू. Can we see the teams again? Can I see the paddles please guys? Logistics, technology, agro, hospitality, energy. Energy नाही. आता परत चेक करावं लागेल. Give us a momentary break. I hope you guys are enjoying. बोर नाही होतं ना? का सगळे कॅल्क्युलेशन करतायत त्याच्यामुळे? कॅल्क्युलेशन करताय ना आपण सगळे? किती राहिलंय किती नाही ते? Gets the player. Team logistics. Congratulations, sir. Kunal Patekar to team logistics. We have next onboarding. Nikhil Surve with a base price 1,000. Nikhil Surve. Do I see anybody? Nikhil Surve. Base price 1,000. I call team finance 1,000. 1,000 team finance. 1,500 team energy. 1,500 team energy. 2,000, 2,500 team finance. Agro, should I take it again?
3,000 team agro, 3,500, 4,000, 4,000 team education, 4,500, 5,000, 6,000, 6,000, 7, 8, 8 for education, 9 for technology, 9,000 with technology. Anybody else? 9,000 technology, 9,000. I give my first calling, 9,000, second calling, health, 10,000, 10,000 Nikhil Survey. Anybody else? Technology is bidding for 10,000. We have two teams, health and technology for 10,000. Health and technology. Do I see any bidders? Okay. Nikhil Survey. Team Technology gets the player. Congratulations, Team Technology. The player is sold. We have next up player, please. We start with Pranoti Pawar. Technology has completed their 4 chances of chits. 3 म्हणतायत sir ते. Technology is saying they have finished. Infra has 1 chance left. Team Infra. Logistics has 2 chances left. Retail has 2 left. Education has 2 chances left. Finance 2 chances left. Health 2 chances again. Agro is left with 3 chances. Energy is left with 1 chance. Hospitality with 2 chances. Am I clear? Technology is asking about the chances, sir. I'll read out the names for you. Technology, Kasturi, Pratiksha, Shivani, and Nikhil Survey. असा ठेवू असा
I'll carry forward, guys. We have the next player, Pranoti Pawar, base price 1,000. Do I see any bidders? Technology, hospitality, 2,000 retail, 2,500 finance, 3,000, 3,500, 4,000, 4,500, 5,000, 6,000, 7, 8, 9, 10. आत्ताच सांगितलं 4 चान्स अख्ख्या ऑप्शनमध्ये तरी परत 10. ओके गाईज, मल्टिपल पॅडल्स, कम ऑन, कॅन आय हॅव द पॅडल्स अप? 10,000. Pranoti Pawar, we have logistics, retail, education, hospitality and finance. Sorry, ma'am. 5 teams, logistics, retail, finance, hospitality, education. Team Logistics gets the player again. Congratulations, Team Logistics. Players your. Pranoti, 10,000. Team Logistics sold. Next we have Kiran Rasar, 1,000. Base price 1,000. Kiran Rasar. Do I have anybody? Any bidders? I give my first calling for Team Energy, 1,000. Anybody else with Team Energy, 1,000. Team Agro, 1,500, 1,500. Education, 2,000, 2,000 for Mr. Kiran, 2,000. I give my first calling, 2,500 technology, 2,500 technology. Do I see anybody else? 2,500 first call technology. Agro, 3,000, 3.5, 4. Health. I land on Team Health, 4,000. 4,500 Team Education, 4,500 Team Education. 5,000. 5,000 Team Energy. Anybody else? 5,000. Technology with 6,000. 6,000 for Team Technology, Mr. Kiran. 7,000 Team Agro. 7,000 Team Agro. Anybody? 7,000. 8,000 Hospitality. 8,000. 9,000 Infrastructure. 9,000 Infrastructure. Do I see anybody? I give my first call to Infra. I give my second calling, Team Infra, 10,000 Team Agro, 10,000. Do I see any bidders for Kiran, Mr. Kiran? 10,000. 10,000. I give my first calling. Anybody in the room? Second calling, Team Agro, 10,000. The player sold, Team Agro, Mr. Kiran Rasar. Congratulations, sir. Sold. Next up, we have Amit Balam, 1,000. Mr. Amit. Do I see any bidders? Mr. Amit, I see many. I have retail, 1,500, 2,000. 2,500, 3,000. Paddle khali घेऊन वर घ्या, sir. Then I have 4,000, 4,500, 5,000. Education, 6,000, 7, 8, 9, 10. 10. Retail, 10. Who's on 10? Can I have the bidders? Retail is on 10,000. Do I have any bidders? We have Team Health on 10. Team Health, Team Retail, are you still in the game? 10,000. Are we bidding? So we have retail. So are we bidding? Health. Health and retail. 2 teams for Mr. Amit. Nine. Health and retail. Health and retail. अचानक असं एकदम पावर आल्यासारखं वाटतंय माझ्याकडे. टीम हेल्थ. Player sold to Team Health. Congratulations, Team Health. Next up, we have Shivraj Sabre, 1,000. Mr. Shivraj, do I see any bidders? Team Health starts the bidding. 1,500 Hospitality, 2,000, 2,500, 3,000, 3,500, 4, 4.5, 5, 6, 7, 8, 9. 9 I stop. 10 I see finance. 10 I see 10,000 guys. Who all are bidding? Can we have a look? Hospitality, education, technology, agro, finance, logistics, retail, and infra. 8 teams. Can we please keep the paddles up? Can we please keep the paddles up? Eight teams. Famous आहेत का शिवराज साबळे? I'm sorry, I don't know. 8 teams.
Team Finance. Congratulations, Team Finance. Players yours. Mr. Shivraj sold to Team Finance. नक्की हवा होता ना मॅम, तुम्ही खुश वाटताय, बाजूचे सर दुःखी वाटतात. अच्छा अच्छा अच्छा. मग ठीक आहे. नेक्स्ट वी हॅव तेजस रसाळ. तेजस रसाळ. Anybody guys, any bidders in the room? Tejas Rasar, 1000. I call my first call for unsold. Any bidder interested? Agro starts with 1000. 1000. 1500 Team Energy. 1000. 2000. 2500 Health. 2500. 3000 Agro. 3500 Education. 3.5. 4 with Team Health. 4000. 4500. 5000 Team Education. 6000 Team Energy. Thank you, ma'am. 6000 Team Energy. Do I see anybody? 7000 Team Education. Team Education 7000. I give my first calling. Team Education. Anybody? Infra starts with 8000. 8000. Anybody else? 9000 Team Education. Anybody in the room? 9000. 9000. I give my first call. Team Education. Second call. Team Education. Still there? Sold. Player sold to Team Education 9000. Tejas Rasar. Thank you, sir. Next we have Siddhi Kadam. Base price 1000. Siddhi Kadam. Do I see anybody? Any bidders interested in the room? Team Health. Thank you. Start with the bidding of 1000. 1500. 2000 Team Finance. 2000 Team Finance. Agro 3.5 Team Energy. 4000 Retail. 4500 Hospitality. 5000. 6, 7, 8. 8 with Finance. I'm there. Retail we are 9. Hospitality we are 10. 10,000 Hospitality. Do I see any bidders? We have Retail and Hospitality. Anybody else? No. Retail and Hospitality for the chit. So, Retail and Hospitality for the chit. Anybody else? Team Hospitality gets the player. Team Hospitality 10,000. Sold. Siddhi Kadam. Shrikant Zagde 1000. Shrikant Zagde. Do I see anybody interested in Mr. Shrikant? Any bidders? Anybody? I give my first call for unsold. Anybody? Give my second call for Mr. Shrikant. Agro start with 1000, 1500 technology, 1500 with team technology. Anybody? 2000 logistics. We have 2000 with logistics. Do I see anybody else in the room? I give my first call, 2000 logistics. Second, team agro, 2500, sir. 2500 for Shrikant. 3000 team logistics, 3000. 3000. Are you going to pick it up, sir? 3000 team logistics. I give my first call, team logistics. I give my second, I have infra, 3500, 4000 team agro on the lead. Team agro, 4000. 4500 team logistics. Shrikant, 5000 technology in the bid. Team technology, 5000. Do I see anybody? I give my first calling, team technology. Infrastructure, 6000. 6000 with infra. First calling, infra, 6000. Second call, infra, 6000. Final call, the player is sold, sir. 6000, team infra, Shrikant Zagde, sold. Congratulations, sir. Next we have Tejaswini Lokhande. Tejaswini Lokhande, 1000. The base price of 1000. Do I see anybody interested? Anybody? I call my first call for unsold. Anybody? Second call for unsold. Tejaswini. Team Agro. Thank you, sir. 1000. 1500. Team Health. 2000. Team Finance. 2500. Team Agro. 3000. Team Health. 3500. Team Education onboarded. 4000 with Health. 4000 still with Health. 4000. Anybody? 4500 team education, 5000 team health, 5000 for team health. I give my first call, team health, 5000. Second call, 5000. Agro with 6000, infra with 7. 8000 team health gets the 9000 with infra. 9000 Tejaswini Lokhande, 9000. Anybody? I give my first call. Second call for infra. Agro comes with 10,000. Sir, are you in for 10,000? 10,000.
काय करू सर? टीम ॲग्रो, आय हॅव यू ऑन 10,000. सर तुमचं पॅडल शेवटचं 10,000. एनीबडी एल्स? आय हॅव माय फर्स्ट कॉल. टीम ॲग्रो 10,000. तेजस्विनी लोखंडे. सेकंड कॉल. थर्ड फायनल सोल्ड. द प्लेयर इज सोल्ड. तेजस्विनी लोखंडे, टीम ॲग्रो. कॉंग्रॅच्युलेशन्स सर. We have next up Prasad Kombe. Mr. Prasad, do I see anybody? Any bidders? Mr. Prasad. I give my first call for unsold. Mr. Prasad. Second call. Final call. Unsold. Late केलं sir. Unsold. 3 वेळा नाव घेतलं sir. Unsold, sir. I'm sorry. The player remains unsold. I'm sorry. My bad. We have Swaraj. Mr. Swaraj. Anybody in the room? Mr. Swaraj. Mr. Swaraj. Team finance starts with 1,000. 1,000. Anybody? Team finance. Anybody? I give my first 1,500. 2,000 team education. 2,000 with team education. 2,500 with finance. 3,000. 3.5. 4. I have infra with 4. 4,000 with infra. 4,500, 5,000, 5,500 again infra. I am with the infra. Anybody? First call for team infra 5,000, 6,000 team education. 6,000, 6,000. Anybody? First call 7,000 for retail, 7,000 with team retail. Anybody? 8,000 team finance for Mr. Swaraj. 9,000 team education. 9,000 team education. Team education. I give my first call. Anybody? Second call, team education. The player is sold to team education. Swaraj Thakre. Congratulations, sir. 9,000, Mr. Swaraj. Okay. Team Infra. You guys have completed 9 players out of 10. You can only take 1 more player as medalist. We have Mayuri. Mayuri ma'am, 1,000. Team Agro starts. Thank you, sir. We have logistics 1.5. Anybody else? 1.5. 2,000 finance. 2,000 finance. 2.5 team agro. 2.5. 3 team logistics with 3,000 team logistics. Anybody? I go with my first call. Infra. Again agro. 3.5 agro. 3.5. Anybody else interested? 4,000 team logistics. 4,000. 4,000 sir. काय करणार? देऊन टाका. Manjari ma'am in the game. 4,500 finance. 4,500. Infra comes with 5,000. 5,000 infra. Do I see anybody else? 5,000 infra. I give my first call. Logistics 6,000 with logistics. 7,000. Infra has raised it. 7,000. सरांना हवं आहे की नाही की सर फक्त लॉजिस्टिककडे बघून मग त्यात वाढवतो थोडंसं. 7,000 infra. What are we doing? 7,000 still with team infra. Sir, माझ्याशी डिस्कशन करा सर. माझ्याशी डिस्कशन करा. 7,000 infra. I give my first call. Second call. Team infra. Third call. Mayuri Fasate. Congratulations. The player is yours. Sold. Infra, you have completed 10 players of the medalist team. Congratulations, Infra. We have Shubham Natsukar. Shubham. Base price 1,000. Shubham. Hospitality starts the bid with 1,000. 1,000. 1,500. 2,000 team energy. 2,500. 3,000 finance. 3,500 retail. 4,000. 4,500 technology. 5,000 hospitality. 6,000 energy. 6,000. 7, 8, 9. I end with ma'am 10. 10 with retail. 10 with retail. We have team energy and team retail with 10. Anybody? Any else bidders? Nobody? Okay, we have team energy and team retail for 10,000 Shubham Natsukar. And hospitality. Okay, 3 players, hospitality, energy and retail. Sir, अजून एक आहे हॉस्पिटॅलिटी, एनर्जी आणि रिटेल. 3 आहेत. नाही, रिटेल आलं होतं. एनर्जी, रिटेल, हॉस्पिटॅलिटी. Team energy gets the player. Congratulations, sir. Congratulations, ma'am.
Team Energy, Mr. Shubham, sold. Energy team extremely happy with the win. Cut to cut. शेवटचा चान्स राहिलेला. Congratulations, sir. We have Supriya ma'am for base price 1000. Supriya ma'am for base price. Do I see anybody? Team AGRO starts with 1000. 1000 for Team AGRO. Anybody else? Before I say anything, Team Infra. We have Sanket Palshetkar. Sanket Anil Palshetkar. Anybody with a base price of 1000. Do I have anybody interested in Mr. Sanket? Sanket. Mr. Sanket. First call for unsold. Anybody? Logistics starts with 1000. Do I have anybody else? Logistics. Finance 1.5. 1.5. Health 2000 with health. 2000 with health. 2000. Logistics 2500. Logistics is with 2500. I give my first call. Team Logistics 2500. I give my second call. 2500. Logistics. Third. Technology, you're too late. Sir, technology 3000. 3000 technology. 3000 with technology. Do I see anybody? Anybody? Technology. First call with technology. I give my second call, still with technology, 3000. Final call, the player is sold to technology.
Next we have Shraddha Mayekar. Shraddha Mayekar. Anybody interested in the player? I repeat, Shraddha Mayekar. Anybody? Retail starts with 1,000. Base price 1,000. Retail. Team retail. Anybody? Is there anybody interested? Team logistics starts with 1,500. Team logistics. 2,000 with retail. 2,000 for retail. Anybody? 2,500 team logistics. 3,000 retail. 3,500 logistics. 4,000 retail. काय कराल सर? 4,500 logistics. 5,000 with retail. बस केलं logistics वाल्यांनी. 5,000 I give first call retail. Second call for team retail. Team education comes in 6,000. 6,000. Anybody else? 7,000 retail. 7,000. Do I have anybody? 7,000 team retail. I give my first call. I give my second call. Final call. The player is sold to team retail. Congratulations, sir. Sir, me third call बोल्यानंतर I won't take the paddle. If I'm saying the third call and you raise the paddle, I will not take the paddle. Please consider this, all of you. I go with Gargi Zogrekar. Gargi Zogrekar. Anybody in the room? Team logistics starts the bid with 1,000. 1,000 for Gargi. Anybody else? Gargi. Team energy 1,500. 1,500. Anybody? 2,000 team logistics. Gargi. For Gargi ma'am. 2,000 team logistics. 2,500 team energy. 2,500 team energy. Anybody else? 3,000 logistics. 3,000 for team logistics. Do I see any bidders? Team energy still there. 4,000. 4,500 logistics. 4,500 logistics. काय करताय सर? ठरवताय? 5,000. He goes 6,000. He raises the paddle. He's ready. Needs the player. 6,000 logistics. काय करताय सर? देऊन टाकताय? 6,000. Anybody else in the room? Apart from logistics, I give my first calling 6,000. Second calling 6,000 for Gargi. Third calling, the player is sold. Team logistics, congratulations. 6,000. Gargi Zogrekar. Congrats, sir. Amit Zadav. We have Amit Zadav. Amit Zadav. Do I see anybody? Amit Zadav. Hospitality starts. Finance, agro. 2,500 team logistics. 2,500. Anybody else? 3,000, ma'am. 3,500 agro. 3,500 agro. Anybody else? 4,000. 4,500 team finance. 5,000 education. 5,000 education. Anybody? 6,000 team agro. 7,000 hospitality. 7,000. 8,000 logistics. 9,000 finance. 10,000 education. Education has the part. 10,000. Anybody apart from education? I give my first calling. Okay, we have agro. Agro and education. Do we have a bid? 10,000. Do we have a bid, education? Guys, team agro, 10,000. Who has the bid? I want the paddle up, guys. I can't tell from your expressions, sir. Who has the bid? Team agro takes it. 10,000. Do I have anybody else? 10,000. First call for them. Second call, Team Agro, Amit Zadav. Final call, the player is sold. Team Agro, Amit Zadav. Congratulations, sir. Next up, we have Prathamesh Zadav. Base price 1,000. Prathamesh Zadav. Do I see anybody in the room interested for the player? Prathamesh Zadav. I call my first. Hospitality starts the bid with 1,000. 1,000 for team hospitality. Anybody? 1,000. 1,000. I give my first calling, team hospitality. Second calling, team technology, 1,500. 1,500 technology. 2,000. 2,000 with hospitality. I'm there. 2,000 team hospitality. I give my first calling, team hospitality. Second, team energy, 2,500 to 3,000 hospitality is on the player. 3,000. Is there anybody? 3,000. I give my first calling, team hospitality. 3,000 second calling, 3,500 energy. 4,000 for hospitality. 4,000. 4,000. Anybody? I give my first calling, 4,000. Team energy. Are we thinking?
Second calling, hospitality, 4,000. Technology, 4,500. 4,500, anybody else? Technology, 4,500. 4,500, 1 for technology. Hospitality, 5,000. 5,000, anybody? Hospitality goes with 5,000. I give my first calling, hospitality. Second, team hospitality. And third calling, final, players sold to team hospitality. Congratulations, sir. 5,000. Prathamesh Zadhav, team hospitality. Next, we have Prasad Chaudhary. Prasad Chaudhary, do I see any bidders in the room for Mr. Prasad? Mr. Prasad Chaudhary. Anybody, any bidders? Any bidders interested? I give my first calling for unsold. Anybody? Team hospitality takes it. 1,000 base price. We start with 1,000. Team hospitality. Anybody else? I give my first calling for hospitality. I give my second calling. Final call. The player is sold to team hospitality. Congratulations, team hospitality. The player is yours. Hospitality has finished 10 players. Congratulations, team. I'll appreciate if you do not participate in the bidding ahead. Go with the next one, Aman Kadam. Aman Kadam. Anybody? Aman Kadam. Anybody interested for Aman Kadam? I give my first calling for unsold, guys. First calling for unsold. Second calling for unsold, Aman Kadam. Sorry. Third call, the player stays unsold. Aman Kadam, unsold. We have Yogesh Mari. Yogesh Mari, base price 1,000. Do I see anybody in the room? Anybody in the room for Yogesh Mari? Yogesh Mari. I call my first call for unsold. Anybody? Second calling, unsold, Yogesh Mari. Anybody? Third, final call, the player stays unsold. Yogesh Mari. We have Ratri Ghanekar. Anybody? Miss Ratri Ghanekar. Anybody interested? Any bidders? Do I see anybody? I give my first call. We have logistics at the price of 1,000. 1,000 for logistics. Anybody else in the room? 1,000. I go with logistics. First calling for logistics for Ratri. Second calling, team logistics. Third and final call, the player is sold. Congratulations, team logistics. You have the player. The base price 1,000. We have Akshay Yadav. Akshay Yadav. Anybody with a base price of 1,000? Anybody? Akshay Yadav. Do I have any bidders in the room? I call for the first call of unsold. Anybody? Second calling for unsold. Akshay Yadav. Anybody in the room? The third and final call for unsold. The player stays unsold. Akshay Yadav. We have Sameer Narvekar, sir. Can I have the biddings? Team logistics, घ्या ना sir, घ्या काय बोलणार नाहीत, करा लो. Okay, team health, hospitality, 3, 3.5. We have 4 team energy, 4.5, 5, 6, 7, 8. We have 9, 10 with hospitality, 10. 10K, we have around 10,000. Can I have the bidders? Can I have the bidders? Sir, we have team energy, we have hospitality, we have technology and finance. Oh, hospitality is out. I'm so sorry. Sir, तुमचे 10 प्लेयर झालेत सर. 10 प्लेयर नंतर बिडिंग नाही आहे. 10 प्लेयर मधले टीम झाली तर मेडलिस्टसाठी बिडिंग नाही आहे. माय बॅड. आय अपोलोजाइज सर. Can I have the bidders again? Who all are remaining? सर कोण राहिलं आहे? एनर्जी आहे? मग चिट्स कोणाकडे आहेत? फक्त फायनान्सकडे चिट आहे. अच्छा, काहीच नाही आहे. मग फायनान्सकडे आहे का? ओके, एक मिनटं सर, एक मिनटं. विल लुक. ओके, guys, can everybody settle down? Everybody please settle down. सर किती चान्सेस राहिलेत मला सांगा, मी सांगते.
आत्ता हा 10,000 चिटवर गेला आहे. सो आय टेल यू किती टीम्सच्या चिट राहिल्यात. फक्त त्याच टीम एलिजिबल असतील ह्याच्यासाठी चिटसाठी. सो गिव्ह जस्ट वन मोमेंट. डिटेल सर आलात का तुम्ही बिडिंगमध्ये? अच्छा अच्छा अच्छा. असं कसं सर? मंजिरी मॅम कधीपासून पॅडल घेऊन उभ्या आहेत हिची? हो हो हो. ओके. एनर्जीचे चान्सेस संपलेले आहेत. सर आधीच हो बोलत आहेत, संपलेले आहे. ओके. हॉस्पिटॅलिटी हॅज कम्प्लिटेड 10 players सर. सो बिकॉज ऑफ दॅट यू कॅनॉट बिड इन द अपकमिंग प्लेअर बिडिंग. नाही रिटेल सर तुम्ही खूप लेट आलात. हो मॅम भांडण नाही. मी निवांत आहे मॅम, तुम्ही टेन्शन नका घेऊ. मी आहे. मी बघते ना, मी त्यासाठीच उभी आहे इकडे. तुम्ही अजिबात काळजी नका करू. सर रिटेल सर तुम्ही खूप लेट केलं त्याच्यामुळे नाही. सो आय थिंक टीम फायनान्स इज द ओनली बिडर हिअर. सो समीर सर सोल्ड टू टीम फायनान्स 10,000. कॉंग्रॅच्युलेशन्स मॅम, कॉंग्रॅच्युलेशन्स. नेक्स्ट अप वी हॅव Amit Devre 1,000. Do I have any bidders in the room for Amit? Technology starts 1.5, 2 energy, 2.5 finance, 3,000, 3.5 agro, 3.5 agro. Sir, do I have a 4,000 technology, 4,000, 4,500, 5,000 finance, 6,000 education, 7,000, 8, 9, 10. 10 वर कोण बिडर्स आहेत मे आय नो? टेक्नॉलॉजी, ॲग्रो, फायनान्स अँड एनर्जी हॅज नो चिट चान्सेस. अँड एज्युकेशन. सर आता 4 लोक आहेत चिटसाठी, बट कोणाचे चान्सेस राहिलेत? सगळ्यांचे आहेत. सो सर टीम एज्युकेशन, टेक्नॉलॉजी, ॲग्रो आणि फायनान्स 4 टीम. हां. Team Agro. Player goes to Team Agro. Congratulations, team. Team Agro completed 10 players. Congratulations. We have 3 teams out of the race: Infra, Agro, and Hospitality. Chetan Khoth, base price 1,000. Do I have anybody? Any bidders for Chetan Khoth? I give my first calling for unsold. Anybody? Second calling for unsold. I give my third. Team education 1,000. Anybody else? 1,000. Anybody? Team education. First calling. Team education 1,000. Second calling. Team education. Final call. Player sold to Team education. Chetan Khoth. Congratulations, sir. You have your player. सर खुश झाले. बेस प्राईजमध्येच भेटलं, चांगलं झालं. वी हॅव अच्छा सॉरी माय बॅड. सर सिस्टीमला पण हवं आहे तुमचं ऑप्शन व्हावं. वी हॅव शाजिया शेख फॉर 1,000. स्टार्ट विथ अ बेस प्राईज फॉर शाजिया. एनीबडी? टीम एनर्जी 1,500, टेक्नॉलॉजी 1,500, 2,000 टीम फायनान्स, 2,000, 2,500 टेक्नॉलॉजी, 3,000 टीम एनर्जी. एनीबडी? 3,500 टेक्नॉलॉजी. I am with technology 3,500. Do I see anybody in the room for Shazia? 4,000, 4,500 team energy, 5,000, 6,000 education, 7,000 finance, 8,000 energy, 9,000 team education, technology 10,000. 10. हो सर तुम्ही निवांत घ्या एकदम.
मला ऐकू येत आहे सर. तर ह्यांची चिट संपली आहे तसंही, तर 10,000वर तुम्हीच आहात. त्याच्या व्यतिरिक्त कोणाला हवं आहे का 10,000? हां ठीक आहे सर. मी विचारते ना सर, दम घ्या ना, मी विचारते सर. टीम एज्युकेशन आणि टेक्नॉलॉजी सर मी विचारल्यानंतर घेतलं, तर मी नंतर बोलणं चालू होतं ना, आपलं बोलणं चालू होतं. ही रेस्ड इट, ही इज नॉट लेट. लेट म्हणजे ते गेले चिट घ्यायला, त्याच्यानंतर ही इज देअर. तुम्हाला बिडिंग करायचं आहे सर टेक्नॉलॉजी 10,000. एज्युकेशन युअर बिडिंग फॉर शाझिया ऑन 10,000. ओके, कॅन वी हॅव द चिट सर? टेक्नॉलॉजी आणि एज्युकेशन. लास्ट चिट फॉर टेक्नॉलॉजी. सर तुमचं नाव आलं नाही तर माझ्यावर चिडणार नाही ना, आधी घेतलं म्हणून? टीम टेक्नॉलॉजी हॅज द प्लेयर. कॉंग्रॅच्युलेशन्स टीम टेक्नॉलॉजी. द प्लेयर सोल्ड टू टेक्नॉलॉजी. We have Akshada Sapkar, base price 1,000. Akshada Sapkar. Anybody interested? Team Energy Retail 1,500 with retail, 2,000 finance, 2,000, 2,500 retail, 3,000, 3,500. Sir, 4,000, 4,500, 5,000, 6, 7. I have 7 retail, 8 education, 9. Anybody? Finance 10. 10,000. I am on 10,000. Education, health, retail. 10,000 ma'am. चिट वरून you are out of it. Education, health, finance, retail. Sir, ह्यांचे चान्सेस आहेत चिटसाठी? Education, health, finance, retail. 4 teams, 10,000. Akshada Sapkar. Education as well. Finance, health आणि retail. Okay. Okay sir. So we have education, health, finance आणि retail. 4 teams for Akshada Sapkar. Team Health gets the player. Congratulations, Team Health. The player is sold, Akshada Sapkar. ठीक आहे ना मॅम, तुमचं नाव नाही आलं तर परत चिट चान्सेस भेटतील. येईल तुमचं पण येईल. प्लेयर भेटल्याशिवाय तुमचा चान्स खतम नाही होणार. सो येत राहतील, काळजी नका करू. वी हॅव श्रुतिका सपकाळ. एनीबडी एल्स? Team Energy, Team Health, 1,500 with health. Anybody? 1,500. Do I have 2,000, 2,500, 3,000, Team Health, 3,000. Anybody else? 3,500, 4,000, 4,500, health. 5,000, 6,000, 7,000. 7,000, 8,000, Team Energy. 9,000, Team Education. 9,000. Sir, do I have 10,000? 10,000 वर Team Health चा बोर्ड आहे. Anybody else? Sir, are you there? 10,000. Anybody else? हेल्थचं चिट सर नाही. ओके सर, आता 2 टीम्स आहेत, दोघांच्याही चिट्स नाही आहेत, काय करायचं? ओमकार सर, 2 टीम्स आहेत, दोघांच्याही चिट्स संपल्यात. 10,000वर बिडिंग आहे. नाही सर, लेट झालं ना. ते टेक्नॉलॉजीवाले सर बघा ना, वाटच बघतायत मी तुम्हाला हो बोलायची, तुम्ही खाली. लेट झालं सर, लेट झालं. ओके, अनफॉर्च्युनेटली इफ सिच्युएशन लाईक दिस हॅपन्स, द प्लेयर रिमेन्स अनसोल्ड. ब्लाइंड ऑप्शनमध्ये आपण त्यांना शिफ्ट करणार आहे. इट्स ओके. ह्याचा असा अर्थ होत नाही की तुम्ही सगळे प्लेयर 10,000वर येऊन ब्लाइंडमध्ये टाकाल. ठीक आहे, प्लेयर घ्या. नेक्स्ट प्लेयर प्लीज.
Next we have Nidhi Sangare, base price 1000. Sorry. Next we have Nidhi Sangare. Nidhi, base price 1000. Do I see any bidders in the room for Nidhi? Anybody? For Nidhi. I give my first call for unsold. Is there anybody else interested? I give my second call for unsold. Anybody? One last. Okay. Technology has raised 1000. 1000 technology. Anybody else? Nidhi. I give my first calling for technology. 1000. Anybody? I give my second calling for technology. The third final call player sold to technology. Nidhi. Congratulations, sir. We have Mahan. Mahan, I was right, Mahan. Base price 1000. Anybody else interested for the bidding? Anybody? Team health starts. Finance 1500. 1500 finance. Anybody else? Health 2000. 2000 team health. 2500. 3000. 3500. 4. 4.5. 4.5. 5 finance. 5 with finance. 5000. 6000 team energy. 7000 team finance. 7000 with team finance. Do I see anybody? 8000 team health. Team health 8000. Anybody else? 9000 finance. Team finance 9000. Do I see? Team 10,000 team health. Is there anybody interested? Anybody? Team health. I give my first call 10,000. Sir. No, 10,000. Are you there, sir, on the bidding? Because you don't have a chit. I think health has a chit. Health पण झालंय, sir. So then unfortunately the player goes to unsold board for blind auction. Player stays unsold. नाही 10,000वर जाऊन अनसोल्ड झालाय म्हणजे ब्लाइंड ऑप्शनसाठी. Next up we have Vinayak. Mr. Vinayak, do I see any bidders in the room? Mr. Vinayak, anybody? Anybody? Vinayak. I call my first call for unsold. Anybody for Mr. Vinayak? Second call for unsold. Anybody? Team health starts with a bidding of 1000. 1000. Anybody? 1000. I give my first call. Team energy 1500. 2000 team health. 2000. 2000 health. I give my first call. Team health 2500 team energy. 3000
health, 3,000, still with health. 3,500, 3,000, 4,000, 4,000 with health, 4,000. I give my first call, team health, 4,000, Mr. Vinayak. 4.5, 4.5, 5, 5,000, 5,000 for health. First call, 5,000. 6,000, 6,000 with energy, 6,000, 7,000 team health for Mr. Vinayak. सर सगळे प्लेयर ब्लाइंड ऑप्शनला टाकू नका, त्यांना वाईट वाटायचं. कसं वाटतं ते? आवी देअर 7,000, आवी देअर 8,000. बघा सर ऐकणार नाही ना. 9,000 टीम हेल्थ, 9,000 टीम हेल्थ, 9,000 टीम हेल्थ, 9,000. I give my first call. I give my second call with team health, third call team health. The player sold for 9,000. Vinayak. Congratulations, sir. Thank you. We have Mandar Wagmare, base price 1,000. Mandar Wagmare, anybody. Mandar Wagmare, do I have anybody? I give my first calling for unsold if there's anybody. Second calling for unsold, anybody in the room, Mr. Mandar Wagmare. Third and final call, the player stays unsold. Mandar Wagmare, unsold. Next I have Mr. Manoj Chaugule. Manoj Chaugule, base price 1,000. Anybody, any bidders interested in this? Mr. Manoj, do I see anybody? Anyone? I give my first call for unsold. Anybody? I give my second call for unsold. Do I see anyone? Final call, the player stays unsold. Manoj Chaugule. Next we have Vishal Patare. Vishal, Mr. Vishal, do I see any bidders for Vishal? Anybody? Team Health, thank you sir. 1,000 with Team Health, base price 1,000. Anybody else for Mr. Vishal? Team Energy 1.5, 2, 2.5, Team Health 2.5, 3 Team Finance 3,000. Welcome back Logistics. 4, 4.5, 5 with Team Energy. Team Education 6,000, 7,000, 8,000 Team Health, 9,000, 10,000. Team Energy, okay, I have Retail, Finance, Health, Technology, for CHIT. How many teams do we have for CHIT? Sir, किती teams राहिल्यात? We have Finance. Can I have the paddlers up, please? Can I have the paddles up? Who are interested? 10,000. Vishal, Technology, Finance, Retail. आहेत का sir? Technology, Finance, Retail. Technology has completed the chits. Finance and Retail. Finance and Retail ला आहे sir. Finance आणि Retail. 2 chits. Team Finance gets the player. Team Finance, congratulations Team Finance. Player is all. Team Finance च्या चिट संपलेल्या आहेत. With this player, yes. कोणाचे? सर एकदा चेक करता Team Finance. समीर सरांची चिट नव्हती झाली सर बिकॉज इट वॉज ओनली सर समीर सरांची चिट नव्हती झाली बिकॉज शी अँड यू वर द बिडर्स. टीम इन्फ्रा. कारण का फक्त फायनान्सवाल्यांचं होतं. रिटेलने नंतर हात ओपन नाही रिटेलवाले आउट ऑफ कंटेक्स्ट होते सर. Anyways, teams, I don't want you discussing. Please discussion करू नका. Please.
We'll figure it out. चेक करतो सर.
Finance team, we are sorry. You guys were out of chits. So the player directly goes to retail because of our miscommunication. The player is sold to retail. We're sorry for this. Next. Next player, please. Omkar Shende, base price 1000. Mr. Omkar Shende, do I have any bidders in the room for Mr. Omkar? Anybody? Team Finance starts with 1000, 1500 technology, 1500 technology. Do I have anybody else? And Team Finance 2000, 2000, 2500 technology, 3000 finance, 3000 finance, 3500 technology, 3500 technology. I give my first calling anybody, 3500, 4000 Team Finance, 4500 Team Education, 4500, 5000 technology, 6000 Team Finance, 6000 Team Finance. Do I see anybody else? 6000 I give my first calling Team Technology, 7, 8 Team Education, 8, 9 Team Finance, 10 Technology, 10,000. Anybody else? 10,000 the bidder Technology, first call for Technology, second calling Team Technology. Anybody? Final third call Technology. Technology sold. The player is sold to Mr. Omkar Shende. Congratulations, sir. Player is yours. Next we have Nikhil. Mr. Nikhil, base price 1000. Do I see anybody? Team Health, Team Energy 1.5, 1.5, 1500, 1500, 2000, 2.5, 3000, 3000. Anybody? 3.5, 3.5, 4, 4.5, Team Energy 4.5. Anybody on the table? 5000 Team Health, 6000 Team Energy, 7, 8, 8000, 9000 Team Energy, 10,000 Team Health. टीम एनर्जी 10,000, टीम फायनान्स 10,000. तिघांच्याही सीट्स संपलेल्या आहेत. सो अनफॉर्च्युनेटली मिस्टर निखिल गोज अनसोल्ड इन द ब्लाइंड ऑप्शन. इट्स ओके. We have Siddesh Kadam, base price 1000. Siddesh Kadam, do I have anybody? Technology, thank you sir. Start the bidding. 1,500 energy, 2,000, 2.5, 3. 3.5, anybody, 3, sir, 4,000 technology, 4.5, 5,000, 6, 7, 8, 9 technology, team energy 10, 10, 10, 10 technology, technology is also on 10. How many bidders for 10,000? Can I have the raise please? Energy, technology, finance and retail. Sagar sir, we have, how many teams has the chit? Technology, do you have any chit left with you? Sagar sir. Only retail has the chance, so nobody, without any opposition, retail gets the player. Siddesh Kadam, 10,000 sold. Sir, cheat count. Logistics ही cheat count होईल ना sir? ही cheat count होईल ना त्यांची? नाही, but ते एकच टीम राहिली तर काउंट होणार ना सर? कसं नाही होणार? इज देर एनीबडी एल्स लेफ्ट? हो, पण सर इज देर एनीबडी एल्स लेफ्ट? ओके ओके सर, एकदा कोणाच्या किती राहिल्यात? कॅन यू प्लीज येस येस, विल गिव्ह यू अ ब्रीफ सर. हॉस्पिटॅलिटी हॅज 1 लेफ्ट, पण हॉस्पिटॅलिटीची टीम झाली आहे. ॲग्रोच्या 2 चान्सेस लेफ्ट आहेत. एज्युकेशन 2, रिटेल 2 आणि लॉजिस्टिक्स 1. सो वी हॅव ओनली एज्युकेशन, ॲग्रो, रिटेल विथ 2 चिट्स अँड टीम लॉजिस्टिक विथ 1. नो सर. नेक्स्ट प्लेयर प्लीज. विशाल साळुंके. टीम्स सर, can I have your attention please?
Okay, next player, Team Health starts the bidding with 1,000. Do I have anybody else? Team Logistics 1,500, 1,500. Team Logistics 2,000, 2,500. Team Health 3,000. Team Logistics 3,500. Finance 4,000 with Health, 4,000 for Vishal Sarunke. Do I have anybody? 5,000. Sorry, 4,500, 5,000. 6,000 Team Health again. Team Health on the board. 7,000 Team Education, 8,000 Team Finance, 9,000 Team Health, 9,000, 10,000 Team Education, 10,000 Team Education. Anybody else up for the bidding with the chits? Anybody? 10,000. I give my first calling. Ma'am, chit sampla. Second calling. Anybody else apart from Team Education with chits? Final call. The player is sold. Team Education. We have Mr. Amol. Mr. Amol. Anybody for the bidding for Mr. Amol? Do I see any bidders in the room? Mr. Amol. I call for my first. Team Finance starts the bidding. Retail 1.5. 1.5. 2,000 Finance. 2.5. Sir, are you in the game, sir? 3,000 Health. 3,500 Retail. 4,000 Finance. 4,500 Education. 5,000 Retail. 5,000. 6, 7. Sir, are you there? 8,000. We have 9,000. 9,000, sir. Should I take you ahead? 10,000 retail. 10,000 has education and retail. Team education and team retail for 10,000 bidding, sir. Chit. We'll need chit for education and retail. Education and retail 10,000. Mr. Amol. Team Education. Team Education gets the player. Congratulations, sir. Mr. Amol. Player sold. So Team Education has gotten one player. Players किती झाले? Sir, players किती झाले? प्रत्येक टीम मध्ये players किती झाले? Can you show it on the screen, please? Guys, let us take a check. कुठल्या टीमकडे किती प्लेयर्स झालेले आहेत? हॉस्पिटॅलिटी हॅज कंप्लीटेड 10 प्लेयर्स. टीम एनर्जी हॅज 5 प्लेयर्स. टीम ॲग्रो हॅज कंप्लीटेड 10 प्लेयर्स. Eight players with Team Health. Six with Team Finance. Eight with Team Education again. Team Retail with 9 players. Team Logistic with 8 players on board. Technology 9 players again. Infra has completed 10 players. Are we clear? Go ahead with the next player. Next we have Deep Santosh Khade, base price 1,000. 1,000 base price for the player. Do I see any bidders in the room for Deep? Any bidders? Retail starts the bid with 1,000. Anybody else? 1,000 for retail. Anybody for Deep? 1,500 Team Energy, 2,000 Team Health, 2,500 retail, 2,500 still with retail. 3,000, 3,500 Team Health, 3,000,
4,000 retail, 4,000, 4,500, 5,000 education joins the line, 6,000, 7, 8, 9 for education, 10 for retail, 10,000, who all I have in bidding, 10,000, 10,000 education retail, bidding, do we go with chits, team education and team retail again? Sir, team education चा chance आहे? Again, sir, are you bidding? Team education and team retail once again. Team education. Congratulations, team education, you get the player. Team education is out of chits. Next we have Praful More. Praful More. Do I have anybody? Team Health starts the bidding with 1,000, 1,500 Team Energy, 2,000 retail, 2,000 for retail. Anybody? 2,500 Team Health, 3,000 Team Energy, 3,500 retail, 3,500, 4,000, 4,500, 5,000, 6,000, 7,000, 8, 9, 10. I hold 10 with Team Education. 10,000 education, 10,000 retail, and again energy. Now 10,000. How many bidders I have on 10,000? Okay, only retail according to charts. 10,000. I give 10,000. First call retail. Second and the final. The player sold for 10,000. Praful More, Team Retail. रिटेलवाले सर खुश होत आहेत की आता चांगलं झालं ना सर, मी तुमच्या नावाची चिट नाही काढली बघा, कसं वन टाइम प्लेयर्स यायला लागलेत तुमच्याकडे. नेक्स्ट वी हॅव ओमकार साळुंके. एनीबडी इंटरेस्टेड? 1,000 बेस प्राइज ओमकार साळुंके. डू आय सी एनीबडी इन द रूम? ओमकार साळुंके 1,000. I call my first call for unsold. Anybody? Second call for unsold. Omkar Sarunke. My final call, Omkar Sarunke stays unsold. Okay, so hello team, we are done with 100 medalist players for the auction of 100 medalist players. So आता ज्या टीममध्ये टीममेट्स कमी आहेत, जे कोणी अनसोल्ड प्लेयर असतील त्यांचं ब्लाइंड ऑक्शन होऊन आणि त्या टीममध्ये ते सेग्रिगेट केले जातील. एनी डाऊट्स? जे काही ज्या टीममेट्समध्ये मेंबर्स कमी आहेत टीम्समध्ये, वे कोणी हवं ब्लाइंड ऑक्शन आणि ते प्लेयर्स त्या टीमला डिस्ट्रीब्यूट केले जातील. ओके, ह्या अनसोल्ड वालेत का? हे अनसोल्ड वालेत का? अनसोल्ड आहेत ना?
हॅलो हॅलो मी कसा लॉग अरे यार आता तो कठीण आहे पासवर्ड जाम आणि मी ऑप्शनमध्ये थांब मी व्हॉट्सअपवर जमलं तर पाठवते तसंही कधी जाणार आहे घराच्या बाहेर ठीक आहे बघते कोणत्या कोणत्या टीममध्ये राहिले? टीम एनर्जीमध्ये राहिलेत टीम एनर्जीमध्ये हॅलो हे थांब हे निघालं ते नाही ना हॅलो हॅलो दाबलेलं आहे सॉरी हॅलो लक्ष द्या सगळ्यांकडे सगळ्यांना मेडलिस्टचा 10चा स्क्वॉड कंप्लीट करायचा होता सो एनर्जीकडे 5 प्लेस जागा रिकामे आहेत हेल्थकडे 2 फायनान्स 3 एज्युकेशन 1 लॉजिस्टिक 2 आणि टेक्नॉलॉजी 1 ओके फायनान्स 3 6 झालेले आहेत तुमचे एकदा चेक करा डिस्प्ले करा ना ह्याच्यावर रंजित फायनान्सची टीम ओपन कर ठीक आहे ना हॅलो लक्ष द्या इकडे फायनान्स 4 एज्युकेशन 1 लॉजिस्टिक 2 आणि टेक्नॉलॉजी 1 ओके पण यामध्ये 2 प्लेयर असे होते ज्यांना सांगूनसुद्धा त्यांनी फॉर्म भरले होते जे स्पोर्ट्स हेड किंवा कल्चर हेड होते ज्यामध्ये एक आहे कुणाल जाधव करेक्ट कुणाल जाधव आणि अनिकेत वायदंडे ओके तर त्यांच्या दोघांची नाव होती त्याच्यामध्ये पण आता आमच्याकडे चिठ्ठ्या आहेत 13च तर 2 प्लेयरचं काय करायचं तुम्ही सांगा ज्या टीम म्हणजे माझ्याकडनं एक ऑप्शन देतो जी टीमला प्लेयर मिळणार नाही आत्ता तर नंतर ते 2 प्लेयर एक्स्ट्रा घेऊ शकतात परत एकदा सांगतो 10चा कोटा आहे सगळ्यांना ओके 2 प्लेयरने एक्स्ट्रा फॉर्म भरलेले होते तर त्या 2 प्लेयरची जागा रिकामी राहणार कोणत्या ना कोणत्या टीममध्ये तर फायनलिस्टमध्ये किंवा पुढच्या ज्या 3 बीड होतील त्याच्यामध्ये त्यांना प्लेयर घेण्याचा चान्स मिळेल ओके ओके मॅडम बोला नाही चीटचा काही याच्यात रोल नाही मॅडम करेक्ट आहे पण याच्यात चीटचा काहीच रोल नाही चीट हा विषय साईडला ओके येस करेक्ट आहे मॅडम मी काय बोलतो की मी तुम्हाला एका टीम रिलेटेड नाही बोलत आहे मी सगळ्यांना बोलतो आहे मी इथे आता ज्या टीमच्या प्लेयर्स कमी आहेत ओके म्हणजे आता माझ्याकडे आहेत
6 टीम्स आहेत. ओके, 6 टीमच्या मी चिठ्ठ्या उडवणार. ओके, मी त्यातल्या एक एक चिठ्ठ्या बाहेर काढणार. जी चिठ्ठी एंडला राहील त्या टीमलाच फक्त 2 प्लेअरचा चान्स मिळेल. मी माझ्या स्वतःच्या इच्छेने कोणाला सांगणार नाही. जे ब्लाइंड होईल ते ब्लाइंड ऑप्शन आहे ते. ओके, डन. येस सर. सॉरी, नाही कॉस्ट लागणार नाही. बेस प्राईज लागेल फक्त. ओन्ली बेस प्राईज लागेल, कारण बेस प्राईजला तो सोल्ड होणार. आणि काय या चिठ्ठ्या तयार कर. हा बॅलन्स कॅरी फॉरवर्ड होईल. 1 मिनटं रणजित, हा बॅलन्स कॅरी फॉरवर्ड होईल ना पुढे? ओके, तू बसून जा थोडं तिथे. सौरभ बसू तिकडे. पाणी 3 तास झाले. हॅलो, आउट ऑफ सिलेबस प्रश्न आहे. एन्जॉय करताय ना? ओके, थँक्यू. एवढा राऊंड झाल्यावर लंच ब्रेकच आहे, पण त्यासाठी पण टाईम ठेवला आहे आपण, कारण नंतर खूप एक्सटेंड होईल. खूप लांब जायचं नाही सर्वांना. येस, बोला. 1 मिनटं सांगतो. रिटेल ओनली ना? लक्ष द्या इकडे. नाही, त्याच्यावरती नाही दिसणार. हॉस्पिटॅलिटी 1, ॲग्रो 2, तर रिटेल 2, लॉजिस्टिक 1 आणि इन्फ्रा 1. ओके, क्लिअर आहे? डाऊट परत एकदा सांगा. हॉस्पिटॅलिटी 1, त्यानंतर ॲग्रो 2, त्यानंतर रिटेलचे 2 शिल्लक आहेत, लॉजिस्टिक 1 आणि इन्फ्रा 1. चीटचे सांगतोय. चीटचे चान्स सांगतोय, चान्सेस सांगतो. डाऊट? क्वेश्चन मार्क दिसतोय भरपूर ठिकाणी. ओके, थांबा, परत एकदा सांगतो. आता एवढी आपली मेडलिस्टची बिडिंग कंप्लीट झालेली आहे. त्याच्यामध्ये चीट यूज केलेले आहेत, पण त्याच्यानंतर आता पुढे जर कोणाला बिडिंग करायची असेल तर 4 मधल्या कोणाकोणाच्या चिठ्ठ्या राहिल्या आहेत त्या टीमची नावं अनाऊन्स होत आहेत. हॉस्पिटॅलिटीकडे 1 चान्स आहे, त्यानंतर ॲग्रोकडे 2 चान्स आहेत, त्यानंतर रिटेलकडे 2 चान्स आहेत, लॉजिस्टिककडे 1 आहे आणि इन्फ्राकडे 1 आहे. ओके, ब्लाइंड ऑप्शन फर्स्ट टाइम स्टार्ट होतं आहे. तर मला सांगा, मी एकच टीमची चिठ्ठी काढू का 4 चिठ्ठ्या काढू आणि एकच चिठ्ठी ठेवू? परत एकदा सांगतो, एकच चिठ्ठी काढू, त्या टीमला 2 प्लेअर घेण्याची परमिशन मिळेल, किंवा 4 चिठ्ठ्या काढून एकच चिठ्ठी ठेवू? सांगा. का एक एक काढून नाव वाचून दाखवतो आणि जी लास्टला राहील त्याला तो चान्स मिळेल? ओके, हे जरा इंटरेस्टिंग होईल. परत एकदा सांगतो, जी लास्टला चिठ्ठी असेल, परत एकदा सांगतो, जी लास्टला चिठ्ठी असेल त्या टीमला फक्त 2 प्लेअरचा चान्स मिळेल नंतर एक्स्ट्रा. म्हणजे जिथे कोटा आहे 5 प्लेअरचाच घ्यायचा, तर ती टीम 7 प्लेअर घेऊ शकते. ओके, चान्स गेलेत अशा टीमची नावं सांगतोय मी. टीम टेक्नॉलॉजी, टीम एज्युकेशन, टीम फायनान्स,
टीम एनर्जी, टीम लॉजिस्टिक, 2 प्लेयर घेण्याचा चान्स या टीमला असेल. टीम हेल्थ, ग्रेट. लक्ष द्या इकडे. टीम एनर्जी मोठा काउंट आहे. टीम एनर्जी लक्ष द्या इकडे. टीम एनर्जीचे 5 चिठ्ठ्या काढतोय. 5 प्लेयरची नावं सांगतो, ते तुम्ही पण नोंद करून घ्या आणि हे पण घेतील. मंदार वाघमारे, टीम एनर्जी. तेजस्विनी गणबोरे, टीम एनर्जी. प्रज्ञा सकपाळ, टीम एनर्जी. अमन कदम, टीम एनर्जी. अक्षय यादव, टीम एनर्जी. टीम फायनान्स 4 प्लेयर आहे तुमच्यासाठी. राजेश घाणेकर, महान कोरगावकर, ओमकार साळुंके, टीम फायनान्स. मनोज चौगुले, टीम फायनान्स. टीम एज्युकेशन निखिल आडवडे. टीम लॉजिस्टिक 2 श्रुतिका सकपाळ. प्रसाद कोंबे, टीम लॉजिस्टिक. टीम टेक्नॉलॉजी योगेश माळी, टीम टेक्नॉलॉजी योगेश माळी. ओके, बिडिंग डन झालेली आहे. प्रत्येक टीममध्ये 10-10 प्लेयर आहेत, फक्त हेल्थ सोडून. सो 3 वाजलेले आहेत, बरोबर 4 वाजता भेटूया. लवकर झालं तर लवकर बिडिंग संपेल. ओके, थँक्यू. फास्ट जेवून घ्या फक्त आणि जागा पण लवकर सोडा.
एवढ्या सर्व टीम एवढ्या प्लॅनिंगने येतील, रँडमली सर्व प्लेयर घेतील आणि मॅचेस चालू होतील असं वाटलं होतं. पण आत्ता जो सर्व माहोल बघितला तर सर्वजण एकदम सिरियस, कोणता प्लेयर घ्यायचा, कोणता प्लेयर नाही घ्यायचा, किंवा कोणत्या टीमला कोणता प्लेयर घेऊन नाही द्यायचा, हे सर्व काही ते प्लॅन करून आलेले होते आणि त्याप्रमाणे सर्व चाललं होतं. सो ही आपली मॅनेजमेंटची प्रतिक्रिया आहे. आपण प्रत्येक टीममधल्या कोणाला तरी विचारूया की त्यांना ऑप्शनबद्दल काय काय वाटतंय ते. बरोबर. आपण एज्युकेशन टीमपासून चालू करू. हो, नक्की. एज्युकेशन टीमचे ओनर किरण सर. सो किरण सर, म्हणजे ट्रेडिंगमधल्या स्ट्रॅटजीज आणि ऑप्शनमधल्या स्ट्रॅटजीज किती फरक आहे आणि तुम्ही किती करून आला होतात आणि किती सक्सेसफुल झालात त्या स्ट्रॅटजीजमध्ये, ते जरा एक्सप्लेन करा. ओके. ट्रेडिंग आणि आजचं एकदम कम्प्लीट वेगळं होतं. प्लॅन तर होते, पण जसं सकाळपासून म्हणत होते की कसं होणार काय होणार हे उत्सुकता होतीच. पण आतापर्यंत तरी प्लॅन 80% सक्सेस झाला आहे. ओके, 2-3 गोष्टी झाल्याच की, पण 80% तरी ॲज पर लिस्ट आलेत मेंबर. किरण सरांना 80% मनासारखे प्लेयर भेटलेले आहेत तर. येस. ठीक आहे. अजून तुमचे चिठ्ठ्या उडवण्याचा जो आपला प्रकार होता तो कितपत तुम्हाला, म्हणजे त्याच्यातून त्याचा एक्सपिरियन्स कसा वाटला? एकतर पहिलीच चिठ्ठी विजय सरांची आली आणि ती आम्हालाच मिळाली आणि तो आमच्या रडारवरचा पहिला मेंबर होताच, त्यामुळे स्टार्ट तर एकदम बेस्ट झालेलं. पहिली चिठ्ठी सरांनाच लागली आणि सरांना पाहिजे असलेला प्लेअरसुद्धा मिळाला. मला वाटतं तुमच्या ब्रांचचे सुद्धा ते आहेत आणि तो प्लेअर मिळाला. सो याला लक फॅक्टर म्हणतात आणि सरांचं लक चांगलं आहे ते यातूनच कळतं आहे. सो पुढे झेस्टमध्ये पण कळणार आहे की सरांचं लक किती चांगलं असणार आहे ते. येस. चांगला प्रयत्न करू पुढे कसं जाऊ. नक्की सर. थँक्यू. त्यानंतर आपण टीम एनर्जीकडे वळूया. टीम एनर्जीचे डॉक्टर शुभम कुशे सर, प्लीज कम हिअर. सर, तुम्ही ऑप्शन करत होता तेव्हा मी मागेच बसलो होतो आणि तुमचं ऑप्शन मी बारकाईने बघत होतो. तुम्ही बऱ्याच काही स्ट्रॅटेजी वापरताय, जरा त्याबद्दल थोडंसं आता ज्या वापरून झाल्या त्या स्ट्रॅटेजीबद्दल सांगायला काहीच हरकत नाही. खरं तर मला पहिलं झेस्ट मॅनेजमेंट टीमचे खूप मनापासून थँक्यू म्हणायचं किंवा त्यांचं मला अभिनंदन करायचं आहे की खरंच एक उत्कृष्ट दर्जाचं ऑप्शन आज इथे पार पडतं आहे. कारण आम्ही ते जे ॲप बघतो आहे, जी लिंक आम्हाला पाठवली ती एकदम म्हणजे IPLपेक्षाही जास्ती मला वाटतं ही भारी वाटते. कारण त्यात अगदी प्रत्येक प्लेअरचे किती पैसे, आमच्या टीमचे किती पैसे उरले आहेत, कुठले प्लेयर्स आम्ही घेतले आहेत, नेक्स्ट बिडिंग कुठल्या प्लेअरवर होणार आहे, त्यामुळे इतकं सुटसुटीत आणि सुंदर केलं आहे. त्यामुळे आम्हाला बिडिंगला पण सोपं जातं आहे, मजा येते. आणि ओव्हरऑलच सगळ्यांनीच फार अभ्यास केला आहे, सगळ्यांचं बारीक लक्ष आहे. रिटेल टीमचं आमच्यावर जास्ती लक्ष आहे, ते आमच्याकडे बघतात आणि व्यवस्थित मग बिडिंग करतात. इकडे बाजूलाच माझ्या श्रीपाद सर पण बसले आहेत, त्यामुळे ते पण टशन देत आहेत. मगाच्या ह्याच्यात आमचं फार प्लॅनिंग झालं होतं, पण ते मग 2 प्लेअर आम्ही टाकले अनसोल्डला, पण ते त्यांना पण नाही मिळाले, मला पण नाही मिळाले आणि तिसऱ्याकडेच गेले. त्यामुळे अशा पण काही गमती जमती होत आहेत. मगाचपर्यंत त्या मॅडम जेव्हा चिठ्ठ्या उचलत होत्या तोपर्यंत आमचं नशीब एवढं फळफळलं होतं की सगळ्याच्या सगळे 5च्या 5, 4च्या 4 चिठ्ठ्या ज्या आम्हाला हव्या होत्या त्या आल्या. पण जसं ओमकार सरांनी चिठ्ठ्यात हात टाकला तर आमच्या नशिबाने फार थट्टा मांडलेली आहे आमची, आणि त्या 5मध्ये एक पण प्लेअर म्हणजे काय आता अशी गत झालेली आहे. त्यामुळे ते जरासं आम्हाला कुठलं काय दुश्मनी काय करतात काय मला कळत नाही, पण ओव्हरऑल खूपच छान एक्सपिरियन्स आणि खूप मजा येते. अजून एक क्वेश्चन तुम्हाला विचारायला आवडेल की तुमचं कल जास्त कल्चरलकडे आहे, म्हणजे जे आपले कल्चरल इव्हेंट आहेत त्यामध्ये तुमचा हातखंडा आहे. सो टीम तशी तयार होते का? आता काय झालं आहे, गेल्या वेळी एक जनमत काय घेऊन ते एक निर्णय झाला, त्याच्यात माझे हातपाय सगळे बांधले गेले आहेत आता. पण आता हातपाय जरी बांधले गेले असतील तरी मी इतरांना गाईड करून व्यवस्थित आम्ही त्यातून नक्कीच यशस्वी कामगिरी करू. आणि ज्यांनी हातपाय बांधायला दोरी खेचल्या होत्या त्या सगळ्यांना मी इथून आव्हान करतो आहे की निकालाच्या दिवशी आपण इथेच भेटू. नक्की तुमचं डिरेक्शन बघायला सगळ्यांना आवडेल. येस, थँक्यू सो मच. नेक्स्ट टीम रिटेल, महेश्वरी मॅम, अनिकेत सर दोघंही आलात तरी चालेल का, तर काही प्रॉब्लेम नाही.
सर तुम्ही फॅशन शोमध्ये नक्की पार्टिसिपेट करा. तिथे अलाउड केलं तर नक्कीच करेन. सर ऑप्शनबद्दल काय सांगणार, कारण एक बघितलं की रिटेलचे ज्या चिठ्ठ्या उडवायचे जे आपलं चान्सेस होते ते रिटेलने बऱ्यापैकी राखून ठेवले आणि त्याचा बेनिफिट तुम्हाला शेवटी झाला, तर त्याबद्दल थोडंसं सांगा. तसं बघायला गेलं तर चिठ्ठ्यांपर्यंत आम्ही पोचलो होतो, पण आमचं आज बॅड लक आहे की काय की चिठ्ठ्यामध्ये आमचा नंबरच लागत नव्हता आणि कदाचित त्यामुळे त्या चिठ्ठ्या उरल्या. आणि त्या चिठ्ठ्या ओंकार सरांनी नव्हत्या उडवल्या, सिलेक्ट नाही काय माहीत नाही, म्हणजे काहींमुळे ते मॅडम चिठ्ठ्या काढायचं त्यांचं नशीब चांगलं होतं, ते आत्ताच बोलून गेले की मॅडमने चिठ्ठ्या काढल्या. पण जेव्हा मॅडम चिठ्ठ्या काढायच्या तेव्हा आम्हाला भीती वाटायची, म्हटलं आता आमचं काय लागत नाही. पण नाही, त्यामुळे 2 चांगलं आलं आहे म्हणजे. पण एक नक्की आहे की ही सगळी वेगवेगळी टीम म्हणजे दिसते आहे, पण आज जर ह्यांच्या मनातलं ऐकायला आलं असतं ना तर खूप बरं झालं असतं. म्हणजे एकमेकाच्या बाजूला बसलेत, कोण जिंकलं टीम तर लगेच असे हातबीत करतायत, मस्त गुड, टाळ्या बिळ्या वाजवते, म्हणजे टाळीचा आवाजच येत नाही आहे. आणि आतमध्ये काहीतरी बोलत असतील, ह्याला ह्याच्याकडे गेला रे, त्याच्याकडे, हा कशाला ह्याच्याकडे गेला, तो कसं, आणि वरून अरे वा वा मस्त मस्त, अजून लावा. म्हणजे खरंच हा एक गमतीचा भाग आहे, पण खूप छान वाटतं की एक वेगळ्या लेवलला झेस्ट बघायला मिळतं आहे. मागच्या वर्षीचं झेस्ट आणि आत्ताचं झेस्ट ह्याच्यामध्ये खूप जमीन आसमानचा फरक आहे आणि तो फरक असाच वाढव दिवसेंदिवस आणि वर्षानुवर्ष असंच वाटतं. पण हे छान वाटतं आहे बघायला. आणि जी मॅनेजमेंट टीम आहे त्यांनी खूप छान पद्धतीने या सगळ्या गोष्टी प्रकारे म्हणजे छान प्रकारे हाताळणी केलेली आहे. म्हणजे टेक्नॉलॉजीचा चांगला वापर केलेला आहे, मीडियाचं चांगलं इकडे योगदान आहे. प्रसन्न सर, त्यांची टीम पूर्ण, जे काही जेसचे जेवढे पण मेंबर्स आहेत त्यांनी खूप छान पद्धतीने, म्हणजे शाळेतल्या स्पोर्ट्समध्ये पण गोंधळ उडतो, खूप अशी जत्रा आणि हे होतो, काही वेळी आपल्या वेळी पण आधीच्या ह्याच्यात झालं, पण यावेळी असं थोडं सिस्टमॅटिक्स सुरुवात झाल्यामुळे एक चांगलं वाटतं आहे की इथे ग्रुपिझम किंवा कोणाचं एक पॉवर असं दिसण्यापेक्षा वैयक्तिक प्रत्येकाचा एक प्लॅटफॉर्म किंवा वैयक्तिक प्रत्येकाचं एक टॅलेंट, वैयक्तिक प्रत्येकाचं स्किल मेजरमेंट होणार आहे. आणि ते एक चांगलं आहे की ते मेजरमेंट लोकांना म्हणजे दुसऱ्या ग्रुपला दाखवण्यापेक्षा स्वतःलाही कळेल की आपण कुठल्या लेवलपर्यंत एक्सटेंड खेचू शकतो, तर ते एक चांगलं आहे. बाकी टीम ज्याच्याकडे येईल त्याचं ऑल द बेस्ट आणि सगळ्यांचं भलं. सर सगळ्यांनीच चांगली टीम सिलेक्ट करायची आहे आणि पुढे झेस्टमध्ये मजा करायची आहे. सो आपण पुढच्या टीमकडे वळूया. नक्कीच नक्कीच, थँक्यू. पुढची टीम फायनान्स टीममधून मी मंजिरी मॅम यांना बोलू इच्छितो. मंजिरी मॅम प्लीज. मंजिरी मॅमसाठी खास क्वेश्चन विचारेन मी, कारण याच्या आधी जो झेस्ट झाला आहे तो ब्रांच वाईज झाला आहे किंवा कंपनी वाईज झाला आहे. सो कुठेतरी बॉन्डिंग व्हायचं नाही की प्रत्येकजण आपापल्या ब्रांच वाईज खेळत बसायचं. आत्ताचं जे झेस्ट आहे त्याच्यामध्ये तुमच्याकडे जी टीम येणार आहे ही सगळ्या ब्रांचेसमधून मिळून असणार आहे. आणि ॲज अ PR टीम म्हणून तुम्हाला काय वाटतं की आता TWJ मधलं बॉन्डिंग कसं होईल सगळ्यांचं एकमेकांशी आणि त्याचा इफेक्ट कसा होईल तुमच्यासाठी पुढे? PR टीमला ऑन फील्ड पण काम आहे, आफ्टर फील्ड पण काम आहे असं दिसतं एकंदरीत. बट स्टील चांगलं वाटतं आहे की जसं कंपनी ब्रांचेस खेळत होत्या, आता तो बॉन्ड चांगला होईलच आणि एनर्जी मॅच होईल. कारण होत होतं असं की कंपन्या वेगळ्या खेळत होत्या, त्यांच्यामध्ये त्यांची प्रॅक्टिस. आता असं नाही आहे, लोकेशन वाईज प्रॅक्टिस करायची आहे. प्रत्येकाला आपली स्ट्रेंथ, आपला कॉम्पिटिटर कसा असणार आहे ह्याचा अंदाज त्या कॉम्पिटिशनच्या वेळेला नाही तर त्याच्या अगोदरपासून येणार आहे. हा एक महत्त्वाचा मुद्दा. आणि सगळ्यात महत्त्वाचा पार्ट तोच आहे की ह्याच्यामध्ये टीम बाउंडिंगपेक्षा सुद्धा तुम्ही एकमेकांना कसं अंडरस्टँड करताय आणि आपला कॉम्पिटिटर म्हणून ट्रीट न करता आपल्याला त्यातनं चांगलं काय घेता येईल हा विषय जर का घेतला तर अजून छान पद्धतीने म्हणजे सगळ्या वेगवेगळ्या ब्रांचेसची मुलं एकत्र येतील आणि ते लोक ॲज अ ग्रुप म्हणून तिथे परफॉर्म करतील तर नक्कीच त्यांचं बॉन्डिंग चांगलं होईल. आणि मग जेव्हा आपण एखाद्या ब्रांच वाईज बघतो की ही खारघर ब्रांच किंवा ही ठाणे ब्रांच असं नसणार आहे, अरे तो तर माझ्या ओळखीचा आहे किंवा तो तर माझ्या छान ओळखीचा झालेला असणार आहे. त्याच्यामुळे ते PR टीमचं काम थोडंसं हलकं होणार आहे.
बघूया, होपफुली हलकं होईल असं वाटतं. नक्की नक्की. पण कारण छान आपण आहे, सेक्टर वाईज काम वाढेल आता चांगल्या चांगल्या पद्धतीने, आणि हाच बहुतेक सेक्टर वाईज करण्याचा हेतू असेल की त्याचं युटिलायझेशन कशा पद्धतीने करता येईल. आणि आता ऑप्शन बद्दल काहीतरी सांगा. ऑक्शन छान पद्धतीने कंडक्ट होतोय, फक्त आता ह्याच्यानंतर स्ट्रॅटेजिकल थोडं अजून काहीतरी करावं लागेल असं वाटतंय फॉर ऑक्शन ओनली, कारण सगळ्यांचे तर लकी चान्स संपून गेलेत, ज्यांचे उरलेत त्यांचे संपवायचेत. थँक्यू 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 थँक्यू. टीम हॉस्पिटॅलिटी, आज मला वाटतं हॉस्पिटॅलिटीची ॲनिव्हर्सरी पण आहे, तर ठीक आहे पंकज सर, ठीक आहे मुनाफ सर बाहेर गेले तोपर्यंत तुम्ही या. ठीक आहे, मुनाफ सर थोड्या वेळाने येतील, तोपर्यंत आपण टेक्नॉलॉजीकडे वळूया. टेक्नॉलॉजी दुरंडे सर प्लीज. व्हिडिओ काढला. बोला सर, काय वाटतं म्हणजे ज्या स्ट्रॅटेजी करून आला होता आधीच त्या एक्झिक्यूट होत आहेत? वहिनीला पाठवतंय. स्ट्रॅटजी तर केली होती, परंतु आज जरा लक खराब दिसतंय, एक्झिक्यूटच झाली नाही. पण बऱ्यापैकी अंदाज आलेला आहे की किती जरी तयारी केली तरी इथली सिच्युएशन फर्स्ट टाइम फेस करत होतो, पण आता बऱ्यापैकी अनुभव आला आहे. आता ह्याच्यानंतरच्या ज्या फेरी होतील त्याच्यामध्ये योग्य पद्धतीने करू. आता माणसं निवडण्यासाठी तुमच्याकडे एक माणूस पण चांगलाच आहे, विवेक आसवले सर आहेत तुमच्यासोबत. सो त्यांना बरेचसे प्लेअर माहिती आहेत, कोण कसा खेळतो, कोण कसा परफॉर्मन्स आहे, त्यांनी गेल्या वर्षी बघितलंय, त्याच्यामुळे तर त्यांना घेतलं होतं मी. मग त्यांचं काम परफेक्ट करतायत का ते? 100% नक्कीच तुम्ही सपोर्ट आहे त्यांचा खूप. नक्कीच नक्कीच, कारण गेल्या वर्षी मी त्यांच्यासोबत काम केलंय, त्यांच्यासोबत खेळलंय, त्याच्यामुळे मला माहिती आहे त्यांची टीम सिलेक्शन कसं आहे ते. खूप दमवलं होतं गेल्या वर्षी आम्हाला त्यांनी. पॉलिटिक्सचे हेड आहेत ते. हो. पण एक प्रॉब्लेम होतो की तिकडे आमच्या टीमकडे लक्ष जात नाही. अच्छा. हा, आम्ही हात वर करतोय पण तिकडे लक्ष जात नाही. तुमच्यासाठी जवळ बसण्याची व्यवस्था करा, अरेंजमेंट करा आमची. ठीक आहे सर, मी आता अँकरला सांगतो की तुमच्याकडे पण लक्ष द्या. चालेल. ओके सर, थँक्यू. नेक्स्ट टीम लॉजिस्टिकमधून यशराज क्षीरसागर. तुमचे ओनर को ओनर तुमच्यावरती सगळं टाकून कुठे गेलेत? सो देवळे सरांचा डायरेक्ट लॉजिस्टिकच्या डिरेक्टरांचा आवाज आला की मी बाहेर बसलो आहे. सो लॉजिस्टिककडून तुम्हाला कल्चरल हेड म्हणून अपॉइंट केलं आहे, सो त्याबद्दल जरा सांगा की तुमची पुढची स्ट्रॅटेजी काय असेल. सर बोला ना सर, प्लीज इकडे आलात तर बरं होईल, सगळ्यांना दिसाल. सो यशराज क्षीरसागर प्लीज. ॲक्च्युली जेव्हा झेस्टची मीटिंग झाली तेव्हा मला 4 ते 5 कॉल आलते कल्चरल हेडसाठी, पण सौरभ सरांचा एक कॉल आला की कुठंच नाही जायचं आहे. मी त्यांना बोललो माझ्याकडे वेळ पण नाही आहे, पण स्टील ते बोलले मला तू पाहिजे. सो कल्चरलसाठी मी त्यांना बोललो की आपण थिएटर बेस्ट करू शकतो, शॉर्ट फिल्म बेस्ट करू शकतो. डान्समध्ये मला एक्सपिरियन्स नाही, मी केला डान्स बट ते मी करू शकत नाही. सो स्ट्रॅटेजी इज अ कल्चरल की आम्ही थिएटरला फोकस करू जास्त, शॉर्ट फिल्मला फोकस करू जास्त. अँड ऑफकोर्स आता ते पण चॅलेंज आहे की सगळ्यांचं मॅनेजमेंट कसं करायचं, कारण सगळे वेगवेगळ्या लोकेशनला आहे, प्लस ऑनलाईन तुम्ही कल्चरलसाठी तर नाही करू शकत. ऑफकोर्स तुम्हाला प्रॅक्टिस लागणार, आणि सगळ्यात जास्त प्रॅक्टिस डान्सची लागणार, कारण की जर तुम्ही 15 दिवस नाही केली तर तो डान्स होणारच नाही. सो आता चॅलेंज सगळ्यात जास्त डान्समध्ये आणि सगळ्यात कमी चॅलेंज फिल्मसाठी. सो त्यांनी सांगितलं की पुढचे चॅलेंजेस काय आहेत, की एकत्र येऊन प्रॅक्टिस कशी करायची, हे सगळ्यात मोठे चॅलेंजेस आहेत. आणि यांचा एक किस्सा मी तुम्हाला सांगतो. जेव्हा आपली मीटिंग झाली तेव्हा हे ॲबसेंट होते आणि बहुतेक घरी झोपले होते, आणि जेव्हा कल्चरल हेड निवडायचा आहे आणि तो ऑप्शनसाठी नसणार आहे, तेव्हा ह्यांना 4 ते 5 जणांचे कॉल गेले आणि ह्यांनी कुणाचाच कॉल उचलला नव्हता, कारण झोपले होते. आणि झोपेतून उठल्यानंतर बघितले 5 मिस कॉल. पहिला कॉल मला आला, काय झालं आहे, 5 जणांचे कॉल आलेत. तर मी सांगितलं रे असं असं झालं आहे, आणि त्याच्यामुळे ते तुला कल्चरल हेड अपॉइंट करण्यासाठी सगळे कॉल करत आहेत. सो ऑक्शनमध्ये आम्ही बघत होतो की लॉजिस्टिक खूप वेळानंतर एंटर झाली. लॉजिस्टिक म्हणजे तुम्ही काय प्लेअरची लिस्ट काढली होती आणि वाट बघत होता की आपल्या टप्प्यातले प्लेअर कधी येत आहेत.
की काही वेगळी स्ट्रॅटेजी आहे अजून? ॲक्च्युली प्लॅन तोच होता की काही प्लेअरचं नावं लिहून आणलेली की आपल्याला ह्या प्लेअरवर बेट करायचं आणि आपल्याला बेट करत मॅक्सिममपर्यंत जायचं आहे 10K पर्यंत. बट असं झालं एक सिच्युएशन आहे स्टार्टिंगलाच की पहिल्या 33मध्ये एक पण प्लेअर नव्हता आमच्याकडे आणि ज्यांच्यावर बेट केलं आमची चीटच नाही आली. सो तिथं आमचे कोणर पॅनिक व्हायला चालू झालं की 33 जण झालेत आणि एक पण नाही आपल्याकडे. बट आमची जी लिस्ट होती त्याच्यामध्ये भरपूर ऑप्शन होते, त्याच्यामुळं पॅनिक होण्यात काय पॉईंट नव्हता. आणि नंतर जेव्हा चीट यायला लागलं सलग 2-3 चीटा तुमच्या आला आणि मग ती टीम थोडी बॅलन्स होत गेली. तुमच्या बोलण्यातून एक लक्षात आलं की तुम्ही एक चीट नाही आली तर दुसरा ऑप्शन शिल्लक ठेवले होते. सो मला कळतं की तुम्हाला दुसरे पण प्लेयर चांगले मिळाले असतीलच. हो ॲक्च्युली चांगले म्हणजे फिमेलमध्ये आम्हाला चांगले प्लेयर मिळाले. ओके ओके. सो आपण नेक्स्ट टीमकडे वळूया. ॲग्रो सर, ॲग्रोमधून सर प्लीज. सर ऑक्शनबद्दल सांगा, काय वाटलं तुम्हाला? ऑक्शन कसं एन्जॉय करताय तुम्ही? ऑक्शन तर एकदम छान एन्जॉय करतोय, कारण आतापर्यंत IPL फक्त टी व्हीमध्ये बघितलं आहे कशा पद्धतीने प्लेयर खेळते. तर इथे आपण स्वतः प्लेयर्स घेतोय, तर ते धडधड पण वाटते की जे आपण ठरवले होते प्लेयर्स ते आपल्याला मिळते की नाही मिळते. पण बऱ्यापैकी सगळे प्लेयर्स मिळालेत. प्लेयर्सला प्रॅक्टिसला तुम्ही कुठे यवतमाळला घेऊन जाणार? आम्ही सेंटर पॉईंट ठरूया. कारण जर का प्लेयर्स सगळे पुण्याचे मुंबईतले असतील तर यवतमाळ खूप लांब पडेल त्यांच्यासाठी. सेंटरला बघूया नक्की. सेंटरला प्रॅक्टिस करण्यासाठी लीलाधर सर तुमच्याकडे आहेतच. आणि त्यांनी तुम्हाला टीम एक सिलेक्ट करून दिली असेलच की हे चांगले आहेत कलाकार, त्यांना आपण किंवा प्लेयर्स ते आपण निवडूया. तर चिठ्ठी उडवायचा जो एक्सपिरियन्स होता आणि तो तुम्हाला काय वाटते त्याच्याबद्दल, की आपण शिल्लक ठेवायला पाहिजे होते की नाही, ज्या चिठ्ठ्यांमध्ये प्लेयर आलेत ते माझ्यासाठी ओके आलेत? ॲक्च्युली आमच्या लिस्टमध्ये जे प्लेयर होते त्यासाठी आम्ही बीट केलं. आणि ॲग्रोनी चिठ्ठ्या शिल्लक ठेवल्यात मला माहीत आहे. 2 आहेत शिल्लक, पण चिठ्ठी लागतच नव्हती आमची. शेवट एक जे पाहिजे होते ते मिळाले आणि 2 चिठ्ठ्यामध्ये आम्हाला जे आम्ही लिस्टमध्ये ठेवले होते ते आम्हाला मिळालेत. सर मागचं झेस्ट आणि हे झेस्ट यामध्ये काय सांगाल तुम्ही, काय डिफरन्स आहे किंवा अजून किती लेवल अप जाणार आहे आपण? मागचा झेस्टचा अनुभव आणि आत्ताचा झेस्ट आता सुरुवात होणार आहे, पण आत्ता जी सुरुवात झाली आत्तापर्यंतची त्याच्यामधून खूप एनर्जेटिक आणि खूप एक्साइटमेंट आहे आणि तो खूप चांगल्या प्रकारे होणार. आताचं मॅनेजमेंट आतापर्यंत जे झालेलं आहे ते खूप छान होतं आहे मॅनेजमेंटच्या माध्यमातून, पुढे पण होतील याची खात्रीच आहे. आणि तुम्ही जी आता टीम निवडणार आहात किंवा जी अर्धी निवडून झालेली आहे त्यांना एक आता मोटिवेट करण्यासाठी किंवा त्यांना एक एनर्जाइज करण्यासाठी काय बोलाल? आमची टीम तशी एनर्जीच राहील, एनर्जेटिकच राहील आणि टॉपला जाण्याचा प्रयत्न आहेच आमचा आणि टॉपला असूच. बाकीच्या टीम्सनी लक्ष देऊन आहे काय, सरांनी चॅलेंज केलंय, आम्ही नक्कीच टॉपला जाऊ, आमची टीम पूर्ण एनर्जाइज असणार आहे. सो आपण इन्फ्रा टीमकडे जाऊया सर. इन्फ्रा टीम मधून खास फरमाईश आहे की अभिषेक पालकर यांनी इकडे यायचंय. अरे तुमच्या नावाची चिठ्ठी आली आहे माझ्याकडे, तुम्हीच यायचंय. अच्छा, तुम्ही चालू ठेवलेलात का? हां हां, ओके. आता माझी केस अडकली असेल त्याच्यावर. ओके. हॅलो. बसा ना, नक्की तुमच्यासाठीच आहे. सो काय वाटतं आजचं जे ऑक्शन चालू आहे आणि जी स्ट्रॅटेजी करून आला होता ती एक्झिक्यूट होते की थोडीशी गंडली आहे, काय होतं आहे? नाही, भारी वाटतं आहे, कारण पहिल्यांदाच ऑप्शनला बसलो आहे. लाईफमध्ये पहिलं ऑप्शन असेल माझं हे कदाचित. आणि स्ट्रॅटर्जीप्रमाणे तर सगळं चाललं आहे व्यवस्थित आणि जे पाहिजे ते प्लेयर आम्हाला भेटलेत. कारण सगळ्यात पहिली 10ची टीम तुमची कंप्लीट झाली होती. होय. त्याच्यामुळे तुम्हाला जे पाहिजे ते प्लेयर्स मिळालेत म्हणूनच ती कंप्लीट झाली असं आम्ही समजतो. होय, आम्हाला जे पाहिजे ते प्लेयर आम्हाला भेटलेत. त्याच्यामुळे इन्फ्राची टीम एकदम स्ट्रॉंग होणार आहे. होणार आहेच, यात काय वादच नाहीये. नाही, टीम तर स्ट्रॉंग आहे आणि अजून स्ट्रॉंग प्लेयर आमच्यात येणार. ओके, 100%. ओमकार सर, तुम्ही खास यांना बोलवण्याची फरमाईश केली होती, तुमचा काही क्वेश्चन्स आहे?
सो गेल्या वर्षीच्या मॅचचा मला चांगला अनुभव आहे की ठाणे आणि तळीची जी फायनलची मॅच झाली होती ती टाय झाली होती. त्याच्याबद्दल काय सांगशील? म्हणजे मला ऐकायला आवडेल तुझ्याकडून. बेकार एक्सपिरियन्स होता. सीन असा झालेला 3-4 बॉल काहीतरी 1 रन पाहिजे होता ना सर? 7 बॉल 1 रन. ओके. तर 14 बॉल 7 रन हवे होते आणि नंतर ती 2 बॉल 1 रन मॅच आली. 4 बॉल काहीतरी 1 वर आलेली. माझं बॅड लक एवढं बेकार की बॉल बॅटला पायाला लागून स्टंपला लागला आणि त्याच्यानंतर 1 रन होईल असं वाटलेलं की आता होणार, पण जेव्हा 1 बॉल 1 वर आलं तर आम्ही सगळे घ्यायचो आता होतंय की नाही, काय होतंय काय नाही. शेवटी हरलो ती मॅच, पण लागली बेकार मॅच लागली ती. नक्की, कारण आम्हाला पण तेव्हा फायनलला गेल्यानंतर फक्त एकाच प्लेअरची भीती होती, ती म्हणजे अभिषेकची, की हा एकटा मॅच खेचून नेल म्हणून. पण आमच्या नशिबाने का होईना किंवा आमच्या परफॉर्मन्सने का होईना आम्ही जिंकलो मॅच. पण यावर्षी टीम अशी पक्की तयार करा आणि फायनलला बिनशर्त फायनलला जा आणि जिंका फायनल. नाही, प्रयत्न 100% करणार. नक्की नक्की 100% करणार. थँक्यू. ओके, सो आपण पुढे ऑप्शनकडे वळूया. थोडासा वेळ होतोय, सो आपण ऑप्शन स्टार्ट करूया. सगळे ओनर को ओनर आले असतील तर प्लीज आपण जागेवरती बसून घ्यावे. सर्व हे चालू कर ना. मला भीती वाटते. हॅलो, एवढं लांब ठीक आहे ना? हा एवढं ठीक आहे, जातो. मला त्या दिवशी कोणतरी, मला आता येऊन कोणतरी एकच नाही 52 प्लेयर्स, 52 पार्टिसिपंट्स आहेत सर. ओमकार सर लिस्ट आहे माझ्याकडे. अच्छा हां.
हॅलो हॅलो गुड आफ्टरनून म्हणू का? सगळ्यांचं जेवण वेवण झालं आहे आवरून एकदम? एव्हरीबडीज एनर्जी इज अप. फक्त भांडू नका माझ्याशी, बाकी एनर्जी चालेल मला. सो आता आपण फायनलिस्ट ओके. सो आपण फायनलिस्टची लिस्ट स्टार्ट करत आहे आत्ता. ओंकार सरांनी रूल सांगितले आहेत. परत एकदा विचारते, ह्याच्या आधी कोणाला काही क्वेश्चन्स क्वेरीज काही आहे? एनिथिंग ऑर शुड वी स्टार्ट? चिट्स किती आहेत, काय आहेत, किती नंबर आहे, कोणाला काही डाऊट आहे? ओके. कोणाचा रिस्पॉन्स नाही आहे तर मी नाही असं समजून पुढे चालू करते. We'll have our first finalist on the board. फायनलिस्टची बेस प्राईज आपली 700 पासून स्टार्ट आहे. चित्रा सबका फायनलिस्ट 700. डू यू हॅव एनी बिडर्स इन द रूम? चित्रा, एनी बिडर्स इन द रूम फॉर चित्रा सकपाळ? First call for unsold. Any bidders in the room? Team Finance starts with 700. Anybody? 700. Team Logistics 800. 900 Infra. Anybody in the room? 900 with Team Infra. 1000 Finance. Team Finance 1000 rupees. 1500 Team Logistics. With Team Logistics 1.5 Chitra. 2000. 2500 Infra. 2500 Infra. Anybody? 3000 Hospitality. 3000 with Hospitality. 4000 Team Education. 4000. Anybody else? 5000 Team Finance. Team Finance 5000. Do I have anybody else? I give my first call. Team Finance 5000. Second call. Team Education 6000. Infra 7. Health 7. 7000 is the highest. Who are there for 7000 with me? Can I have the paddles? 7000. टीम हेल्थ, टीम फायनान्स 7000. आपल्याकडे आता दोन्ही टीम्सकडे आय थिंक चिट्स राहिल्या नाही आहेत. सो बिकॉज दे आर 2 people ऑन बिडिंग, शी विल बी अनसोल्ड आणि ब्लाइंड ऑप्शनमध्ये नंबर जाईल. सगळे खुश होत आहेत. प्लेयर ब्लाइंड ऑप्शनमध्ये चालला आहे. सर, प्लेयरला वाईट वाटायचं अनसोल्डमधून चाललेत म्हणून. नेक्स्ट वी हॅव Next we have Firoz. Firoz Mulani, base price 700. Do I have any bidders in the room for Firoz? 700. Technology starts with 700. Anybody else apart from? I have hospitality for 800. Anybody? 900 technology. 900. 1000, 1500 retail. 1500. 2000, 2500 hospitality. Finance 3000. 3000 Team Finance Firoz. Anybody else in the room for 3000 with Firoz? 4000. We have Hospitality 4000 with us on the board. Anybody else? 5000 Team Finance. 5000 Firoz. 6000. 7000 Technology. 7000 Technology. Do you have any bidders in the room? First call Technology. AGRO Finance. Do we have you guys? Team AGRO, do we have you? Technology, do we have you for 7000? For the bidder. टेक्नॉलॉजीने ॲग्रोमध्ये आहे. ह्यांचे चिट्स आहेत का सर? ॲग्रोकडे आहे, टेक्नॉलॉजीकडे नाही आहे. सो बाय डिफॉल्ट सर, टीम ॲग्रो हॅज द चिट्स. सो द प्लेयर गोज टू टीम ॲग्रो. फिरोज मुलानी सोल्ड टू टीम ॲग्रो. कॉंग्रॅच्युलेशन सर. हो.
Okay. We have the next player, Ankita Lone. 700 base price. Retail starts the bid. Thank you, sir. 700 with retail. Anybody else in the room for Miss Ankita? 700. I go with the first call for team logistics. 800, 900 education. 900. 1000 with retail. 1000 with retail. 1500 finance. 2000 education. Do I have anybody else? 2500. 3000 retail. With retail, 3,000 Ankita Lone. Education, 3,500. 3,500. Do I have anybody else in the room? 4,000. 4,500 logistics. 5,000 team education. 5,000. Do I have anybody else? Team education. 6,000 with retail. Team retail, Ankita Lone. Anybody else? 7,000 again. I touched the highest bid. 7,000 education. Retail. Retail is bidding for 7,000. Education, are you bidding? You're bidding. We have two teams again. Do we have chits? दोघांचे आहेत? नाही, education is out of chit. So again by default retail gets the player. Ankita Lone sold to retail. Congratulations. 7,000. With the price of 7,000. Next we have Rahul Patil. Anybody? Any bidders for Mr. Rahul Patil? 700. I start with the base price. Anyone? No? Logistics starts with 700. Anybody else in the room? 700 logistics. I give my first call. Team logistics 700. Infrastructure 800. 800 with infra. Anybody else? Are we thinking? 800 team infra. I give my first call. Team infra. Second calling the player with team infra. Third calling the player sold to team infra. Rahul Patil 800. Congratulations, sir. Next we have Siddhesh Patil sir. Base price 700. Siddhesh Patil sir. Do I see any bidders in the room? Once again I call Siddhesh Patil. Any bidders in the room? I call my first calling for unsold. Second calling. Team Health bids with 700 base price. Anybody else? Anybody else? Team Health. Okay, I call my first calling Team Health. Anybody? Second calling, final call, the player sold to Team Health, 700, Siddhesh Patil sir. Thank you, sir. Next I have Kushal Bade. Mr. Kushal Bade, 700 is the base price. Do I see? Hospitality starts the bid, 700. Is there anybody else? 800, technology. 800 with technology. Anybody? 800. I give my first calling. Second, hospitality. I'm sorry. 900 with hospitality. 900 hospitality. 1,000. Technology bids again. 1,000 for Kushal Bade. 1,000. I give my first calling. 1,000 with technology. 1,500 hospitality. Anybody else apart from these guys? 1,500 hospitality. 1. I give my second calling to team hospitality. The final call, the player is sold for 1,500 Kushal to team hospitality. Congratulations, sir. Next we have Dayanand Kadam, sir. 700 will be the base price. Anybody? 700, Mr. Dayanand Kadam. Team AGRO starts the bid. 700. Do I see any bidders in the room? Anyone? Seems like lucky. I'm calling first calling 700 Team AGRO. Second calling Team AGRO Dayanand Kadam. The final call, the player is sold to Team AGRO Dayanand Kadam. Congratulations, sir. Dheeraj Ghosalkar. Mr. Dheeraj Ghosalkar, sir. 700. I start with the base price. Do I see any bids coming? Team Finance starts 700. 800. I have 800, I have 900 Team Health, Team Health, Team Energy 1,000, 1,000, 1,500, 2,000 Team Health, 2,500, 3,000 Team Energy, 3,000 with Team Energy. Do I see 3,500, 4,000,
4,500. 5,000 with team finance. 6,000 infra. 7,000 team health. 7,000. I'm up with my limit, guys. Can I get the paddlers? Whoever is interested in 7,000. Unfortunately, okay. We have hospitality, but and infra. Can I get the final bites, or I won't allow apart from this? I have 3 teams: infra, finance, energy. Anybody has a chit? Sagar sir. Infra, are you bidding? Infra has a chit. Finance and energy does not. So by default, team infra gets the player. Dheeraj Gosalkar. Congratulations, guys. Sold. Team infra. Next, we have Aniket Dange. Aniket, Mr. Aniket. We start with hospitality, 700. Thank you, sir. Anybody else? 800 agro, 900 energy, 1,000, 1,500, 2,000 education, 2,500, 3,000, 3,500, 4,000, 4,500, 5,000. I have 6, 7. I'm on 7, and how many paddles are up? 2 seconds thambel me. Energy, education, anybody out of this has a chit in the room? Anybody? Agro has a chit, okay. Anybody else? No? सर खुश दिसत आहेत एकदम. माझ्याकडे चिट आहे, तुम्ही काही नाही करणार. कॉंग्रॅच्युलेशन्स टीम ॲग्रो. बाय डिफॉल्ट अनिकेत दंगे सोल्ड. ॲग्रो, रिटेल, लॉजिस्टिक, हॉस्पिटॅलिटी अँड इन्फ्रा ह्यांचे सिंगल चिट्स राहिलेले आहेत. ॲग्रो अँड रिटेल हॅज 2 चिट्स. I start with Shrikant Rathod, 700, team hospitality, thank you. 800 technology, 900 retail, anybody. 1,000 hospitality, 1,500 technology, anybody else? 2,000, sir, thank you. 2,000 with retail, do I have a bid? 2,000 with retail, anybody? I give my first call. Retail, infrastructure has raised it, 2,500. 3,000 with technology, 3,000 with technology for Mr. Shrikant. I call my first calling. Okay, we have 3,500, we have 4,000 with hospitality, 4,000, 4,500, 4,500 for technology. Anybody else? 5,000. I can see you, infra. This is 6,000 technology, 6,000. Anybody else? 7,000. Infrastructure gets the bid. Anybody with infra? 7,000. Mr. Shrikant. Technology also asks for the same. Do I have 2 bidders? Okay, both the bidders don't have a chit, so no, infra has a chit. Okay, I'm so sorry. Again, by default, infra gets the player. Shrikant Rathod, sold to infra. Congratulations, sir. तोच तर ट्विस्ट होता ना सर. आम्ही विचारत होतो काय डाऊट्स आहेत का, कोणी विचारलंच नाही. नेक्स्ट वी हॅव दिनेश माळी. नेक्स्ट दिनेश माळी. डू हॅव एनी बिडर्स इन द रूम? Dinesh Mari. Anybody? Team Agro gets the starting bid 700. Do I have anybody else? Anybody else? First calling Team Agro. घेतला आता नाव सर मी Team Agro आता. Second calling Team Agro. Anybody? Infra gets it for 800. 800 infra. Do I have anybody in the room? My first calling for Team Infra, Mr. Dinesh Mai. Second, Team Infra again, and sold. The player is sold to Team Infra. Congratulations, team. Next, we have Mr. Sandesh Bringare, 700. Mr. Sandesh, do I see any? Thank you. Hospitality starts with 700. 800 retail. 800 with retail. 900, 1,000 education. So can I, 1,500, 2,000, 2,500, 3,000, 3,000 with education. Do I have a bid? 4,000, sir. 4,000 technology, 4,500 hospitality, 5,000, 6,000 technology, 6,000. I stand with 7,000 with team education, 7,000 again. Sir, do you bid with 7,000? Both the players. They have chit. Hospitality also bids for 7,000. 7,000. How many bidders can I have a pallet, please? 7,000. How many bidders do I have in the room? I have hospitality. Only 7,000. My first calling Team Hospitality. Second, Team Hospitality. Third, sold. The player goes to Team Hospitality. Congratulations, sir. Next, we have Chandrasekhar R.
Mr. Chandrasekhar R, 700. Do I have any bidders? Anybody interested? For Mr. Chandrasekhar, 700 base price. I call my first calling for unsold. Anybody? Second calling for unsold for Mr. Chandrasekhar. Third and final, the player stays unsold. Thank you. Next we have Ketan Patil, base price 700. Mr. Ketan Patil, do I have any bidders? Thank you. Team Health starts with 700. Anybody else? 700 is the bid with the base price. Do I see anybody? I go with the first calling for Team Health, 700. I go with the second calling. The final calling player is sold to Team Health, Mr. Ketan. Congratulations, sir. Next we have Miss Siddhi Lad. Siddhi Lad, base price 700. Do I see anybody interested in the room? Siddhi Lad. Team Finance starts with 700. 700 for Siddhi. Anybody else? My first calling for Team Finance, 700. I give my second calling, Team Finance. And the final call, the player is sold. Sir, final call बोलल्यानंतर तुम्ही पिक केलात सर. मी कुठे बघत होते? मी तुमच्याकडे बघत होते सर. मी थोडी इकडे तिकडे बघणार. माझं लक्ष सगळीकडे आहे सर. Sorry sir, the player is sold. I'm extremely sorry. To Team Finance. Next we have Komal Yalmar. Komal Yalmar, 700 base price. Do have anybody in the room? Anybody from Miss Komal? Anybody? Team Energy, thank you. 800 Team Education. 800 with Team Education. Do have anybody else? 900, 1000 Team Finance, 1000 Team Finance, any? 1500 Team Education. Anybody else? 1500. 2000, thank you ma'am. Team Finance, 2500 Team Education. 3000 Team Finance, 3000. 3500, come on. Do we have anybody else? 3500 with Team Education. Team 4000 Team Finance. 4500 Team Education. 4500 Team Education. Anybody? I give my first 5000 Technology. 5000 Technology. 6000 Team Education. 6000 Team Education. Do I see anybody? 7000 Technology. We have the highest bidder. Thank you. Team Technology. Do I have a bid? 2 people on 7,000. Sir, आहेत ह्यांच्याचेच? Technology and Education, 7,000. Oh, we are out of chits, so the player stays unsold for the blind auction. Nikita Chavan. We have Nikita Chavan. Do I see anybody in the room interested for Miss Nikita Chavan? Anybody? 700 base price finalist category. I call my first calling for unsold. Anybody? Team Education, thank you. Starts with a 700 bid. Anybody else? 800, 900 Team Finance. 900, 1000, 1500 Team Education. Anybody else? Team Education leads the table. 2000, thank you sir. 2500 Team Education. 2500 Nikita Chavan. Do I see anybody? My 3000, 3000 retail. 3500 Team Education. 3500 Team Education. I give my first call. 3500 sir. Thank you. Team Energy. 4000. Sir, answer paddle word. 4500. He bids again. Anybody? Team Education 4500. I give my first calling. 4500 Nikita Chavan. Second call, 4500, and the final call sold to Team Education, Nikita Chavan. Thank you, sir. Next, we have Mahesh Sandhi, 700 base price, Mr. Mahesh. Do I see any bidders in the room? Team Energy starts with 700. 700 for Mr. Mahesh. Anybody else? Anybody? I give my first calling, Team Energy, 700. Second call to Team Energy, Team Retail 800. 800 with Team Retail again, 800. I give my first call. Okay, there's 900, there's 1000. 1000 Team Energy, 1000. For Mr. Mahesh, 1000 with you, ma'am.
Hospitality 1,500. 1,500 with hospitality. Anybody? 2,000. 2,500 logistics. 2,500 with logistics. I give my first calling to team logistics. 3,000. 3,000 with hospitality. 3,000 with team hospital. 3,500 energy. 3,500 team energy. Anybody else? Thank you, sir. 4,000 with logistics. Anybody? 4,000 team logistics. 4,500. 5,000 hospitality. 6,000, ma'am. 6,000 team energy. Anybody? 7,000. 7,000, ma'am, bid for 7,000. Both the teams are bidding for 7,000. Does anybody has a chit? Again. Logistics has a chit. The player by default goes to logistics. Mahesh Sande sold to logistics 7,000. Congratulations, sir. Dweep. We have Mr. Dweep for 700. Any bidders in the room? Mr. Dweep. Do I have anybody? Team Energy starts with 700. 800. 900 education. 1,000 finance. 1,500. 2,000. 2,500. Sir, do I bid? Retail, sir. Do I bid? 3,000. 3,500. 4. 4.5. 5. 6. 7. I stop on 7. Can I get the bidders for 7, please? How many bidders do we have in the room? We have infra, logistics, retail, education, finance. How many people? Infra, logistics, retail have the chance of chit. So we're going to go with the chit round, guys. अनिकेत सर ऑलरेडी डोक्याला हात लावला. आता ही कधी चिट काढणार आमची? गेला प्लेयर. सॉरी सर. Team Logistic gets the player. Congratulations, team. Player's yours. Logistic is out of the run for the chit, have completed their chances. Now we have infra and retail left. Hospitality पण आहे ना, sir? Oh, sorry, Team AGRO. We have next with Pratik Masurkar. Mr. Pratik Masurkar, 700 base price. Do you have any bidder? Any bidder? 700, Mr. Pratik. I call my first calling for unsold. Anyone? Second for unsold. Team Technology starts the bid. 700. Do I have anybody in the room? Anybody? First calling for Team Technology. 700. Second calling Team Technology. And the final call, the player is sold to Team Technology. 700. Congratulations, sir. Mr. Bhavesh Thakre. Mr. Bhavesh, do I have anybody? Team Health starts the bidding. 700. Anybody? 700. Do I see any bidders? I call the first calling Team Health. The player with Team Health. Technology 800. 900. Team Health 900. 1,000 Technology. 1,500 Health. 1,000. 2,000 Technology. 2,500 Team Health. 3,000. I like this. 3,500. 4,000. 4,005. 5. I have 5 with Technology. 6. 6 with Health. 6 with Health. Okay. My first calling towards Health. Do I have it? Second calling, Health, 6,000, Mr. Bhavesh. Final call, the player is sold. Congratulations, sir, Mr. Bhavesh. 6,000. Sahil More. We have Sahil More with a base price of 700. Finalist category. Sahil More. Do I see any bidders in the room? Sahil More. Multiple sports. Anybody? I call my first calling for unsold. Sahil More. Second calling. Final call, the player stays unsold. Next we have Sahil Narvekar. Mr. Sahil Narvekar, do I have anybody in the room for the bidding? For Mr. Sahil, 700. Thank you. Team Energy, 800. 900 with Health, 900. 1,000 Team Energy, 1,000. 1,500, 2,000, 2.5 Team Finance. 3, 3.5, 4, 4.5 Retail. 5 with infra, 6 with finance, 7 with retail. I am on the highest bid, 7. How many players do I have? I have energy, agro and retail. Out of it, sorry ma'am. Once again, we have retail and agro with chits. Retail and agro both, na? Both chits.
मॅडम तुमच्याऐवजी मलाच टेन्शन यायला लागलं आहे. माझी तर टीम पण नाही आहे. सर तुम्ही काढा, यावेळी मी पकडते. मॅम ह्यात नाही निघालं तर तुमचंच नशीब नाही आहे. फ्लिप करा सर. टीम रिटेल गॅट द प्लेयर. कॉंग्रॅच्युलेशन्स टीम रिटेल. टीम रिटेल एक राहिली आहे वाटतं. मिस रिया चिपळूणकर. वी हॅव मिस रिया चिपळूणकर. डू हॅव एनी बिडर्स इन द रूम फॉर मिस रिया? बेस प्राइस 700. एनीबडी? First call for unsold. Anybody interested? Team Finance raises for Miss Ria 700. Anybody else? My first calling for Team Finance 700. Second calling Team Finance Miss Ria. The final call, the player is sold to Team Finance 700. Miss Ria. टाळ्या वाजवणं कमी केला आता. कंटाळा आला का सगळ्यांना जेवण करून? का स्लो डाऊन झालं आहे? Next we have Hitesh Medekar. Mr. Hitesh Medekar 700. The base price of 700. Team Energy with 700. 800 retail. 800 retail. Do you have anybody? 900 Team Energy. 1000 retail. 1500, 2000, 2500 Team Logistics. 3000 ma'am, thank you. 3500 Team Education. 4000. 4500. 5000 ma'am, 6000. 7,000 do I have? 7,000 ma'am, 7,000. Education 7,000. Anybody else with the bidding? Anybody? Technology, finance, agro. Okay. Sir, pakka na? Then by default, just because other don't have a chit, the player goes to Team Agro. Mr. Hitesh Medekar, 7,000 sold. Mustafa. Mr. Mustafa, 700, do I have? Hospitality, 800 retail, 800 retail, do I have anybody? 900 energy, 1000 infra, 1500 retail, 2000 hospitality, hospitality 2000, 2500 team energy, 2500 team energy, anybody else? I give my first, okay, infra 3000, 3500, 4000, 4500, 5000 ma'am, 6000 sir, 6000, 7000 infra. 7,000. How many bidders do I have? I have energy, hospitality, agro and infra. Okay. Agro and infra. Does infra has a chit? Okay. And hospitality. Sir, are you in the game or are you not? You're in the game. So we have a chit round. Chit round. We have hospitality, agro and infra. मी पकडते सर, तुम्ही घ्या. Team Hospitality gets the player. Congratulations team, the player is sold. Next we have Veena Lakde. Veena ma'am, 700 base price. Do I see any bidders in the room? Miss Veena. 700. Anybody? I have my first call for unsold. Anybody interested in the player? Second call for unsold. Infra gets 700 for infra. Team Infra gets the bid of 700. Anybody? My first calling, Team Infra 700 for Miss Veena. Second calling, still with Team Infra. Final call, player sold with Team Infra 700. Congratulations team. Next we have Rahul Kamre. Rahul Kamre 700. 700 retail starts with 700. Do I have any bidders? 800 Team Energy. 800. 900 retail. So do I get it? 1000 Team Energy. 1000 still with Team Energy. My 1500 with retail. 2000 Team Energy. Sir, 2500.
3,000 team energy, 3,000 still with team energy leading the board. I give my first call. 3,500 retail, 4,000 team energy, 4,000. I give my 4,500 retail, 5,000 team energy. Team energy 5,000. Anybody else? 6,000, sir. 7,000 team energy, 7,000 team energy. I give my first call, team energy. Mr. Rahul Kamre, technology is in the game for 7,000. 7,000. Technology. Anybody else for 7,000? I think both the teams don't have a chit. काय सर एकदम असं त्यांच्या बॅगमध्ये प्लेयर येतं ना तुम्ही नको नको नको. Unfortunately, the player goes for blind auction, unsold. Next we have Omkar Damne. Omkar Damne, 700. Do I see any bidders? Team Energy starts the bid with 700. Anybody else? 700. My first calling toward Team's Energy, 700. Second calling, Team Energy, Mr. Omkar, Team Finance, 800, 800. 900, Team Energy, Team Finance, 1,000. 1,000 with Team Finance. Is there anybody in the room? Anybody? Team Finance. My first hospitality, 1,500. 2,000, Team Energy. 2,000, Team Energy. Anybody else? My first 3,000 education, 4,000 hospitality. 4,500, 5,000, 6,000, 7,000 with hospitality, 7,000. The highest bid. How many people do I have? I have energy and education and finance. तिघांकडेही चिट नाही आहेत ना? कोणाकडे तरी आहे? नाही ना? All three teams don't have the chit, so we send the player to the blind auction list once again. Omkar Damne. Aniket, Mr. Aniket Amre, 700. Anybody who is interested in Mr. Aniket? Mr. Aniket, 700, 800 team energy, 800 team energy. Do I see anybody? 900 logistics with 900 team logistics. Do I see? Thank you, ma'am. 1,000, 1,000. Anybody? Team energy, 1,000. 1,500 logistics, 1,500. 2,000 team energy, 2,500 logistics. 3,000, 3,500 with finance, 4,000 with energy again, 4,500, 4,500 with logistics. Do I have anybody else in the room? 5,000 team energy again. Deun taklat, sir? No. 6,000. 6,000 with logistics. Do I have anybody else in the room? 7,000 team energy. Do I have a bidder? Do I have a bidder? I have team logistics, team finance, team energy. 7,000. 7,000. Is there anybody? Nobody. Once again, the player goes unsold in the blind auction. Nagesh, we have Nagesh, Mr. Nagesh. Do I have anybody? 700 base price, 700. Anybody? I call the first calling for unsold for Mr. Nagesh. Second calling for unsold. Do I have anybody? The final call, the player is unsold. We have Miss Soni. Anybody else in the room for the player? 700 with a base price of 700. Miss Soni. Anybody? Technology, thank you. Starts with 700. Team Technology, 700. Do I have anybody else? We have Finance for 800. 800 Team Finance. My first calling, Team Finance, 800. Do I have Retail, 900. 900 with Team Retail. Anybody interested? Any bidders? Finance, 1,000. 1,000 with Finance. 1,500 Team Health. Anybody? Team Health, 1,500. I give Team Logistics, 2,000. 2,000 Team Logistics. 2,500 Team Health. 3,000. 3,500 Team Logistics. 3,500 Team Logistics. Do I have anybody? 4,000. Thank you, sir. 4,500. 5,000 Team Logistics. 5,000 for Miss Soni. 6,000 Team Health. 6,000. 7,000 Team Logistics. Do I have any cross bidder? I have Team Finance. Unfortunately, again,
just because it's a bid, the player goes to blind auction. Unsold. Next we have Aditi Miraskar. Aditi Miraskar. 700 base price finalist category. Do I have any bidders in the room? Any bidders for Miss Aditi? My first calling for unsold. Aditi Miraskar. Second calling for unsold. The final call, Miss Aditi. The player stays unsold. Next we have Sanika Zog. 700 base price Sanika Zog. Do you have any bidders for Miss Sanika? Team Finance starts with 700. 800 Health. With Health 800. Do I see anybody? 900 Energy. 1000 Health again. Finance 1500. 2000. 2000 with Health. Do I have anybody? 2000. 2500. 3000 Team Health. 3000 Team Health. Do I have anybody? My first calling for Team Health. Finance 2500. 3000. 3500 again, sir. 4000, ma'am. 4500 Team Health. 5000 Team Finance. 5000 Sanika Zog. Do I have anybody? Thank you, sir. 6000. 6000 Sanika Zog. 700. First calling for Team Health. I give my second. 7000 Team Finance. Team Finance gets Team Health. Okay, there's technology also in line and energy, but again I think unsold. The player goes to blind auction due to high amount of bidders. अरे तुम्ही सगळे टीम्स पॉईंट ठेवून करणार काय? सगळ्यांनाच ब्लाइंडमध्ये पाठवताय तुम्ही लोक, मग एवढे सगळे पॉईंट्स तुम्ही ठेवून करणार काय आहात? तुम्ही चिटपर्यंत पोचवताय पण ना. Shashank Rodkar, Mr. Shashank Rodkar. Do you have anybody in the room for Mr. Shashank Rodkar? 700 base price. Shashank Rodkar. I call my first call for unsold. Team Agro starts with 700. Do you have anybody else? Team Agro. Team Agro. Technology 800. 800 Team Technology. Do you have anybody? Team Agro again 900. 900 sir. Anybody? Technology 1000. 1500 logistics. 1500 with logistics. Do you have anybody? Technology 2000. Shashank Rodkar. 2000 with technology. 2500 Team Agro. 3000 technology. 3000 Team Technology. Do you have anybody? My first calling. 3500 Team Agro. 3500. 4000 Team Logistics. Team Logistics chooses 4000. 4500 Technology. 4000. 5000 Team Agro. With 6000 logistics. 6000 Team Logistics. My first calling Team Logistics 6000. Team Agro 7000. Do I have anybody cross bidder against Team Agro? My first calling for Team Agro, Shashank Rodkar. Second calling and the final call, the player is sold to Team Agro 7000. Congratulations team. Next we have Vikrant Arekar. Mr. Vikrant Arekar, 700 base price. Do I see any bidders in the room? Mr. Vikrant, any bidders? 700. Team Finance starts with 700. Anybody else? 700. Mr. Vikrant, my first technology, thank you. 800 technology, 900 Team Health, 1000 education, 1500 infra, 2000 2.5, 3. 3.5 I have technology, 4 with Team Health, 4.5, 5, 5.5. Then we have 6 and then I am at 7. At 7, I am at 7 with the bidders of education, finance, infra and health. Infra has a chit in the bidding. So again by default the player goes to Team Infra, Mr. Vikrant Arekar, 7000, sold. Next we have Mr. Kishore Pujari. Mr. Kishore Pujari. Do I have any bids for Mr. Kishore? Finalist 700 base price. Anybody? I call my first call for unsold if there's anybody in the room. Thank you. 700, 800. I'm on 800 with finance. 900. 1000. 1500 logistics. 1500 Team Logistics. Anybody? 2000. Thank you, ma'am. 2500 logistics.
3,000 technology, thank you. Technology 3,000. 3,000 team technology. 3,500 logistics. 3,500 logistics. Team finance 4,000. 4,000 with team finance. 4,500. 5,000 logistics. 5,000 logistics. 6 with finance. 6 with team finance. 6,000. 7,000 with logistics. I am on the highest bid. Is there anybody? Technology has raised their hands. Then there's finance. 3 bidders. Once again, the player goes to blind auction, unsold. Konache? Okay. Team Infra, you have completed your 15 players. So you cannot be the part of the upcoming bid. 15 players, 5 finalists confirmed for Team Infra. Next we have Pooja Mane. Miss Pooja Mane, do I see any bidders in the room for Pooja Mane? Anybody? I call my first calling for unsold Pooja Mane. Team Logistics 800 education, 900 finance, 1000 education, 1000, 1500, 2000 finance, 2500 education, 3000 logistics, 3500 education, 4000 logistics, 4000. I have logistics back in the game. 4000. Yes, sir. My first calling. 4500, 5000 finance, 5000, 5500 education. 6 logistics, 6000, 6. Again, I'm at the highest bid, 7,000. How many people do I have? Unsold. Nobody. काही नाही आहे तुमच्याकडे, चिठ्ठ्या नाही आहेत. So unsold. The player goes to blind auction. तुला पण नाही, मला पण नाही, असं चाललंय तुमचं. Next we have Divya. Miss Divya Gulhane, 700. Do I have anybody? Team Education starts the bid, 700. 800, Team Health, 800. Anybody? 800, my first calling, Team Health, 900, Education, 900. 1000, sir, Team Health, Divya. 1500, sir. 2000, 2500. 2500 टीम एज्युकेशन. 3500. सरांचा हात खाली जातच नाही आहे. सर तुम्हाला असं आहे का की मला नाही भेटलं तर कोणालाच नाही भेटणार, मी शेवटपर्यंत चालवणार, खरं सांगा. 3500 सर. एज्युकेशन हॅज द बेड. डू आय कंटिन्यू? हेल्थ 4000. 4500 एज्युकेशन. 4500 एज्युकेशन. डू आय हॅव 5000 टीम हेल्थ फॉर मिस दिव्या. 5,000, 6,000 team education, 7,000. Do I have the bid? Both bidders on 7,000. Once again, the player goes to blind auction. 2 bidders. Next we have Mr. Kalpesh Guzar. Mr. Kalpesh, 700. Do I see a bid? Team Health starts the bid, 700. 800 retail, 900, 1000, 1000, 1500, 2000, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5. I'm with technology, 4.5, 5, 5.5, 6, 7. I'm at 7 with hospitality. 7, how many bidders do I have for 7? All the bidders who don't have chit, I have them. So unsold. Again, player goes to blind auction. काय करताय सर? Ladies and gentlemen, I'm here for an auction. You're giving me all blind auction people. Come on. This isn't fun. Lokesh, Mr. Lokesh Khangre, 700. Do I have anybody? Mr. Lokesh, Team Energy. 800 Team Health. 800 Team Health. Do I have anybody, ma'am? 900 again. 1000 Team Health. 1000. 1000. Anybody else in the room? First calling, Team Health, 1000. Second calling, Team Health. Final call, the player sold to Team Health, Lokesh Khangre, 1000. Next we have Kirti Joshi. Kirti Joshi ma'am, Team Health starts the bidding, 700. Do I see anybody? 800 Team Education, 900, 1000 retail, 1500 Team Education, 2000 with Team Health, 2000 with Team Health. Anybody? 2500 Hospitality, 3000 Team Health again. 3500 Team Education. Anybody else? 4 with Team Health. I'm at 4K, 4.5, 5000 Team Education. Anybody else? 5000.
6,000 team health, 6,000, 7,000 with education. Do I have a bidder? Do I have a bidder at 7,000? Can I see a paddle? Education. So are you bidding? Bidding. Two bidders again. Again the player goes to blind auction. Unsold. सर तुमच्या इंटरनल डिस्प्यूट वगैरे आहे का काही एज्युकेशन आणि हेल्थमध्ये का असं काही नाही आहे का प्लेयरच नाही द्यायचं आहे एकमेकांना नेक्स्ट वी हॅव साधना मिस साधना बोंडे 700 रिटेल स्टार्स आय हॅव 800 900 1000 1500 लॉजिस्टिक्स 2000 2500 3000 3500 4000 4500 logistics 5000 education 5500 logistics again logistics 5500 do I have 6000 7000 team logistics has a tie hospitality 7 how many bidders on 7000 again I have logistics and education Sagar sir do we have a chit Sagar sir you guys don't have a chit keep the paddle down blind auction unsold काय फायदा एवढं भांडून अच्छा I was not aware. Tushar Thakur, retail starts the bidding 700, 800 team energy, 800 team energy. Anybody else? 900 retail, 1000 technology, 1.5 2, 2000 with health, 2.5 3, 3.5 4, again 4, 4.5 technology, 5, 5.5 ma'am, 6. 7. I am at 7 again. How many bidders do I have at 7? I have education, I have energy, health, logistic, retail. Sir, do we have anything left for retail? Chit आहे? By default, sir. तुषार ठाकूर. म्हणूनच सर एवढा कॉन्फिडन्सने पहिला पॅटर्न घेतलेला. Sold. Congratulations, team. Next. सर रिटेलच्या चिट संपल्या की आहेत? झाल्या ना? एक झाला ना नाही दिस वॉज आय एम सॉरी सर माय बॅड मिस ईश्वरी गोसावी डू आय हॅव एनी बिडर 700 मिस ईश्वरी गोसावी टीम एनर्जी थँक्यू 700 स्टार्ट्स द बिडिंग टीम एनर्जी डू हॅव एनीबडी एल्स I give my first call to team energy, give my second call to team energy again, final call, the player is sold. Congratulations team energy 700 miss Ishwari Gosavi sold. Next we have Mohini More finalist 700. Do I see any bidder? Team education starts the bidding 700. 800 technology 800. Do I have anybody else? 800 900 1000 1500 technology 2000 2.5 education 2.5 3 3.5 4 ma'am 4.5 5 6. I have 7. I'm back on 7. How many bidders do I have on 7? Nice. Unsold. Auction list. The player goes to the auction list. Blind auction. Next up we have Vineet Patel. Do I have any bidders for Mr. Vineet Patel in the room? Vineet Patel, do I have anybody? I call for my first calling of unsold. Vineet Patel. Second call. Team Energy starts 7. AGRO, sorry sir, 800. Do I take it? 900 sir. Team Energy 900. Is there anybody else? My first 1000 sir. Team AGRO 1500. 2000 logistics 2000. So 2500 Team Energy, 2500 Team Energy, Team AGRO 3000, 3.5 logistics, 4 with Team Energy again, 4.5 logistics. So do I take your paddle? Khalivar, okay. 5000 with Team Energy, 5000, sorry sir, 6000 Team AGRO. Do I get a bid? Do I get a bid, Team Energy? 6,000. 6,000, Team AGRO. Anybody else? 6,000. Team Logistics gets the battle. 7,000. Do I have anybody else in the room? Yes, I do. Okay, there's Team AGRO and Team Energy on 7,000. Sir, unfortunately, they have a chit. The player goes to Team AGRO. Vineet Patel sold. Team AGRO 7,000. Next,
Next we have Shubham Raut. Mr. Shubham Raut, do I have any bidders in the room? Team Energy, thank you. 700 with Team Energy. Anybody else? 700. I give my first calling for Team Health. 800, 900, 1000 retail, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 3500 finance, 4000 Team Health, 4500, 5, 6. So do I get a higher bidding? 6, 7. On 7,000 again, I have 7,000. I have energy, education, health, hospitality and finance. Anybody chits available out of this? Agro, sir, तुमचा पॅडल ह्याच्या आधी नव्हता. सर सोबत पॅडल ठेवायचं सर. Okay, Agro cannot bid in the current final because they have completed the 6 participations. Apart from that, we don't have any chits, so the player goes unsold, blind auction again. Thank you, thank you. Next we have Anuja Khadse. Anuja Khadse, Miss Anuja Khadse, 700. Do I see any bidders in the room? Miss Anuja Khadse. I give my first call for unsold. Anybody? Team Education starts the bid with 700. Do I have anybody else? 700, 700. My first calling. Team Health goes with 800. Anybody? 900. Again, Team Education, 900. Team Education, 900. I give my first calling to Team Education. Second calling, Anuja Khadse, Team Education. Final calling, Team Health. Team Health, 900. Anybody? Sorry, 1000. Anybody? 1500, Team Education. 2000, Team Health. 2000, 2500. 3000, sir. 3000, Team Health. 3000, 3500. 4000, Team Health. 5000, Team Education. 6000, 7,000, sir. 7,000. Do I have a bidding? Yes. 2 bidders. Anuja Khadse, blind auction, unsold. Sorry. Next up we have Harshika. Miss Harshika Dagwar, 700. Team Health starts the bidding. 800 finance. 800 finance. Anybody, sir? 900 Team Health. 1000 finance. 1000 Team Finance. 1500 Health. 1500. Do I see any bidders? My first calling, 1500 Health. 2000, ma'am. 2000. 2500 Health. 3000 Logistics. 3500. 4000, sir. Team Health. 4000 Team Health. I give my 4,500, 5,000, ma'am. 6,000, sir. 7,000, ma'am. 7,000. 3 bidders on 7,000. Logistics, finance, health. Once again, no chit chances. The player goes unsold, blind auction. Mr. Bhushan Mohite. Do I have any bidders for Mr. Bhushan Mohite? Bhushan Mohite. Any bidders for Mr. Bhushan Mohite? Bhushan Mohite. I call my first calling for unsold. Anybody? Second calling for unsold. Once again, Bhushan Mohite. Final call. Team Health, 700. Anybody else? Team Health, 700. My first calling, Team Health. The player goes to second calling, Team Health, 700. Final call, Team Health. The player is sold to Team Health. Bhushan Mohite. Sold. Team Health. Next up we have Ajinkya Zadav. Mr. Ajinkya Zadav. Do I have any bidders for Ajinkya? Team Finance bid 700. 700. 800 Technology. Anybody? 900 Team Finance. 1000 Technology. 1000 still. 1500. 2000, sir. 2000. 2500. 3000. 3500. 4000. 4000 Technology. 4000. 4500, ma'am. 4500. Who have any bids? 5000. Thank you. Technology 5000. Ajinkya Zadav. 6000 Team Finance. 6000 Team Finance. Do I have a bid? Do I have a bid? My first calling, okay. Logistics goes for 7,000. 7,000 again Team Finance. 7,000 Technology. 7,000 I have right. किती लोक आहेत? Technology आहे, Finance आहे, Logistics आहे. 3 people. Once again unsold, blind auction.
Ajinkya Zadav. Sachin, we have Sachin, base price 700, finalist. Anybody interested in the player? Sachin, team finance 700. Anybody else? I have team finance 700. My first calling for team finance 700. Second calling for the player with team finance. The final call, the player is sold. Team finance Sachin. Congratulations, team. Next we have Mr. Avinash Joyashi. Mr. Avinash, 700. Do I have any bidders? Team Energy starts the bid, 700. Do I have anybody else? 700. I stay with Team Energy. My first calling, Team Energy. Retail, 800. 800. 900, 1000. Team Education. Team Education, 1000. 1500. Retail. 2000, sir. 2000 with Energy. 2000 Team Energy. 2500 retail. 3000 Team Energy. 3000. 3500 retail. 3005. 4000. 4000 finance. So do I take it? 4500 Energy. 4500. 5000 retail. 5.5. I have 6 going on. 6 with finance. 6 with finance. 7 with Team Energy. Team Energy. Team Finance also gets the bid, 7,000. I have 3 bidders. Again, once again, Mr. Avinash Joyashi, unsold blind auction. नाही. Oh, sorry. My bad. तुम्ही लोकांनी एवढेच ब्लाइंडमध्ये लोक टाकले की लक्षातच नाही राहिलं. Retail, please. Retail has a chit. So I think by default it goes with retail. Avinash Joyashi, 7,000 sold to Team Retail. Congratulations, team. रिटेल ॲग्रो रिटेल आणि ॲग्रोच राहिलेत ना सर इन्फ्राचं राहिलं आहे मॅम एक राहिलं आहे मॅम नेक्स्ट वी हॅव वैदही पवार एनीबडी इन द रूम फ्रॉम मिस वैदही पवार 700 once again I ask वैदही पवार 700 Team Energy starts 700 anybody else 700 My calling, first calling Team Energy 700, second calling Team Energy 700, final call player sold to Team Energy Vaidahi Pawar, base price 700. Congratulations team. Next we have Ranjit Zadav. We have Ranjit Zadav 700. Do I have any bidders in the room for Mr. Ranjit Zadav? Logistics 700. Anybody? 800 technology. 800 team technology. 900 logistics. 1000. 1500 team energy. 1500. 2000 logistics. 2000. 2.5 finance. 2.5 finance. Anybody else? Anybody else for Mr. Ranjit? 3.5 logistics. 3.5. 3.5 logistics sir म्हणतात please 3.5 3.5 my first calling team logistics my second calling for team 4.5 team energy 5000 logistics 5000 6000 team energy 7000 finance and logistics we have 3 teams multiple teams again on 7000 player goes unsold blind auction. Next we have Rushesh Meshram, finalist, base price 700. Once again Rushesh Meshram, Team Energy starts with 700. Do I have any other bids? 700 Rushesh Meshram. Team Finance 800. 800 Rushesh Meshram. Anybody else? 800. My first calling with Team Finance. I have 900. I have 1000 Team Energy. 1000. 1500 Team Finance. 1500 Team Finance, Rushesh Meshram. I give my first calling, Team Finance, 1500. Technology, 2000. 2000 with Team Technology, 2000. My first 2.5 Team Finance again, 2.5 Team Finance, 3000 Technology, 3000 Technology. My first calling, 3000 Team Technology. Second, Team Finance, 2.5. Team Finance, 2.5. Sorry, 3.5.
I'm so sorry. 3,500 team finance. Anybody? 4,000 technology. 4,000 team technology. Do I see? 4,500 team finance. 4,500 Rushesh Meshram. 5,000 technology. 5,000. Do I see? 6,000 ma'am. 6,000 team finance. 6,000. My first calling. 7,000 technology. 7,000 again. 7,000 for the player. Once again, multiple players. The player goes to blind auction list. लॅपटॉप कुठे गेला माझा लॅपटॉप फायनलिस्टमध्ये घेतलेले आहेत. ओके बोला. पार्टिसिपेटमध्ये कारण तिथे ॲप त्या ॲपमध्ये दिसतंय तो सेम ॲप आहे सर्वांचा. हो हो कारण मेन जे ॲडमिनचं पेज आहे त्याच्यावरती दिसतंय ते. करेक्ट आहे. कोणाच्या तरी लॅपटॉपवर दिसत असेल ना. आस्क इफ एनीबडी ओके कॅन सी. किती जणांची नावं आहेत तशी? 5 4 5 किती असेल? 6 असेल कदाचित. आय गेस 6 असतील. 8 जणांची नावं आहेत. 52 म्हणजे 52 फायनलिस्ट होते. 8 ॲड केले होते. तर ऑप्शन घ्यायचं का ब्लाइंड ऑप्शनला टाकू? डायरेक्ट नावं सांगून ब्लाइंड ऑप्शनला टाकू. डन. सर हॅलो हॅलो असे हॅलो लास्ट 2च राहिलेत आता. हॅलो असे लास्ट 2 राहिलेत. आणि जो आता सर्व स्ट्रॅटेजी करतायत याच्याप्रमाणे ते अनसोल्डच चालू आहे. प्रयत्न करा बाय करायचा. ओके थँक्यू. We have Rutik. Mr. Rutik, 700 base price. Do I have any bidders? Hospitality, 700. Start with 700. 800 technology, 800 technology. 900 team energy, 1000 technology, 1000. Any other bidder, 1000. I give my first calling technology. We have team energy, 1500. 2000 team finance. 2,500, 3,000, 3,000 hospitality, 3,000 hospitality. I give 3,500 team energy, 4,000 hospitality, 4,500, 5,000, 5,000 hospitality, 5,000. Do I have anybody? 6,000, 7,000 with hospitality. Do I have double bidders? 7,000. Sir, do you bid? We have 3 bidders for 7,000. So once again, the player goes to unsold blind auction list, 7,000. Next we have Mr. Pranchit Sanawar. Pranchit, 700. The base price 700. Do I see any bidders? Team Energy 700. Mr. Pranchit 700. Anybody else? 700.
700, sir. 800 technology, 900 team energy for Mr. Pranchit, 900. Anybody? My first calling team energy, 1000 technology, 1000. 1500 team energy, 2000 team health, 2000, 2500 team energy again, 3000 team health, 3000, sir. Do I get your bid? 3500, 3500. 4.5, 4.5, so 5000 team energy, 5000, anybody, any bidder, 6000, sir. 7000 team energy, 7,000 again, multiple bidders, the highest bid 7,000. Pranchit, unsold to the blind auction list. Pranchit, unsold. हा ना, असंच वाटतंय मला पण. Manish, Mr. Manish Jadial, 700. Do I have anybody? Technology starts with the bid 700. Do I have anybody else? Anybody else? Do I have 800 team energy? 800. I have anybody else? 800. 900 finance, 1000 technology, 1500 energy, 2000, 2.5, 2.5, 3, 3 with energy, 3.5, 4000 technology, 4000, 4.5 team energy, 5000 technology, 6000 team energy, team finance 7000. Again, we are on the highest bid 7000. How many teams do we have on 7000? 3 teams. Once again, unsold, blind auction, Manish Jadial. We're done with the list of finalist teams. 5 minutes we'll check with the unsold players. कारण का तुम्ही एवढेच प्लेयर अनसोल्ड पाठवलेत की मोजायला जरा वेळ लागेल यावेळी. सो तुमची स्ट्रॅटेजीज ठरवा. अँड आय होप विथ द पार्टिसिपंट्स विल हॅव अ गुड ऑप्शन. आय एम हिअर टू गिव्ह यू गाईज अन एक्सपिरियन्स ऑफ ऑप्शन. आय एम नॉट हिअर टू बी टेलिंग यू प्लेयर्स अनसोल्ड. स्ट्रॅटेजाइज टीम्स, आय अंडरस्टँड. पन्नास तर होते त्यातले किती किती टीममध्ये किती लोक एकदा दाखवा म्हणा त्यांना. किती टीममध्ये किती लोक आहेत एकदा दाखवा म्हणा त्यांना.
लक्ष द्या इकडे. प्रत्येक टीम प्रत्येक जागेवर जावा, स्वतः जागेवर थांबा. ब्लाइंड ऑप्शन चालू करतोय आपण, पण ही खूप जरा वेगळी विचित्र गोष्ट दिसली की जास्त चिठ्ठ्या दिसत आहेत मला. तर जास्तीत जास्त आता आम्ही थोड्या कमेंट वगैरे बघतोय, तर सगळ्यांना बघायला मजा नाही येते. तुम्ही जास्त प्लेयर अनसोल्डला टाकताय, तर जास्तीत जास्त प्लेयर घ्यायची प्रयत्न करा. मुद्दामून कुठला प्लेयर अनसोल्ड व्हावा अशी इच्छा बाळगू नका. सगळेजण प्रयत्न करत आहेत हे तुम्हाला वाटतं, आम्हाला नाही वाटत आहे. पण ते ओके, तर मी ब्लाइंड ऑप्शन चालू करतो. एकूण हॉस्पिटॅलिटीचे 3 प्लेयर, एनर्जी 4, फायनान्स 3, एज्युकेशन 5, रिटेल 2, लॉजिस्टिक 4, टेक्नॉलॉजी 5 आणि हेल्थकेअर 1. हेल्थ हे 1 का 2? सॉरी 16. नाही तुमचे ते 2 नाही पकडत आहेत. आत्ताच पकडतो. पहिले आत्ता काय झालं ते बघूया ना. 2 आहेत लक्षात. सर 5 घेतलेत असं दिसतंय आमच्याकडे. ते सांगतो सर. ते 2 पकडून तुम्ही किती म्हणताय? 3 ना, करेक्ट आहे. तर आता ब्लाइंड ऑप्शन चालू करतो आहे. हॉस्पिटॅलिटीसाठी 3 प्लेयरच्या चिठ्ठ्या काढणार आहे. तुम्ही सोडलेले प्लेयर आहेत ते तुम्हालाच मिळणार आहेत, डोंट वरी. 3 काढलेले आहेत. शुभम राऊत, दिव्या गुल्हाने, नागेश सोनुले. टीम एनर्जी, चार काढलेले आहेत. रणजित जाधव, सानिका जोग, अनिकेत आंबरे, ऋषिका दंगवार. टीम फायनान्स 3, प्रणचित चन्नवार. टीम फायनान्स पूजा माने, राहुल कांबळे. टीम एज्युकेशन टीम प्लेयर बाय केलेच नाही का तुम्ही? फक्त एकच केला. अनसोलला तुम्ही टाकले, आम्ही नाही टाकले. आदिती मिरजकर, अजिंक्य जाधव, एज्युकेशन, मोहिनी मोरे, ऋषेश मेश्राम, चंद्रशेखर आर. टीम रिटेल 2, कोमल एलमार, किशोर पुजारी. टीम लॉजिस्टिक 4, टीम लॉजिस्टिक 4,
टीम लॉजिस्टिक साधना बोंडे, ऋतिक नाचरे, कीर्ती जोशी, कल्पेश गुजर. टेक्नॉलॉजी 5. ओमकार धामणे, टेक्नॉलॉजी. चित्रा सकपाळ, मनीष जड्याळ, अनुजा खडसे, सोनी कुशवा. हेल्थ साहिल मोरे. ओके, नेक्स्ट ऑप्शन चालू होईल आता. कोणाला ब्रेक घ्यायचा असेल तर 5 मिनटं ब्रेक घेऊ शकता फक्त. पाहिजे का ब्रेक, का फास्ट करूया? ओके, फास्ट करूया, पण एक गोष्ट लक्षात ठेवा. तुम्ही जेव्हा फायनल प्राईजला जाताय तो जो मधला टाईम 1-2 मिनटाचा आहे ना, तो प्रत्येक प्लेअर मागे वाढतो आहे. म्हणजे जर तुम्ही एका 60 प्लेअरला तुम्ही जर ब्लाइंड ऑप्शनला टाकलं तर 60 मिनटं वाढतात, म्हणजे 1 तास वाढतो आहे. त्याच्या हिशोबाने जर तुम्हाला खरंच प्लेअर नसेल घ्यायचा तर सगळ्यांनी वर सांगा की नाही घ्यायचा, अनसोडला टाका, तो डायरेक्ट करता येईल. पण तुम्ही तो मधला टाईम वाया घालवू नका. नाही, काही प्लेअर आहेत ना की ज्यांना नाहीच घ्यायचं पण बिडिंग चालू आहे, आणि काही अनसोल्ड डायरेक्टली होत आहेत ना की नाहीच कोणी घेत आहे. ओके, कारण एका प्लेअर मागे तुमचं 1 मिनटं जातो आहे, असे 60 मिनटं म्हणजे 1 तास जाणार आहे. अजून पुढे 200 प्लेअर आहेत. त्याच्याप्रमाणे तुम्ही टीमने मॅनेज करा सर्व. ओके, थँक्यू. 5 हां, तेच सांगतो, 5 मिनटं फक्त द्या मला.
आपल्याला अजून 224 जणांचं ऑप्शन करायचं आहे. जर तुम्हाला लवकर जायचं असेल तर या, लवकर या, बसा. आत्ताच काही टीम बोलत आहेत की अनसोल्ड प्लेयर दिले तरी चालतील, आम्ही जातो. पोल घेऊया आपण. तुम्ही जो वाक्य बोललात त्याच्यावर पण एक पोल घेऊया छोटासा. सर्व टीम बसू दे पहिल्या. 2 टीमकडून तसंच आता मला सांगण्यात आलं आहे. पार्टिसिपेशन आणि फ्रेशर असे एकूण मिळून 224 जण आहेत. आले का सर्व टीम? जागेवर बसून घ्या लवकर. महत्त्वाचा पोल घ्यायचा आहे सगळ्यांकडून. तुमचा मार्ग पण सोपा आणि आमचा पण. आले सर्व टीम? आता या ब्रेकमध्ये 2 टीम अशा बोलल्यात की कशाला ऑप्शन घेत आहे, ब्लाइंड ऑप्शनच घ्या सगळ्यांचं. तर छोटासा पोल घेतो. कोणाकोणाची इच्छा आहे की ते ब्लाइंड ऑप्शन व्हावं पुढचे 224 जणांचे? पॅडलवर करा. शुअर नाही करायचे तुम्हाला? मग ते प्रॉपर बिडिंग होऊ दे. ते अनसोल्डला प्लेयर टाकू नका. ओके. पार्टिसिपेशनमध्ये एकूण 100चा आकडा आहे. प्रत्येक टीमला 10 प्लेयर बाय करायचे आहेत. प्रत्येक टीमला 10 प्लेयर बाय करायचे आहेत. आणि त्याच्यानंतर फ्रेशरसाठी 124 असणार आहेत. तर तो थोडा ऑड आकडा आहे, त्यासाठी काय करायचं ते सांगतो. पण आत्ता तुम्हाला प्रत्येक टीमला 10 प्लेयर बाय करायचे आहेत. त्या हिशोबाने ऑप्शन चालू होईल. ओके. साक्षी? रेडी टीम? टीम रेडी का सगळ्या? आवाज नाही येते. टीम रेडी का सगळ्या? टीम रेडी का सगळ्या? ओके, गुड. Hello. Yes. Yes. Hello guys. परत एकदा. We start with participants now. So Omkar sir म्हणले we have 100 players to go. We start with the first participant. ह्याची बिडिंग 500 पासून स्टार्ट होणार आहे. तुम्ही एकदा तुमची प्राइसिंग लिस्ट चेक करू शकता. Okay, all attention on the screen guys. First we have Abhay Wadhwane 500. Mr. Abhay with a starting price of 500. Do I have any bidders in the room? 500 Mr. Abhay. Anybody? Anybody? My first calling for unsold Mr. Abhay 500. Anybody interested? Second calling Team Logistics starts with 500. Base price 500. Do I have anybody else in the room? 500. My first calling Team Logistics 500.
Second calling Team Logistics. Final call, the player sold to Team Logistics. Congratulations, Mr. Abhay. Sold. Next we have Mr. Lalit Vishay. Mr. Lalit Vishay, 500. Do I have anybody? Team Energy starts the bid. 500. Do I have 600, 700, 800, 900, 1000, 1500. We have 2000, 2500. We have 3000. And then we have 5,000. 5,000 is the highest bid for this participant list. For 5,000, we are energy, education, retail, health, infra. Are you here? Infra is there in the bidding? Okay. So who all? कोणाच्या चिट्स राहिल्यात सागर सर? फक्त रिटेलच्या राहिल्यात? But agro is not there. So team retail, infra is also there. So infra आणि retail मध्ये चिट होईल. For Mr. Lalit Vishay, the bid price is 5,000. Infra and retail. मी नाही घेणार मॅम, मी त्या सरांना घेईल, तुम्ही काळजी नका करू. मी 5,000 ललित विषय. मीच घेऊ बघा नक्की. ओके. टीम इन्फ्रास्ट्रक्चर. द प्लेयर सोल्ड टू टीम इन्फ्रास्ट्रक्चर. अनिकेत सर, प्लेयर नव्हता पाहिजे का? तुम्हाला माहीत होतं का माझ्याकडून नाही येणार म्हणून तुम्हाला? Next up we have Anand Shinde, 500 base price. Anand Shinde, do I have any bidders in the room? Anand Shinde, anybody? First call of unsold, anybody? Mr. Anand Shinde. Second call for unsold, Anand Shinde. Final call, the player would stay unsold. Mr. Anand Shinde, unsold. Next we have Akash Rawane. Mr. Akash, 500. Do I have any bidders in the room? Team Education starts the bid. 500. Do I have anybody apart from education? We have 600 infra, 600, 700, 800 Team Energy, 900 education. So do I have a bid? 1,000 Team Energy, 1,500, 2,000. 2,500 Team Energy, 2,500 Mr. Akash, education, 3,000. 5,000, 5,000, 5,000, sir. Again, halt at the highest bid. Team Energy has no luck today. 5,000, again the player goes unsold, blind auction. 3 members. Next we have Ajinkya Miraskar. Mr. Ajinkya Miraskar, do I have anybody? Anybody in the list? 500, the starting bid, 500. Any bidder interested? First call of unsold. Team Education starts the bid, 500. 600, retail, 600. 700, Team Education, 700. Anybody? Team Education, 700. Mr. Ajinkya Miraskar, I give my first retail, 800. 900, Team Education, 900. Anybody else? 900. Team Education 900, I give my first calling 900. Anybody in the room? Second calling Team Education 900. Hospitality 1000. 1500 Team Education. 1500 Team Education. My first call 1500. Second call 1500. Final call player sold to Team Education 1500. Next we have Mr. Rupesh Lanzekar. Mr. Rupesh, we start Team Energy 500, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1500, 2000, 2.5, 3, 5. Stop at 5 guys. Team Energy stops at 5. How many bidders do we have at 5,000? 4 bidders at 5,000. Unfortunately, once again, Rupesh Lanzekar unsold, blind auction. Next up we have Amay Chemburkar. Mr. Amay Chemburkar, 500. Sir, घ्यायचं आहे ना नक्की तुम्हाला? हां. Amay Chemburkar, 500. 600 education, 600, 700 Team Energy. Sir, are you there in the bidding? 800, sir. 900.
1,000, sir. 1,500 hospitality in the picture. 2,000, 2.5. 3,000, 3,000 health. 5,000, sir. 5,000. How many bidders for 5,000? 4 bidders for 5,000. Again, unsold. And now, there's a different name. अमय चेंबूरकर होतं सर, हे दुसरे आहेत. ओके ओके ओके. This one is also unsold, sir. We have Sami. We have Sami Khatpolkar. Sami Khatpolkar. Do I see any bids in the room? 500. Team Finance starts the bid. 500. Anybody? 500. Infra. 600 with Team Infra. 700, 800, 900 hospitality, 1,000, 1,500, 2,000, 2,500, 3 infra is on the top, and I have 5,000, 5,000 bidding for Sami Khatpolkar. Once again, multiple bidders. Sir, ह्यांच्यापैकी कोणी आहे? चिटचं नाहीच आहे ना आता. I think it's only retail, agro and retail. Okay. So once again, unsold blind auction. We have Prathamesh Zadav, base price 500, 6, 7, 800 with finance, again 900 hospitality, 1,000 team health, 1,500, 2,000 hospitality, 2,500 infra, 3,000 finance, 5,000 health and hospitality, 5,000 again, ladies and gentlemen, 5,000, the player would be unsold, blind auction. We have Atharva Kadam, infra, 500, 600 energy, 600 energy, infra, are you bidding? 700, are you bidding? Infra, 700, so 800 energy, 900 hospitality, 900 hospitality. Anybody else? 1,000 team energy, 1,500, 2,000 hospitality, 2,500 team energy. Do I have anybody else in the room? 2,500, anybody? 3,000 hospitality, 3,000, 5,000 team energy, 5,000. Once again, multiple bidders, 5,000. Atharva Kadam, unsold blind auction. मुद्दामून करताय का सर? Next we have Mr. Yash. Mr. Yash, 500. I start with a base price of 500 hospitality. 500. Is there anybody else apart from hospitality in the bidders for Mr. Yash? Infra. Infra 600 with infra. 600 infra. Is there anybody else apart from 600? I call my first. Okay, 700. I have hospitality. 700. Is there anybody? 700 with hospitality. I call my first calling. Team hospitality 700, second calling 700, final call, the player is sold to team hospitality 700. Congratulations, sir. We have Mahesh Zadbuke, Mr. Mahesh Zadbuke. Anybody else interested? No bids. I don't see any bidders for Mr. Mahesh. Anybody in for Mr. Mahesh? I call my first calling for unsold. Anybody? Second calling for Mr. Mahesh. Once again, final call before the player. Final call, the player remains unsold. Mr. Mahesh. Next we have Ganesh Yadav. Mr. Ganesh Yadav, start with a bidding price infra 500. Infra starts with 500. Do you have anybody else in the bidding? Any bidder?
I give my first calling to Infra 500, Team Health 600, 600 with Team Health. Do I have anybody else? 600 with Team Health. My first calling for Team Health. Anybody? Second calling Team Health 600. Final call, the player is sold to Team Health 600. We have Pandit Suryavanshi, Mr. Pandit Suryavanshi 500. Team Energy starts the bid 600, 700, 800, 900. I have 1000, 1500. I have 2000, 2500, 3000, and then I have 5000. I have how many bidders at 5000? 5 bidders for Mr. Pandit Suryavanshi. The player remains unsold. Forwarded to blind auction. Next we have Mr. Pranay More 500. Infra starts the bid 600. Team Energy 700, 800, 900, 1000, 1500, 2000, 2.5. We have again 3 and we are on 5000. Multiple bidders on 5000. Team Agro, sir, are you bidding, sir? Are you bidding 5000? Is there anybody? Sir, paddle वर ठेवा, मला कळणार नाही, नाहीतर मग प्रॉब्लेम होईल आणि तुम्हाला काउंट नाही. Can I know the bidders? Final bidders 5000. We have Energy, Health, Infra. हात खाली घेतले. Retail. Okay. So there's Retail and Agro with chit. Once again we go with the chit withdrawal with Retail and Agro. Pranay More. सागर सरांच्या हातात आहे. And Team Retail gets the player. The player is sold to Team Retail. Congratulations, Team Retail. Team Retailच्या चिट्स संपलेल्या आहेत. There's only Infraची आहेत ना सर? Only Agro. There's only Agro with chits left. Next we have Priyanka Sakpal, ma'am. Priyanka Sakpal, 500 base price. Is there anybody interested? 500 Priyanka Sakpal. I call my first calling for unsold. Anybody? Second calling for unsold. Final call Priyanka Sakpal. Team Health gets it. 500. Anybody else? 500. My first calling Team Health, Priyanka Sakpal. Second calling Team Health. Logistics 600, 700, Team Health 700. Can I get a bid? 700, 800, Team Logistics 900, sir. 900. Do I have anybody else? 900. My first calling to Team Health 900. Second calling Team Logistics 1000. 1500 Team Health, 2000 Team Education, 2000. 2.5 Logistics, 3000 Team Health, 5000 Team Education, Team Health. So are you bidding? 5,000. 5,000, 3 bidders. The player stays unsold. Next we have Mr. Karan Devare. Mr. Karan, 500. Do I have a bidder? 500. Do I have a bidder? Once again, 500. My first call for unsold, Mr. Karan. Second call for unsold, Mr. Karan. Final call, the player stays unsold. Karan Devare. Next we have Anuja. Anuja Kachrekar. Anybody? Team Health starts the bid 500. I have 600 with Infra. Anybody else? 700, sir. Team Health. 800 Infra. 900 Team Health. सरांनी पॅडल वरच ठेवला आहे. 1000. 1500 Team Health. 2000 Team Energy. 2000.
3,000, sir. 5,000. Back at 5,000. I have 3 bidders at 5,000. Once again, player stays unsold. Rohit Shelar, Mr. Rohit Shelar, 500. Do you have any bidders in the room? Team Finance, 500. Anybody? 600, sir. Team Energy, 600. 700, Team Finance. 800. 900, Infra, 1000. Again, Energy. 1500, Finance, 2000. 2.5, sir. 2.5. 3. I have 3 people. 3000. Then goes to, sir, raise this bar. 5,000 once again. How many bidders? 5,000. 3 bidders. Once again, 5,000. Player stays unsold. Blind auction. काय करू सर, मला तर प्रोटोकॉल्स, मला माझ्याकडे असतं मॅनेजमेंट तर वाढवले असते तुझे पैसे थोडेसे. काय ओमकार सर काय म्हणताय, सगळे ब्लाइंड ऑप्शनलाच चाललेत, ह्यांच्याकडे पैसे ठेवून करायचे काय? 1.5 लाख पॉईंट आहेत सर. Mr. Swapnil Bait, Mr. Swapnil, do I have any bidders? Technology, Mr. Swapnil, 500. 600, Team Energy. 600, Team Energy. Anybody? 700, Team Finance. 800, Infra. 900, Team Energy again. 900 with Team Energy. First, 1,000, Team Finance. 1,500. 2,000, Team Energy. 2,000. 2,500. 3,000, Team Finance. 5,000. 5,000 once again. How many bidders do I have? How many? 4 bidders. 5,000. Sorry, sir. Once again, blind auction, unsold. $100, 500, 600, 700, 8, sir, 9. टीम एनर्जी आधीच म्हणतात 5,000. ती पोचून जा मॅम 5,000. विसरले सर मी. 1,500. आय हॅव 2,000, 2.5, 3 and 5. 5,000 again. Again the player goes in blind auction. Unfortunately, Nichar Somvanshi unsold. Blind auction. Omkar Pawar, Mr. Omkar Pawar, Team Retail. Team Retail, 500. Do you have anybody else? 600 Technology, 700 Hospitality, 800 Retail, 900, 1,000, 1.5, 2,000, 2.5. Again 3,000 Hospitality, 5,000 again. Multiple bidders. I have, how many bidders at 5,000? I have Health, Hospitality, Education, Retail, unsold. लक्ष द्या इकडे, लक्ष द्या इकडे. मी स्टार्टिंगलाच बोललो चालू होतानाच की ब्लाइंड ऑप्शन करायचं का, तुम्ही कोणीही पॅडल उचलले नाहीत. तर आत्ता तुम्ही एवढे सर्व बोलून काहीच उपयोग नाही ना सर. तुम्ही बोलताय मग अजून तुम्ही पण पॅडल उचलला नाही तेव्हा मी म्हणलो ब्लाइंड ऑप्शनसाठी. पण दुसरं काही ऑप्शन करताच येत नाही आहे. नाहीतर अजून एक ऑप्शन आहे माझ्याकडून देतो. ओके, मला एक सांगा प्रत्येकाकडे किती किती पॉईंट राहिलेत? सर पॉइंट्स डिस्प्ले करा प्लीज. रिमेनिंग सर पॉइंट डिस्प्ले करा. सबके लिए मज़ा आएगा. देखिए अभी पॉइंट डिस्प्ले झाले सगळ्यांचे. ओके आता आपल्या सगळ्यांना पार्टिसिपेशनमधले 10-10 प्लेयर घ्यायचे आहेत. ओके,
फ्रेशर माझ्या मते मला असं वाटतं की ते ब्लाइंड व्हावं. तुम्हाला काय वाटतं? पॅडल उचलून सांगा. येस या नो एवढंच सांगा. येस कोणाकोणाला वाटतं पॅडलवर करा. ओनली येस. फ्रेशरसाठी सर तसं बोलला तर तुमचे 50 पॉईंट मायनस करेन मी इंडिव्हिज्युअली विचारतो सगळ्यांना. तुम्ही कोणालाही सांगू नका, मी बोलतोय. कोणाकोणाला वाटतंय ब्लाइंड व्हावं ऑप्शन फ्रेशरसाठी फक्त? 4-5 टीम बोलत आहेत. इक्वल आहे सर्व. तर प्रॉपर ऑप्शन होईल. पण आता एक रिस्ट्रिक्शन्स घालतो. जर तुम्हाला जे चिठ्ठ्या आहेत त्यांना मान्य आहे का बघा. मी कोणाच्या विरोधात नाही जाते, मी क्लिअर सांगतोय. जेवढे आता पॉईंट राहिले तुमच्याकडे, ओके, त्याप्रमाणे प्रॉपर बिडिंग होईल. जेवढ्या पॉईंटमध्ये तुम्हाला तुमचे प्लेयर मॅनेज करायचे आहेत. मी एक आकडा सांगतो कोणत्या टीमला किती प्लेयर घ्यायचे आहेत. म्हणजे आत्ताचे 10 आणि मी फ्रेशरसाठी 13 ठेवले होते सगळ्यांसाठी. ओके, तर प्रसाद सर, पार्टिसिपेशनमध्ये कोणत्या टीमला किती प्लेयर्स गेले दाखवा बरं एकदा. 10 प्लेयर घ्यायचे होते. पेन पे लिहून घे. तुझ्याकडे पण लिहून घे ना. हॅलो हॅलो हां सर. ओके, लक्ष द्या इकडे. हां सर, आवाज येतो. टीम लॉजिस्टिक एक प्लेयर बाय केलेला आहे. नेक्स्ट हॉस्पिटॅलिटी 1. नेक्स्ट एनर्जी 0. ॲग्रो 0. अजून हेल्थ 1. बंद आहे ना. हेल्थ 1 करेक्ट आहे. रिटेल 1. फायनान्स, टेक्नॉलॉजी, इन्फ्रा, एज्युकेशन. ओके, आणि आता कितवा नंबर चालू आहे? किती झाले? 22 चालू, म्हणजे 78 आय गेस राहिले ना. करेक्ट आहे ना. ओके, 78 आणि तुमचे ह्याच्यावाले फ्रेशर्सवाले 124. ओके, एवढ्याच 132. आणि हां, अनसोल्ड राहिलेले तर पेंडिंगवर ठेवतो. आणि अनसोल्डमध्ये ठीक आहे, चला यांचे 2 द्यायचेत असेही. आणि ते 20, म्हणजे ते 2-2 वाटता येईल सर्व टीमला. तर जेवढं तुमच्याकडे आता बजेट आहे त्यात तुम्ही तुमच्या टीम मॅनेज करा. मी तुम्हाला एक आकडा सांगतो कोणत्या टीमला किती बाय करायचे आहेत. तेवढ्या पैशामध्ये तुम्ही तुमचे प्लेयर बाय करू शकता. त्याच्यावरती कॅप वगैरे काही नसेल. म्हणजे जे अनसोल्ड प्लेयर जास्त जात आहेत आणि सर्वकडनं काही टीमचं असं म्हणणं आहे की पुढचे पण अनसोल्ड घ्या, म्हणजे ब्लाइंड घ्या किंवा नॉर्मल करा. ओके, आता याच्यावरती चिठ्ठ्या कोणाकोणाच्या राहिल्यात? फक्त ॲग्रोच्या राहिल्या. सॉरी सर, 2 असते तर मी काहीतरी डिसिजन दिला असता. पण मला असं वाटतं आहे की टोटल ज्या पॉईंटप्रमाणे तुमचं ऑप्शन व्हावं त्याच्यात तुम्ही मॅनेज करा. लास्टला ज्याच्याकडे 8 पॉईंट राहतील, 5 पॉईंट राहतील, एंडला पॉईंट 1000 किंवा 100मध्ये बोलत नाही आहे, त्याप्रमाणे तो प्लेयर सेल केला जाईल.
काय वाटतं तुम्हाला? असं ॲग्री असाल तर पॅडलवर करा. ॲग्री असाल तर पॅडलवर करा. सॉरी, कॅपिंग नसणार याच्यासाठी. जर कॅपिंग ठेवली तर असाही तो प्लेअर अनसोल्डच होतोय, कारण आपण चिठ्ठी ऑप्शन ठेवला. तो यासाठी ठेवला चिठ्ठी ऑप्शन की जास्तीत जास्त प्रत्येक टीमला एखादा चान्स मिळावा. ओके, 10 टीम असल्यामुळे अनसोल्ड जास्त जातात. आणि आपण फिक्स प्राईज यासाठी ठेवली होती की प्रत्येक पैसे वापरता गेले पाहिजेत, म्हणजे ते पॉईंट प्रॉपर वापरता आले पाहिजेत. कशाचं सर? सर कॅपिंग नाही ठेवली तर तसंही परत पॅडल 2 टीमच्या वर येणारच आहेत ना. पण तो सर असाही तो अनसोल्ड चाललाय ना. ओके, एक मिनटं एकानेच बोला, एकाच टीमने बोला. बोला सर. करेक्ट आहे. ओके, याचे अपोज कोण आहे का? दोन प्लेयर ठीक आहे ना. सर इकडे बोला, तिकडे टीम बरोबर नका बोला. सर टीम टू टीम कॉन्टॅक्ट करू नका, माझ्याशी बोला. मुनफ सर बोला. का मी हा सोल्युशन का काढतोय? कारण ऑलरेडी 200-250 जणं बघतायत, खूप सारे मेसेज येत आहेत. आणि आत्ता ऑप्शन चालू असताना काही टीमचं पण असं चाललं की अनसोल्ड चाललं, मला प्लेअर घ्यायचा आहे. ओके, तर याच्यावर मी एक सोल्युशन सांगितलं. जस्ट बोला. 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 कारण आता चिठ्ठी वापरू शकत नाही. ऐका ना, ऐका. आता ती चिठ्ठी ऑप्शन यासाठी ठेवला होता की प्रत्येकाला बंधनकारक दिलं की 10च प्लेअर घ्यायचे. तो 10च्या वरती जाऊ शकत नाही आहे. तर 90 प्लेअरचं ऑप्शन म्हणजे 90 प्लेअर ब्लाइंड जातात त्या एका मुद्द्यामुळे. 2 टीम असं तर ओके होतं, मी एवढ्या वेळा काहीच बोललो नाही. एक मिनटं. हा एक ऑप्शन आहे. एक जण बोला म्हणजे मला कळेल. करेक्ट आहे. ओके, म्हणजे जसं आहे तसं चालू दे. शुअर. आणि तुम्ही त्यांना असं पण बोला ना की ही परिस्थिती नव्हती आधी. एका टीमसाठी 9 टीम कॉम्प्रोमाइज नाही करू शकत. ओके, एकच मिनटं.
लक्ष द्या इकडे. हॅलो, 11th ओव्हरला मी एंट्री मारली आहे. जर नो कॅप झालं तर मग सो कन्सर्न कळलाय मला कॅप की झालं तर किती ज्या अर्थी तुमच्याकडे चिठ्ठ्या शिल्लक आहेत याचा अर्थ तुम्ही त्याचं वेल आधीपासून प्लॅनिंग केलंय म्हणून तुम्ही त्याचं बेनिफिट एक्सपेक्ट करता, इथपर्यंत ओके आहे. काय अरे स्वल्पविराम आहे, पूर्णविराम नाही आलं, वाक्य बाकी आहे माझं. तर सिच्युएशन अशी आहे की जेव्हा अख्ख्या गेममध्ये चिठ्ठ्या कोणा कोणाकडे तरी अवेलेबल आहेत, ओके, दुसऱ्या कोणाकडे पण आहेत, त्या बीडमध्ये आहे की नाही दॅट इज डिफरंट गेम, पण टीम दुसऱ्या कोणाकडे तरी चिठ्ठी अवेलेबल आहे म्हणून ती चिठ्ठी व्हॅलिड ठरते. चिठ्ठीचा अर्थच हा असतो ना की एकाच गोष्टीसाठी 2 जण कंटेंडर आहेत, ओके. आता तुमच्याकडे एकाकडेच चिठ्ठी शिल्लक आहे, याच म्हणजे कुठल्या एका बीडबद्दल मी बोलत नाही आहे, एंटायर गेममध्येच फक्त एका टीमकडे चिठ्ठी आहे. सो अशी वेळ कधीच येणार नाही की तुम्ही वर्सेस कोणीतरी आहे त्या गेममध्ये, ओके. सो त्या चिठ्ठीची व्हॅलिडिटी उरत नाही काही, कळतंय का. पण तुम्ही ज्या अर्थी 2 शिल्लक ठेवल्यात याचा अर्थ तुमचं प्लॅनिंग बेटर आहे बाकीच्यांपेक्षा. सो बाकीच्यांच्या वरती तुम्हाला ॲडव्हान्टेज मिळाला पाहिजे ही अपेक्षा ओके आहे, त्याच्यात काही प्रॉब्लेम नाही आहे. पण असं इमॅजिन करा की समजा दुसऱ्या रिटेलकडे किंवा त्या एनर्जीकडे 2 चिठ्ठ्या असत्या आत्ता, तर याचा अर्थ तुमच्या 2 चिठ्ठ्या तुम्हाला 2 प्लेयरसाठीच वापरता आल्या असत्या, 2 टायमध्येच वापरता आल्या असत्या. सो आपण असं करू शकतो की तुम्ही ठरवा तुम्हाला कुठले 2 प्लेयर पाहिजेत, बट विथ द बिडिंग फ्लो तुम्हाला वापरायचं असेल तो तुमचे हायेस्ट बिडला तुम्ही ती चिठ्ठीचा यूज करू शकता, 2 प्लेयर घेऊ शकता, दॅट इज ओके. परत त्यांना म्हणणं याच्या आधी 9 टीम होत्या, तुम्ही एंटरटेन का करताय, गिव्ह अ फायनल कॉल ना. हे एंटरटेनच का करताय, ते थांबले आपला फॉल्ट आहे का. नाही अग्री आहे ना, मी तेच तर म्हणतोय. तेव्हा तुम्हाला काय सगळ्यांना तो फेअर गेम होताच ना, कारण का मल्टिपल लोकांकडे चिठ्ठ्या आहेत, कळतंय, त्याला काही अप्पर एंडच नाही आहे त्या गेमला. मी तेच तर म्हणतोय की जो तुमच्याकडे पण चिठ्ठी आहे आणि दुसऱ्या कुठल्या पण एका टीमकडे चिठ्ठी आहे, तोपर्यंत त्याला काही अप्पर एंड आपण लावूच शकत नाही, कारण कोणीही कुठल्याही गेमला कितीही वेळा चिठ्ठी वापरू शकतो ना, जर त्याच्याकडे असतील तर. बोला. नाही एक मिनिट मी क्लिअर करतो, मी त्या बीडबद्दल बोलतच नाहीये.
नेक्स्ट प्लेयर सोबत बिडिंग स्टार्ट करूया. नेक्स्ट प्लेयर ऑन बोर्ड गाईज, पार्टिसिपंट किशोर दळवी विथ अ बेस प्राइस ऑफ 500. Kishore Darvi, base price 500. Do I have any bidders in the room? Any bidders for Mr. Kishore Darvi? Anybody? My first call for unsold. Anybody? Second call for unsold. Kishore Team Agro. Team Agro 500. Is there anybody else? 500 Team Agro. Team Health 600. 700 Technology. 800 Finance. 800 Finance. Anybody else? 800 Team Finance. 800. My first calling, Team Finance, 800. Second calling, Team Agro, 900. 1000 Team Energy, 1.5 Infra. 1.5 Infra. Team Technology, are you there? 2000. 2.5 Team Finance. 2.5. 3000 Infra. 3000 Infra. 5000 Team Energy. I am on the highest bid. 5000 Team Energy. Is there anybody else in the room for 5000? We have Technology, Team Energy, 5,000. Do I have any other bidder in the room? Any other bidder? We have Team Health as well. Last chance, I take the poll. Technology, Energy and Team Health. 3 players, 5,000. Chit, withdrawal, Kishore Darvi. 3 teams, Energy, Technology, Health. Energy, Technology, Health. Team Health gets the player. Congratulations, Team Health. Kishore Pawar, sold. Darvi, sorry. Kishore Darvi, so sorry. Next we have Pradeep Balkaude. Mr. Pradeep Balkaude, do have any bidders with a starting price of 500? Anybody in the room? Team Agro starts with 500. Do have anybody else? Team Agro, anybody else? I give my first call for Team Agro for Mr. Pradeep. Second, we have Team Finance, 600. Team Finance, 600. 700 Team Agro, 700. 800 Team Finance, 800. Anybody else? 800. My first calling, Team Finance, 900 Team Agro, 900. 1000 ma'am. 1500 Team Education, 1500 with Education. Any other bidder? 2000. 2000 with Finance, 2000. 2500 with Education, 2500. 3000 ma'am. Finance, 3000. Do I have any other? 5000. Agro, do you bid for 5000? Are there any other bidders for 5000? Any other bidders? None. Mr. Pradeep, sold to Team Agro 5000. Sold. Next we have Nilesh Zadav. Mr. Nilesh Zadav, do I have any bidders? Team Energy starts the bid, 500. Anybody? Hospitality, 600 with Hospitality, 600. Sir, do I get the bid? Do I get the bid? 700, 700 with them, 800 Hospitality. 900 Energy, 1000, 1500, 2000 sir. 2500 Team Energy, 3000 Hospitality, 3.5, 5000, 3000 नंतर 5000 आहे. How many people on 5000 do I have? Sir, take a note please. Energy, Hospitality, Education. 3 teams, 5000 Nilesh Zadav. Energy, Hospitality and Education. Energy, Hospitality and Education. 3 teams we have. Team Hospitality gets the player. Congratulations, Team Hospitality. Player's yours.
डॉक्टर सरांनी डोक्याला हात लावलाय. काय करायचं आहे आता? भेटतील सर तुम्हाला प्लेयर्स, नका काळजी करू, भेटतील भेटतील. Thank you for the patience, guys. Next up, we have Mr. Rahul More, 500 base prize. Mr. Rahul More, Team Energy starts with 500. Do I have anybody else in the room? Team Energy, 500. I give the first calling, Team Energy. Second calling, Team Energy. Fine, Team Logistics, 600. So do I have a bid? 700, again Team Energy. Team Energy, my first calling, Team Energy. Second call, Team Energy, 700. Final call, the player will be sold to Team Energy, 700. Congratulations, sir. Rahul More, sold. Next up, we have Meena Tukaram Tage. Meena, 500 base price. Do I have anybody on the bid? Team Finance starts the bid, 500. Do I have anybody else in the room? 500. Team Finance. I give my first calling to Team Finance, 500, Miss Meena. Second calling, Team Finance. I give the 600. I have 700. I have 800, ma'am, again. I have 900, Team Energy, 900. 1000, ma'am, Team Finance. 1500, Team Energy. 1500, Team Energy. 2000, Team Finance. 2500, Team Energy again. Do I have any bidders? 2500. 3000, ma'am. 3000, Team Finance. Any other bidders, sir? 3000, Team Finance. I call my first calling, 3000. 5000, Team Health. 5000. Do I have anybody else? Ma'am, 5000. I have two bidders for 5000. Do I have any other bidder in the room? We have two bidders, sir. Health and Finance, 5000. Miss Meena Tarage. Team Health gets the player. Congratulations, Team Health. 5000, final bid. Next we have Santosh Pujari. Mr. Santosh Pujari, do I have any bids in the room for Santosh Pujari? Any bids in the room for Santosh Pujari? I call my first calling for unsold, Santosh Pujari. Second calling, Santosh Pujari. Final call, and the player remains unsold, Santosh Pujari. Next we have Chaitanya. Chaitanya base price. Team Finance starts with 500, 600 Team Energy, 700 Retail, 900 Agro, 1000, 1.5 Infra, 2000, 2.5 Energy, 3.5 Finance. I have 5000. How many bids for 5000? Can I have the bids, please? Team Agro is in the game. Do we do the chits? Omkar sir? Naina. Team Agro. Team Agro gets the player, Chaitanya, 5000, sold to Team Agro. We have Akash Bhalekar. Akash Bhalekar, 500. Team Energy starts with 500. Do I have anybody else? Anybody else? 500. Akash Bhalekar. First calling. We have 600 Technology. 600 Technology. Do I have anybody else? 600 with Technology. 700 Team Energy. 800 Technology. So 900 Energy. 900. 1000. 1000. 1500 Team Energy. 2000 Technology. 2500. 3000 sir. 5000 Team Energy. 5000. Do I have a bid? Technology. 5000 with Team Energy. I give my first calling.
Anybody? Second calling, Team Energy. Final call. The player is sold. Akash Bhalekar, Team Energy, 5,000. Congratulations, team. Next we have Shivani Guzar. Shivani Guzar, 500. Do I have any bidders in the room? For Miss Shivani, hospitality raises 500. 600 Team Finance. 600 Team Finance. Anybody else? First calling, 700. 800 Team Energy. 900 Finance. 1,000 Team Energy. 1,000. 1,500 hospitality. 1,000. 2,000 Team Energy. 2,000 with Team Energy. Anybody? Hospitality 2,500, sir. 3,000 Team Energy, 3,000 Team Energy. Do I have another bidding? 3,000. I give my 5,000 hospitality. Sir, are you bidding? 5,000. Are you bidding, sir? We have 2 people, 5,000. Anybody else apart from the bidders for Miss Shivani? 2 bidders, sir. Hospitality and energy. $5,000 for Shivani Guzar. Team Energy gets the player. Congratulations, Team Energy. The player is sold. 5,000, Miss Shivani. Next we have Jitesh. Mr. Jitesh, do I have any bidders? 500 starting. Mr. Jitesh, any bidders in the room? Hospitality starts the bid. 500. Finance 600. 700 technology. 700 technology. 800 ma'am. 900 logistics. 900 logistics. 1,000 finance. 1,500 logistics. 1,500 with logistic. Anybody else in the room? 2,000, 2,500 hospitality, 3,000 logistics, 3,000 team logistics. Do I see 5,000, ma'am? Do I see any other bidder for 5,000? 5,000. We have technology, logistics, team finance. Are you bidding? 4 teams for Jitesh, 5,000, sir. Hospitality, technology, finance, logistics. Hospitality, technology, finance, and logistics. Team Logistic gets the player. Congratulations, team. 5,000. The player is sold. Next, we have Mukesh Shelar. Mr. Mukesh Shelar, do you have any bidders for Mukesh Shelar? Once again, in the room. Do I see any bidders? Team Energy starts at 500. 500 for Team Energy. Do I have anybody? I give my first calling to Team Energy. Anybody? Second calling, Team Energy. Team Health adds on 600, so 700 of bidding, 700, sir, 800 Team Health, 900, 1,000, 1,500, sir, 1,000, Technology, 2,000, 2,500, 3,000, sir, any other, 3,000 with Team Energy, 3,000, 5,000, 5,000, I have Infra. How many teams? 5,000 for Mukesh Shelar. May I know the paddles, please? Energy, Health and Infra, sir. Energy, Health and Team Infra. For Mukesh Shelar, 5,000. Energy, Health and Infra. Team Infra gets the player. Congratulations, Team Infra. The player is sold. Next we have Rudraksh Rajput. Rudra, sir. We have retail 500, 600, team finance 700, sir. 800, 900, 1,000, 1,500, 2,000, 2.5, 3, 3.5, and then 5,000. How many teams for 5,000, sir? Can we take a count? We have energy, we have hospitality joining, education, health, technology, infra, finance, leader. Can you keep the paddles up, guys? Let me have a count. Oh, there's AGRO joining, sir. Very late, sir. Please take the paddle down. Very late. So sorry. Sorry, sir. Seven teams, sir. We have 7 teams. Energy, hospitality, education, health, technology, infra, finance, and retail.
Logistics is not a part of the chit withdrawal. So तुम्ही घ्या, बरेच लोक बघा. Team technology gets the player Mr. Rudra, sold to technology. Next we have Mr. Nilesh More with a base price of 500. Mr. Nilesh More. Anybody, infra starts the bid 500, 600 team energy, 600, 700 finance, 800, 900 team energy still, 1000, 1.5. We have team energy 2, 2.5 team health. Infra is still on 3000 with infra. Who else? 5000, 5000. Once again 5000. We have multiple teams. We have team energy, education, finance and infra. Last call, I need to see it. Energy, education, finance and infra, sir. And health. 5 teams, sir. Team Finance gets the player. Congratulations, Team Finance. Player is yours. Nilesh More. Next we have Sankesh Ghag. Mr. Sankesh Ghag. Infra starts the bid 500. Anybody else? Team Infra 500. Hospitality 600. 700 Infra. Sirani battle verse धरून ठेवलाय. 700 team infra. Do I have anybody? My first calling, team infra. Hospitality 800, 900 team infra. 900. Anybody? My first calling, 900 team infra. Second calling with team infra. Final call. The player is AGRO. Sir, I'm sorry, infra. The player is sold to team AGRO. सर फायनल बोलल्यानंतर परत उचललं तर नाही घेणार हा, नाही बोलणार. ठीक आहे, चालेल. सोल्ड जर बोलले असेल तर नाही घेणार. ठीक आहे. Next up we have Chandan Ramteke. Chandan Ramteke 500. Do I see any bids in the room? Mr. Chandan Ramteke 500 with a base price. I call my first calling for unsold. Mr. Chandan Ramteke. Technology starts the bid 500. Do I see anybody else? 500 technology. 500 technology. My first calling to team technology, Mr. Chandan. Second calling with team technology. Team infra raises with 600. 600 team infra. Do I see another bid? 600 team infra. My first calling with team infra. Second calling team infra. Okay. 700 technology. 700. 800 infra. 900 team agro. 900 team agro. Is there anybody else? Anybody else? 1000 infra. 1000 infra. 1000 with infra. My first calling for infra 1000. I give my second calling for infra 1000. Technology 1500. 2000 team agro. Team agro 2000. 2500 technology. 2500 technology. I give my first calling to technology 2500. Any bidders? My second calling to technology 2005. Team health. Team health comes in with 3000. 3000. 5000 technology. Any other bidders for 5000? One last time. Any bidders for 5000? My first calling team technology. Second call to team technology. Final call team technology. The player is sold. Congratulations, technology. Next we have Mr. Rajat Deshmukh 500. Mr. Rajat Deshmukh 500. Do I see any bidders? Any bidders? I see retail team clicking a selfie, but any bidders in the room? 500. I call my first calling for unsold. Team health starts the bid with 500. 500 team health. Anybody else in the room? My first call. Technology 600. With technology 600. 700 team health. 700 team health. Anybody else? My first calling to team health 700.
Second, technology 800, 800, 900, team health 900. Once again, 900, sir. My first calling 1000, 1000 to technology, 1000 technology. Mr. Rajat Deshmukh, my first calling technology. I give my second call to team technology 1000. Team health 1500, 1500, sir. First call team health. Anybody else in the room? Second calling team health 1500. Final call. The player is sold out. Team health. Congratulations, sir. Player is yours. Rajat Deshmukh. Next we have Mr. Chinmay Palkar. Chinmay Palkar, 500 starts the bid. 600, hospitality 600, 7, 8, 9, 1000, 1500. So 2000, 2.5, 3, 3.5, 5000. Okay, I have multiple bidders in the room. So can we have a look? Multiple bidders in the room. Team energy, hospitality, education, health, finance, retail, infra and technology. Can you guys please keep the paddles up? Energy, education, health, retail, finance, infra, hospitality. Yes, sir, I see you. And technology. Yes, everybody is there except agro and logistics, sir. Agro and logistics, so all teams are interested. कोण असेल? Team retail gets the player. Congratulations, team retail. Player is yours. Next up we have Mr. Darshan Patil, 500. Mr. Darshan Patil. Do I have any bidders in the room for Mr. Darshan Patil? Anybody? I give my first call for unsold, Darshan Patil. Second call for unsold, Darshan Patil. The final call, the player stays unsold, Darshan Patil. Next we have Mr. Lakshman Khare. Lakshman, Mr. Lakshman, 500. Logistics starts the bid with 500, 600 infra, 700 team energy, 800 logistics, 900 team energy, 1000 team finance, 1000, 1500 logistics, 2000 agro, 2.5, 3, 5, 5000, once again 5000. I have multiple bids for 5000 with team agro in the picture. Unfortunately, once again, the player Lakshman Khare goes to team agro. Sold. Congratulations, sir. Next we have Shushant Bhosle, Mr. Shushant Bhosle. Anybody? Retail starts the bid. Agro 6, 700, 8, 900 infra, 1000, 1.5, 2, 2.5, 3. Again I end with 5000. Multiple teams 5000. Team agro in the bunch. Once again team agro gets the player Shushant Bhosle. Sold. Team agro. We have Shubham Mahajan, Mr. Shubham Mahajan, 500 base price. Shubham Mahajan. Anybody interested? 500. I call my first call for unsold, 500. Anybody? Second call for unsold for Mr. Shubham Mahajan. Final call, the player stays unsold. Shubham Mahajan. Next we have Sandesh Shankar Budar, Mr. Sandesh Shankar Budar. Anybody? Team energy starts the bid, 500. Anybody else? Team energy, 500. Team energy starting the bid. I give my first call, team energy. Anybody? Second call, still with team energy. Final call and the player is sold out with team energy. Congratulations, sir. Sir is so happy. First bid. Without competition, सरांना पहिला bid असेल जो हे झाला आहे. Congratulations, sir. Next we have Lakshman Rao Dalvi. Mr. Lakshman Rao Dalvi, he starts again. 500. Anybody else in the team? 500.
500. I call my first calling, Team Energy again. Second calling, Team Energy. Any else bidder? Final call, Team Health. 600. 600 Team Health. 700 Team Energy. 800. He says 5,000. 900. 1,000 Team Health. 1,500 Team Energy. 1,500 Team Energy. Anybody else? 2,000 Technology. 2,000 with Technology. 2,500 Team Energy. Anybody else? 2,500. 3,000 Technology, sir. 5,000 Team Energy. Are you bidding, Technology? 5,000. He gives the player for 5,000 Team Energy. I call one, I call it twice, and sold. Team Energy 5,000. Congratulations, sir. Next we have Miss Pradnya. Miss Pradnya, 500. Sir starts again. 500. 600 finance. 600 finance. 700, sir. 800, ma'am. 900, 1,000. 1,000, ma'am. Bidding 1,500, sir. 2,000, ma'am. Go, both are bidding. 2,500, 3,000. I stop at 5,000. Are you both bidding? We have three. Infra at 5,000. We have three people, sir. We have Energy, Finance, and Infra 5,000. Yes. Energy, Finance, and Infra. For Ms. Pradnya, 5,000. 3 teams. Team Finance gets the player. Team Finance, congratulations, player's yours. Next we have Mr. Sandeep Murlidhar. Sandeep Murlidhar, do I have any bidders in the room? Mr. Sandeep, I call my first calling for unsold. Anybody? Second call for unsold, Sandeep Murlidhar. Team Health starts the bidding, 500. Anybody else? 500 with Team Health. First calling for Team Health, 500. Anybody? Second calling, Team Health. And my final call, the player is sold out, 500 Team Health. Congratulations, sir. The player is sold. We have Mr. Salman Danse. Salman Danse, 500. Do I have any bidders in the room? Any bidders in the room for Mr. Salman? I call my first call for unsold. Anybody? First call. Second calling for unsold to Mr. Salman Danse. Anyone? My final call, unsold. Next we have Dipti Rajdeep. Dipti Rajdeep. Anybody interested? Any bidders in the team? Can I see? Anybody, guys? I call my first calling for unsold. Dipti Rajdar. Any team interested? Any bidders? Second calling for unsold for Miss Dipti. Final call. The player remains unsold. Dipti Rajdeep. Next we have Kavita Zadav ma'am. Kavita Zadav ma'am, 500. Do I see any bidders in the room? Any bidders in the room? Kavita Zadav. Anybody? Once again I call my first calling for unsold. Anybody in the room? Second calling for unsold. The final call, Kavita Zadav, unsold. Next we have Mr. Hitesh. Mr. Hitesh, do I see any bidders in the room for Mr. Hitesh? Anybody? Mr. Hitesh. Do I see any bidders on the floor for Mr. Hitesh? I give my first call for unsold. Anybody? Team Retail starts with 500. 500 Mr. Hitesh. Anybody? Anybody? Team Finance 600. 600 Team 700 Infra 800 Retail 900 Finance 900 Finance. My first calling, okay, 1,000 Retail 1,500 ma'am. Finance 1,500. Anybody? 1,500 still with Team Finance. I give my first calling Team Finance. Second calling Team Finance. I give my, okay, we have 2,000 Team Retail, 2,000 for Mr. Hitesh. I give my first call, Infra 2,500, 2,500 for Hitesh. First calling 2,500 for Infra.
I give my second calling still with Infra 2500. Final call Hitesh, sold to team Infra. We have Shriya Rahate, Miss Shriya Rahate. Do I see any bidders in the room for Miss Shriya Rahate? Do I see any bidders? Any bidders in the room for Miss Shriya Rahate? I give my first call of unsold. Anybody? Team Finance raises the bar, 500. We start the bid. Anybody else? Any cross bidder? 500. I give my first calling, Team Finance for Shriya. Second, still with Finance. I give my final calling, Miss Shriya, sold to Team Finance. Sold, 500. Next we have Sachin Shelar. Sachin Shelar. Any bidders in the room? Mr. Sachin Shelar. Do I have any player? Nobody. I give my Team Finance starts with 500, 600 infrastructure, 600, 700, 800, 900 technology, 1000 Team Finance, 1000 Team Finance. Do I see anybody else? 1500, 2000 infrastructure, 2500 sir, 3000 ma'am, 3000, 5000 Team Energy. Do I see any cross bidder? Yes, I have. We have 3 bidders for 5000 Sachin Shelar, 4 bidders, final 5 bidders, sir. 5 bidders. We have Team Energy, Team Health, Technology, Infra and Finance. 5000 Sachin Shelar. Energy, Health, Technology, Infra and Finance. Team Energy gets the player. Congratulations, Team Energy. 5000 Sachin Shelar, sold. सर पाहिजे होतं ना नक्की, एवढं गंभीर दिसतंय. अच्छा अच्छा. Next we have Mr. Shubham Ghag. Mr. Shubham Ghag. Any bidders in the room for Mr. Team Infra starts the bidding with 500. Do I have any other cross bidders? Any other cross bidders? I give my first calling, Team Infra 500. Retail joins in 600 for retail. 600 Team Retail. 600. I give my first calling to Team Retail. Team Infra 700. 700 Team Infra. Shubham Ghag. First calling to Team Infra. My second calling, Team Infra. Team Health joins 800. 800. 900 Retail. 1000 Infra. 1000 Infra. Anybody else? My 1000 I stand. Okay, 1500 Health. 1500 Team Health. I give my first calling, 2000, we have 2000 Infra. 2000 with Infra, I give my first calling, 2000 Infra, 2500 sir, Health. Health 2500. I give my first calling, 2500, 3000 Infra, Team Infra 3000. Do I see 5000? Team Hospitality joins in 5000. How many bidders do I have for 5000? There's Technology. There's Hospitality, Health, Technology and Infra. 4 teams. Hospitality, Health, Technology and Infra. 4 teams for Shubham Ghag. 5000 bidding price. Team Infra. Team Infra gets the player. Congratulations, Team Infra. The player is sold. Shubham Ghag. Team Infra. Next we have Mr. Prathamesh. Mr. Prathamesh. 500. Team Energy. 6, 7, 8, 9. 1000. I stop at Infra. 1500. 2000. 2500. 3000.
5,000. How many bids at 5,000? I see Team AGRO with 5,000. The player, Mr. Prathamesh, is sold to Team AGRO. 5,000. We have Mr. Neeraj. Mr. Neeraj Khanvilkar. Neeraj Khanvilkar. Team Hospitality starts the bid. 500. 500 for Neeraj. Anybody else in the room? I give my first. Logistics join in. 600, 700 hospitality. 800 logistics. 800. सरांना हवं आहे. सर म्हणले मला हवं आहे. 800 logistics. 900 technology sir. 1000 with you again. 1000 team logistics. 1500 hospitality. 2000, 2500. 3000 logistics. 5000 infra. How many people over 5000? Can I get the paddles please? 3 paddles sir. Hospitality, technology and logistics and infra. 4 paddles. 4 paddles for Mr. Neeraj. 5000. Hospitality, technology, infra and logistics. Team Logistic gets the player. Congratulations Team Logistic. Player is yours. 5,000. सगळ्या टीमचे सांगू का सर? अच्छा, टीम ॲग्रोचे अजून किती प्लेयर्स घ्यायचे राहिलेत ते प्लीज आम्हाला कळवा. टीम एनर्जी हॅज रिक्वेस्टेड 4 घ्यायचे राहिले आहेत. टीम ॲग्रो हॅज 6 प्लेयर्स completed in the team. 6 players for Team AGRO. Okay, go with the next player. Next player, Mr. Ramdas Dange, 500. Hospitality, 500. 6, 7, 8, 9, 1000, 1.5, 2.5, 3. I see hospitality again, 3000, 5000. Multiple teams. Hospitality, sir, pedal खाली घेत नाहीत. ओके, परत एकदा सर, भरपूर टीम्स आहेत यावेळी. मिस्टर रामदास दंगे, आय हॅव एनर्जी, हॉस्पिटॅलिटी, एज्युकेशन, health. 5, 6, 7, 8. 8 teams sir. नाही 9 teams. We have logistics also. Sir AGRO सोडून सगळ्यांनी चिट विड्रॉलसाठी ऑप्ट केलेलं आहे. Except for Team AGRO, everybody is there. सगळ्यात खालची घेल जी असेल ती. टीम लॉजिस्टिक्स गेट्स द प्लेयर. कॉंग्रॅच्युलेशन लॉजिस्टिक्स. द प्लेयर इज युअर. 5000 रामदास दंगे. कॉंग्रॅच्युलेशन्स गाईज. We have Saili Khatate. Saili Khatate 500. Do I see any bidders in the room for Miss Saili? Team Education starts the bid. 500. Infra starts this another 600. 700. Logistics 800. 900 ma'am. 1000. 1500. 2000. 2.5. We have 3. We have again 5. 5000 for Miss Saili. How many teams Miss Saili? Education, health, technology, finance, logistics and infra. We have 6 teams for Miss Saili. We have education, we have health, technology, infra, finance and logistics. 6 teams. Team Logistics once again gets the player. Congratulations, sir. Sold. Saili Khatate, Logistics. सर आता माझा हात नव्हता चिठ्ठी काढायला. सागर सर होते बाबा. We have next Mr. Pratik.
Pratik sir, 500. We start with a base bid of 500. Do I see any bidders in the room? Any bidders for Mr. Pratik? Anybody? Anybody, Mr. Pratik? I call my first call for unsold. Anybody, Mr. Pratik? I call my second call for unsold. Once again, anybody, Pratik? Final call, the player stays unsold. Mr. Pratik. Next we have Riddesh. We have Riddesh sir on the board. Anybody in the bidders? Anybody in the bidders interested in Mr. Riddesh? I call my first calling for unsold. Anybody? Second calling for unsold. The final call, the player stays unsold. Riddesh. Next we have Mr. Mayur. Mr. Mayur, participant 500 base price. Do I have anybody? Anybody in the list of participants? Any team? Any team? Health starts the bidding for 500. Team Health 500. Anybody else? Anybody else? I give my first calling, sir. Team Health 500. Second calling, Team Health. Final call, the player is sold to Team Health. Mr. Mayur, sold. Team Health. Next we have Mr. Rishikesh Khade. Mr. Rishikesh Khade, Team Energy starts with 500. Anybody else? 600 Infra, 600 Infra, 700 Team Finance, 800, 900 Technology, 1000, 1500 sir, 2000 ma'am, 2.5 Technology, 3 Infra, 5 Team Energy, 5000. I am on my highest bid. How many bidders? I have 4 bidders sir. Team Energy, Technology, Infra, Finance, 4 bids sir. एनर्जी टीम एनर्जी सर विचारतात माझी चिठ्ठी ठेवताय की नाही. नक्की ठेवतोय सर तिकडे. मी नाही घेणार सर. The player sold to Team Infra. Congratulations team. Next we have Snehal Kadam, ma'am. Snehal Kadam, 500. So starts with 500. Anybody else in the room? 600 finance. 600 finance. Sir, are you bidding? 700, 800 logistics. 800, 900 ma'am. 900, 1000 with infra. 1500 team energy. 2000, 2500 ma'am. 2000, 3000. I have 5000 hospitality. 5000 multiple bidders again. 5000. Can I have the paddles please? I have energy, health, hospitality, finance, infra and logistics. Apart from education, technology and retail, all 7 teams. 7 teams. Snehal Kadam. Team education is not there. We have energy, we have hospitality, infra, finance, health, logistics. Is there anybody I'm missing? डोळे बंद करते आता. परत काहीतरी बोलावलं. Team Energy gets the player. Congratulations, Team Energy. Snehal sold. Next up, we have Mr. Sunil Gaikwad. Sunil Gaikwad, do I have any bids in the room? Oh. Sunil Gaikwad is out of the bidding list. Sorry. Next player, sir. Sir, इकडेच बसलेत आमच्या समोर. Next we have Deepak Patil. Mr. Deepak Patil, do I see any bidders in the room? Deepak Patil. I call my first call for unsold. Anybody?
Second call for unsold, Mr. Deepak Patil. Anybody, any bidder. The final call, Deepak Patil remains unsold. Next we have Sagar Survey. Sagar Survey. Do I have any bidders in the room? Retail starts with 500. 500 for retail. 600 hospitality. 700, sir. 700 with retail. 700 team retail. Anybody else? Technology 800. Technology 900 retail. 900 team retail. I give my first calling. Okay, 1000 hospitality. 1000 hospitality. 1500 with retail. 1500 with retail, 2000 with technology, 2000 technology, anybody else, 2500 retail, 3000 hospitality, 5000 team education, 5000 I am on my highest bid. How many bidders do I get? Hospitality, education, technology, retail. 4 bidders. Hospitality, education, technology, retail. Sagar Survey. Hospitality, technology, retail, and education. Team retail gets the player. Congratulations team. The player is yours. 5000 Sagar Survey. Next we have Mr. Harshad Bobade. Harshad. Anybody, 500, I start with a base price. Mr. Harshad, do I see any bidders? Team Agro starts with 500. Any bidders in the room? Team Health 600. 600. Anybody else? 600. I give my first calling. Team 700, 800, 900. 900 with Health. 1000. 1500, 2000, 2500 education, 2500 education. So are you bidding? 3000, 5000, 5000 on the player, team Agro on the list. Harshad Bobade sold to team Agro. Congratulations team. सर किती कॉन्फिडन्सनी पॅडलवर घेत आहेत म्हणजे असं कोणी बघितलं जरी की माय पॅडल इज देअर. We have Rathod Krishna. We have Rathod Krishna. Anybody? 500. First bid 500. Technology starts the bid 500. Anybody else? 500 for technology. 600. 700 finance. 700. 800 infra. 800 infra. 900. 1000 ma'am. 1000 finance. Sir, are you bidding? 1500 infra. 1500. 2000 team finance. 3000. 2500. 3000. 5000 infra, 5000 team energy. How many players for the paddle? Team energy, technology, finance and infra. 4 teams for Rathod Krishna. 5000. Energy, technology, infra and finance. So, team technology gets the player. Congratulations team. Rathod Krishna 5000 sold. Next we have Mr. Suraj. Mr. Suraj 500. Do I see any bid for Suraj? 500 starting price. First call for unsold. Anybody? My second call for unsold. Anybody? Team technology starts with 500. Anybody else? 500. Suraj. 500. I give my first calling. I give my second calling to the team. The final call players. Team Health 600. 600. Team Health 600. Anybody else, sir? 600. My first calling. Second calling still with 700 technology. 700 with technology. 700. First calling, sir. Technology. Second calling technology 700, 800 team health 800, 800 still with team health. Anybody? My first calling to team health. The second calling Suraj team health. The 900 sir, 900 with technology 900, 1000 sir, 1000. Do I have anybody? Anybody? 1000. First calling team health. My second calling 1500 technology, 1500 technology,
1,500. First calling for Team Technology. Second calling Team Technology. Final call still with Technology. The player is sold out. 1,500. Mr. Suraj, Team Technology. Congratulations, sir. We have Mr. Rohit Thakre. Rohit Thakre, participant 500. Do I see any bidders? Mr. Rohit Thakre, any bidders? Rohit, first call for unsold. Anybody? I give my second call for unsold. Rohit Thakre. Final call. The player stays unsold. Rohit Thakre. Next we have Sachin Zadav. We have Sachin Zadav. Team Hospitality, thank you. Starts the bid. 600 retail. So are you bidding? 700 again. So bidding? 800, 900, 1000 Technology. 1500 Hospitality. 2000, 2500 ma'am. 3000 Hospitality. 3000 Technology, are you bidding? 5000, 5000. How many players for how many bidders? 5000 again. We have Hospitality. So we have Technology, Education, Finance and Infra. 5 teams. Hospitality, Infra, Finance, Education and Technology, sir. Team Finance. Congratulations, Team Finance. You get the player 5,000. Sachin Zadav. Next we have Miss Aishwarya. Miss Aishwarya Rokde 500. Aishwarya, do I have any bids? 500, 600, 700 Hospitality, 700, 800 ma'am, 900 Education, 900, 1000 Team Finance, 1500, 2000 Retail, 2500, Team Agro 3000, 5000 sir, Health, Finance, Infra. How many bidders on 5000? Team Agro bids for 5,000. Aishwarya Rokde. I'm sorry, sir. Team Agro gets the player. Miss Aishwarya sold to Team Agro. Congratulations, team. Next, we have Pratap Singh. Pratap Singh. Retail starts 500, logistics 600, 700 ma'am, 800, 900 agro, 1000, 1.5, 2, 2.5, 3000 with finance, 5000. How many bidders? 5. Team Agro is bidding. Team Agro bids for Pratap Singh. The player is sold. 5,000. Pratap Singh. Next we have Romesh Zadav. Mr. Romesh Zadav, hospitality starts 500. 500 for Team Hospitality, Romesh Zadav. I give my first calling. Team Health 600, 700 sir, 800, 800 Health. 800 Health. Do I have any bidders? 900, 1000 Health, 1000 Health, 1000 Health. Do I see bidders? 1000 Health, 1500, 2000 sir, 2000 with Health, 2000. 2000 for Romesh Zadav. Do I see any bidders? I give my first calling, Team Health, 2000. Second calling, Team Health. The final, okay, 2.5, 2.5. 3000 Health, 3000 Health. 5000 Retail, 5000, 5000. How many players on 5000? We have 2 players. Team Retail, sir has backed out. We have Hospitality and Health. 2 players, sir. For Romesh Zadav, 5000. Team Health gets the player. Team Health, Romesh Zadav, 5000 sold. हॉस्पिटॅलिटीतील सर बोलत असतील मॅडम कधी हॉस्पिटॅलिटीची चिट काढणार 10 चिट्स येऊन गेल्या पण हॉस्पिटॅलिटी येईना. नेक्स्ट वी हॅव विक्रांत पाटील. वी हॅव विक्रांत पाटील. डू हॅव एनी बिडर्स इन द रूम फॉर विक्रांत पाटील?
I give my first calling for unsold Vikrant Patil. Second, we have Team Finance 500. 500 with Team Finance. Do you have anybody else? My first calling for Team Finance. I give my second calling, Team Finance. The final call and the player is sold, Team Finance. 500 Vikrant Patil. Next we have Prathamesh Vedre, Mr. Prathamesh. We have Prathamesh 500, Hospitality 500, 600 Infra, 700 Energy, 800 Sir, 900 Infra, 1000, 1500, 2000 Infra, 2500, 3000 Sir. Anybody, 3500 with Energy. Team Infra, you bidding 5,000, 5,000. I have 3 teams, 5,000, sir. Energy, Hospitality, and Infra. Energy, Hospitality, and Infra for Prathamesh Vedre, 5,000. Energy, Hospitality, and Infra. Sir, मी नाही हा. सागर सर काढतायत आता बघा. Team Energy gets the player once again, Prathamesh Vedre. Congratulations, sir. Next we have Pratik Wadkar. Pratik Wadkar. Anybody else interested? We have Hospitality starting with a bid. Technology 600, 700 ma'am, 800 Hospitality again. 900, 1000, 1500, 2000 sir, 2500 Hospitality, 3000 Finance, 5000 Hospitality. Any bidders? 5000 with Hospitality. Hospitality, ma'am, are you bidding? 5 Finance. We have 3 bidders on 5000 sir. Hospitality, Technology, and Finance. Hospitality, Technology, and Finance. Pratik Wadkar. Team Hospitality gets the player. Congratulations, sir. Pratik Wadkar, sold to Team Hospitality. Next we have Ankita, Miss Ankita Zamdade. Ankita, do I see any bidders in the room? Any bidders? Miss Ankita, anybody? I give my first calling for unsold. Anybody in the room? I give my second calling. Team Health 500, Infra 600, 700 Retail, 800 Hospitality, 900 Health, 1000 Energy, 1000 Team Energy, 1500 Infra, 1500 with Infra. Anybody else? First calling for Team Infra. Okay, 2000, 2500 Education, 2000, 3000 Hospitality, 5000 sir, thank you. 5000, we once again have multiple bidders at 5000. Can I have the paddles please? Miss Ankita, we have Hospitality, Education, Health, and Infra. 4 teams. Hospitality, Education, Infra, and Health. Team Health gets the player. Congratulations, Team Health. Miss Ankita, sold to Team Health, 5000. Next we have Naneshwar Thorat. Mr. Naneshwar Thorat. Do I see any bidders? Any bidders in the room for Mr. Naneshwar Thorat? I give my first calling of unsold, Naneshwar Thorat. Second calling, anybody. Second calling for unsold. My final call, the player stays unsold, Naneshwar Thorat. Next up we have Akshata Shenkar. Akshata, Miss Akshata, do I see any bidders in the room for Miss Akshata? Any bidders, Miss Akshata?
We have education, we have 600 team logistics, 600 team logistics, 600, 700 team education, 800 sir, 900 team education, 900, 1000 team logistics, 1500, 2000 hospitality, 2500 team logistics, 3000 education, 3000, 5000. Anybody else? 5000 team logistics. We have 3 bidders, sir. Hospitality, education and logistics. 3 bidders for Miss Akshada. Hospitality, logistics and education, sir. Team education. Team Logistic gets the player. Congratulations, team. Miss Akshata sold to Logistics. We have Suraj Gunjar. We have Suraj Gunjar on the screen. Do I see any bidders? Any bidders for Suraj? I give my first calling for unsold for Suraj. Second calling, anybody. I give my final call for Suraj. The player stays unsold. Next we have Mr. Omkar Pallav. Omkar Pallav. Do I see any bidders in the room for Mr. Omkar? Any bidders? I give my first calling of unsold. Anybody? Give my second calling of unsold. Technology starts the bid with 500. 500 for Team Technology, Mr. Omkar. First calling, Team Technology. Second call, still with Team Technology. My final call, the player sold to Team Technology, Omkar Pallav. 500. Next we have Prajakta Joshi. Prajakta Joshi with a hospitality starts the bid with 500. 600 AGRO, 600, 700 sir, 700 Team Energy, 800, 900, 1000, 1500 Team Energy, 2000, 2.5 Finance, 3000, 5000. I am on 5000. How many bidders? Team AGRO. Team AGRO is bidding 5000. Prajakta Joshi sold. Team AGRO has completed the 10 participants. Team AGRO, congratulations. 10 participants completed. Next we have Deshna. I start with the bid. Tushar Rathod. Mr. Tushar Rathod, 500. Do I see any bidders in the room? Any bidders in the room for Mr. Tushar Rathod? I call my first calling for unsold. Team Finance starts with 500. 500 Tushar Rathod. Anybody? My first calling towards Finance. Second calling Tushar Rathod, base price. Final call, the player is sold. Team Finance, 500. Congratulations, team. Next up we have Chandrakant Patil. Mr. Chandrakant Patil. Any bidders in the room for Mr. Chandrakant Patil? Any bidders in the room? My Team Education 500. 500 Team Education. Anybody else? My first calling Team Education 500.
Second calling still with team education. My final call, Chandrakant Patil, sold to Miss Team Education. Congratulations, base prize. Next we have Miss Deshna. Miss Deshna, do you have any bidders for Miss Deshna in the room? Any bidders? Miss Deshna, participant base price 500. I call my first call. Infra. Infra starts the bidding with 500. 500 with Infra. Anybody else? We have 600 Team Energy, 600 Team Energy, 700 Infra, 800 Retail, 900 Sir, Team Energy 900. Anybody else? 1,000, 1,500, 2,000, 2,500 Sir, Retail, 2,500. 3,000 Sir, 3,000, 5,000 Retail, 5,000 Retail. Anybody for 5,000? We have 2 bidders Sir, 4 bidders, Energy, Health, Infra and Retail. 4 bidders for Deshna. Can I have the paddles please? Energy, Health, Retail, Infra, sir. Team Energy gets the player. Miss Deshna sold to Team Energy. Congratulations, team. Next player we have Abhidnya Gaikwad. Miss Abhidnya Gaikwad, 500 base prize. Do you have anybody in the room? Team Retail starts with 500, the bidding. 600 Team Health, 600. 700 Retail, 800 Hospitality, 900. 1,000 sir, 1,000 with Retail. 1,500 Health, 1,500 Health. 2,000 Hospitality, 2,000. 2,500 Retail. 3,000 sir, Hospitality, 3,000. 5,000, 5,000 my bidding. We have Team Health, Team Finance and Team Retail. 3 teams. 5,000 sir, Health, Finance and Retail, Abhidnya Gaikwad. And Hospitality sir, 4 teams. Health, Finance, Retail and Hospitality. Team Hospitality gets the player. Congratulations, sir. Abhidnya Gaikwad, sold to Hospitality. Next, we have Saurabh Sudhir Lad. Mr. Saurabh Sudhir Lad. Do you have any bidders in the room? Saurabh Sudhir Lad. Any bidders? I call my first calling for unsold. Second calling. Final call. Player stays unsold. Saurabh Lad. Next we have Sudhakar Chavan, sir. Sudhakar Chavan. Do I have any bidders in the room for Sudhakar Chavan? Anybody? First calling for unsold. Anybody in the room? Second calling, Mr. Sudhakar Chavan, unsold. Final call, the player stays unsold. Sudhakar Chavan. Next we have Ganesh Patil. Retail starts the bidding 500. 500 Ganesh Patil. Do I see any other bidders? Anybody else in the room? I give my first calling. Hospitality 600. Hospitality 600. 700 Retail. Sir, are you bidding? 800. 900 Finance. 1,000 sir. 1,500 Hospitality. 1,500 Hospitality. 2,000 Retail. 2,000. 2,500. 3,000 sir, 3,000 Retail, 5,000 Hospitality. Are we bidding? Team Logistics in the team. So we have how many teams? 5,000. We have Hospitality, Logistics and Retail. 3 teams bidding for Ganesh Patil. 5,000 Hospitality, Logistics and Retail. Ganesh Patil. टाको की नाही डोळे बंद करून करू
Team Retail gets the player Ganesh Patil. Congratulations, sir. Ganesh Patil sold. Next we have Mr. Onkar Miraskar. Sir, Onkar Miraskar. Anybody else in the room for bidding? Anybody else bidding? I give my first call for unsold. Do I see anybody? I give my second call for unsold. Final call for Onkar Miraskar. The player stays unsold. Next up we have Mr. Mahesh Gawande. Mr. Mahesh Gawande, do I see any bidders for Mr. Mahesh in the room? Any bidders for Mr. Mahesh? I give my first call for unsold Mr. Mahesh. Second call. Final call, Mr. Mahesh stays unsold. Then I have Mr. Adarsh Hunare. Mr. Adarsh Hunare, do I have any interested bidders in the room for Mr. Adarsh? Any interested bidders? I give my first call for unsold. I give my second call and my final call for unsold. Next up we have Mr. Shailendra Chaugule. Shailendra Chaugule, any interested bidders? Energy starts at 500, finance starts at 600, 600 ma'am, 700 retail, 800 infra, 900 sir, 1000, 1500 ma'am, 2000 team energy, 2000, 2500 health, 3000 finance, 5,000, 5,000 for how many teams do I see? We have logistics coming in. We have finance, logistics, energy, health. 4 teams, sir. 4 teams. So are you bidding? Yes, he's bidding. And infra. Please give me your final paddles. Please give me your final paddles. So we have energy, hospitality, health, infra, finance, logistics, and retail. मी नको भरपूर लोक आहेत ह्यात. Team Hospitality gets the player Shailendra Chaugule sold. Congratulations. Next we have Mr. Aniket Miraskar. Aniket Miraskar sir, 500. Do I have anybody in the room? Anybody in the room for bidding 500? Aniket Miraskar. I give my first calling for unsold. Anybody? Second calling for unsold. Anybody? My final call, Mr. Aniket Miraskar stays unsold. Next up we have Mr. Balkrishna Zadav sir. Mr. Balkrishna Zadav, do I see any bidders in the room? I see everybody discussing but nobody picking the paddle. Do I have anybody? I give my first call for unsold. Balkrishna sir. Team Retail gets the bid 500. Team Retail 500. Team Retail. I give my first calling. Team Retail. I give my second calling 500. The final call. The player is sold. Team Retail. Congratulations, sir. We have Prerna Karandikar. Prerna Karandikar. Do I see any bidders in the room for Miss Prerna? Anybody, guys? Team Health. Thank you, sir. 500, 600, ma'am. 700 retail, 800 infra, 900, ma'am. 1000 hospitality, 1000, 1500, 2000 team finance, 2000, 2500. Thank you. Health, 2000, 3000, ma'am. 3000 finance, 5,000. We are on the highest bid once again. Team Energy joins the board. 5,000. Can I see the paddles, please? Clearly. Energy, hospitality, health, finance, education, and technology. Hospitality, are you bidding? Hospitality minute, sir. 5,000. Prerna Karandikar, 6 bidders. Thank you, gentlemen. You can take the paddles down.
Team Education gets the player. Congratulations, Team Education. Miss Prerna, sold. Team Education. Next up, we have Mr. Uday Zadhav. Mr. Uday Zadhav, Team Energy, thank you. 600, Team Education, 600, sir. 700, Team Energy. Do I see anybody else? 700, Team Energy. 800, 900, sir. 1,000, 1,500, Finance. 2,000, Education. 2,500, Energy. 3,000, Finance. 5,000, 5,000, I have bidders again, 5,000 for Uday Zadhav. Retail joins. We have Energy, Education, Finance and Retail, sir. And Health, my bad. Energy, Education, Finance, Retail and Health. Energy, Education, Health, Finance and Retail. टीम फायनान्स एवढ्या आशेने माझ्याकडे बघतीये. ओ माय गॉड. टीम फायनान्स, कॉंग्रॅच्युलेशन्स टीम फायनान्स. मिस्टर उदय सोल्ड टू टीम फायनान्स. Next up we have Mr. Vivek Kadam. Mr. Vivek Kadam, 500 base prize. Vivek Kadam. Do I see anybody in the room for Mr. Vivek Kadam? Anybody? I give my first call for unsold. Do I see anybody in the room? Vivek Kadam. I give my second call. I give my final call. The player stays unsold, Mr. Vivek Kadam. This is Sakshi Khata. That's me, by the way. I start with the bidding of 500 Team Finance, Team Education 600, 700, 800 Logistics. We have 900 Hospitality, 1,000 Energy, 1,500, 2,000, 2,500, multiple, 3,000, 5,000. I stop at 5,000. How many bidders in the room? 5,000 for me. असलं फॅन्सी वाटतंय काय सांगू तुम्हाला. बेस्ट फिलिंग गाईज. बघा सर ह्याच्यासाठी थांबायला पाहिजे होतं. ओके वी हॅव एव्हरीबडी अपार्ट फ्रॉम ॲग्रो आय थिंक. ओ येस वी हॅव एव्हरीबडी अपार्ट फ्रॉम ॲग्रो. नाही ठीक आहे. हां सागर सरांना देते टू गेट द चिट. सौरभ, आय एम सो सॉरी सौरभ. लेट्स सी. टीम टेक्नॉलॉजी गेट्स साक्षी. कॉंग्रॅच्युलेशन्स टीम एंड थँक यू. ओके पार्टिसिपंट्ससाठी वी आर डन विथ द पार्टिसिपंट प्लेयर्स. We'll take a short 10 minutes break. I will take a short 10 minutes break because बोलून घसा कस तरी दुखायला लागलाय. After 10 minutes I'll see you guys again with the last bidding of freshers. Thank you so much guys. हॅलो थांबा तू सिट. काय हां तुमचं हे काढा ना. आणि त्यानंतर ते टेक्नॉलॉजी फ्रेशरसाठी काय करायचं एकदा सांगा मला. 8 वाजलेले आहेत. ओके टीम टेक्नॉलॉजी हसतात. ऐका ना 128 जण आहेत. अजून 3 तास लागतील. त्याच्यामध्ये परत लंचचा ब्रेक डिनरचा ब्रेक इथे नाही होणार कारण त्याच्यात खूप टाईम जाईल. मला काहीच प्रॉब्लेम नाही आहे. जे ट्रॅव्हल करणार मी त्यांच्यासाठी बोलतो आहे. फ्रेशरसाठी ब्लाइंड ऑप्शन कोणाकोणाला पाहिजे फक्त पॅडलवरती करा. ब्लाइंड ऑप्शन पाहिजे
ओके डाऊन. ओके ठीक आहे. तर पार्टिसिपेशनसाठी ब्लाइंड ऑप्शनची प्रोसेस चालू आहे. थोड्या वेळ थांबा. कोणाला वॉशरूम वगैरे जायचं आहे जाऊन या. 5 मिनटाचा ब्रेक असेल. ओन्ली 5 मिनिट्स. 8:04 झालेत. 8:10 बरोबर ब्लाइंड ऑप्शन चालू होईल.
ओके वेट मॅम, मी इन्फ्रा बोललो, फायनान्स नाही, सॉरी. इन्फ्रा टीम 4-5, एकदा चेक करा नीट. ओके, चेक करून सांगतो. हॉस्पिटॅलिटी 5, एज्युकेशन 7, लॉजिस्टिक 5, लॉजिस्टिक 4. करेक्ट. एनर्जी किती प्लेअर घ्यायचे राहिले तुमचे? मी नाही सांगणार. 1 किंवा 2 असेल. एनर्जी 1, हेल्थ 2, टेक्नॉलॉजी 4, रिटेल 5 आणि फायनान्स 3. इन्फ्रास्ट्रक्चर 5 आणि लॉजिस्टिक 4. ओके डन. यामध्ये किती नंबर येते? किती नंबर येते यांच्या चिठ्ठ्या? किती नंबर येते? 36 ते किती? ओके, सेम मेडलिस्टच्या वेळेस जो प्रॉब्लेम आला तो सेम इथे पण आहे. एक जो कॅन्डिडेट आहे गायकवाड, त्यांनी एक्स्ट्रा फॉर्म भरला होता, तर त्यांचं नाव आपण त्यातून इरेज केलं आहे. तर एक चिठ्ठी काढण्यात येईल, तो पार्टिसिपेटमधला जो एक्स्ट्रा प्लेअर राहील तो देण्यात येईल त्यांना. ओके, इन्फ्रा हॉस्पिटॅलिटी एज्युकेशनच्या नाही त्याच्यातलं नाही, टीमच्या एक चिठ्ठी काढण्यात येईल आणि त्या चिठ्ठी ज्या टीमची असेल त्यांना पार्टिसिपेटमधला एक प्लेअर मिळेल. मामाला पाठवले माझ्या. एक चिठ्ठी काढतोय. टीम टेक्नॉलॉजी पार्टिसिपेटमधला एक प्लेअर मिळेल तुम्हाला. आत्ता तुम्हाला 3च प्लेअर दिले जातील. टीम इन्फ्रा निचल सोमवंशी, प्रियंका सकपाळ, दीप्ती राजदीप, स्वप्नील बाईत, महेश झाडबुके. हॉस्पिटॅलिटी 5, महेश गावंडे, कविता जाधव, दर्शन पाटील, आदर्श उनरे, दीपक पाटील. टीम लॉजिस्टिक ओमकार पवार, संतोष पुजारी, अथर्व कदम, अनुजा कचरेकर. टीम एनर्जी 1, प्रथमेश जाधव. टीम हेल्थ सूरज गुंजाळ, विवेक कदम. टीम हेल्थ. टीम टेक्नॉलॉजी सौरभ लाड, करण देवळे, रुपेश लांजेकर.
कसला गांडूळ बघ ना ईशान. सेम ग्रुप टीम रिटेल सलमान मी दनसे रिप्लाय केला, लगेच रिप्लाय केला त्याने. हो दिला. सलमान दनसे ठीक आहे, ॲटलिस्ट टीम माणूस रिटेल मग काही रितेश टेन्शन नाही आपल्याला. प्रतीक जसूसकर नाही करणार आता, गेला उडत. जयला हे बघ ना बाई, एवढा भाव करून आता केवढं मोठं मेसेज टाकलंय बघ दादा मी. सामी प्रेमाने खडपोळकर पॅरेग्राफ. तू ईशानचे बघितले रोहित नाही शेलार आता, लय छोटे. टीम फायनान्स पंडित सूर्यवंशी टीम फायनान्स. आकाश श्रावणे ज्ञानेश्वर थोरात पण असं काय केलं ब्रो? टीम एज्युकेशन. नाही दादा. But no, what I'm not saying Team that I'm not education. wrong. ठीक आहे, maybe I'm wrong. But then it happened because things piled up. अनिकेत मिरजकर माणूस पिऊन येड्यासारखं बोलत नाही. ओमकार मिरजकर. It happened because things were piled up and you did not आनंद discuss it in the शिंदे. first place. How no? What I don't like is that सुधाकर whenever I चव्हाण. drink alcohol, everything is on me. Same घरच्यांसारखं म्हणजे मी किती अमय किती चेंबूरकर. काय केलं नाही. It's like you got drunk, you did shit. रोहित ठाकरे You are the bad. शुभम महाजन. टेक्नॉलॉजीला 1 आणि हेल्थला 2 असे पार्टिसिपेटमधले 2 प्लेयर दिले जातील. अनसोल्ड राहतील ते. ओके, तर नेक्स्ट फ्रेशर्स चालू करण्या अगोदर अमित सरांची एक रिक्वेस्ट होती, ते आपण कंप्लीट करूया. नाहीतर 12 वाजल्यानंतर त्या डेचा इम्पॉर्टंट राहणार नाही. तर आपण केक कापून घेऊया. सर काय बोलताय? करूया ना? ओके. एक केक आणले का 2 केक आणलेत? एक केक आणले का 2 केक आणलेत? हां, दोन्ही टीम येऊ दे पुढे. तुम्ही आहे त्याच जागेवर थांबा, केक मिळतील तुम्हाला जागेवरती. तिथूनच क्लॅप करा, म्हणजे जागा सुटणार नाही, टाईम जाणार नाही. हो हो, तेवढे डिवाईड कर. ज्या ज्या कंपनीचा ॲनिव्हर्सरी आहे त्या कंपनीचे एम्प्लॉई किंवा काही मेंबर जर टीम्समध्ये असतील, ऑप्शन्समध्ये बसलेले, त्यांनी पुढे आले तरी चालेल. प्रत्येक कंपनीचे रिप्रेझेंटेटिव्ह पुढे या, ज्यांची ॲनिव्हर्सरी आहे ते फक्त. टीम लर्निंग सोल्युशन आणि टीम हॉस्पिटॅलिटी.
हॅलो. Congratulations.
डन. आणि ही जी आत्ता ऑप्शन्स होतील हे फास्ट होतील. लक्ष द्या इकडे. 9 प्लेयर आपल्याकडे असे आलेले आहेत ज्यांचं फायनलिस्ट, पार्टिसिपेशन आणि मेडलिस्ट अशामधले आहेत. 9 प्लेयर माझ्याकडे सुद्धा नावं नाही आलेली, फक्त आकडा आलेला आहे. तर ज्या टीमला 3 प्लेयर द्यायचे होते ते आम्ही देतो आणि त्याच्यानंतर जे काय राहतील त्यांना ब्लाइंडला टाकतो. ओके ओके ठीक आहे ठीक आहे ठीक आहे. टीम टेक्नॉलॉजी एकच, प्रशांत रघुते. टीम हेल्थ 2 प्लेयर, यश परदेशी, पूजा मयेकर. ओके सांगायचं राहिलं, हे जे ऑप्शन होईल हे फास्ट होईल. याच्यामध्ये तुम्ही किती फास्ट बिडिंग करताय आणि तिला किती लवकर दिसत आहे याच्यावर सर्व बिडिंग होईल. 5000ला गेलं ओके नो इश्यू, पण तुम्हाला काही कमी सेकंदामध्ये तुम्हाला ते डिसिजन घ्यायचे आहेत. फ्रेशर आहे त्याच्यामुळे आपल्याला लवकर संपवायचं आहे. ओके जस्ट एक्झाम्पल सांगतो. 2000, 3000, 4000, 5000 सेल. जस्ट एक्झाम्पल सांगतोय मी तुम्हाला. 200, 300, 400, 500, 600 सेल. ओके एवढा फास्ट होईल. तर कोणीही एक स्पून दे सगळ्यांना तिथे. कोणीही लेट बिडिंग करणार नाही आणि त्याच्यावर कोणी अपोजसुद्धा जाणार नाही. जो अँकर डिसिजन घेईल त्याप्रमाणे ते पूर्ण ऑप्शन होईल. कोणाला काही डाऊट? फास्ट ऑप्शनसाठी कोणाला काही डाऊट असेल तर आत्ताच सांगा, नंतर कोणतेही आर्ग्युमेंट ऐकली जाणार नाही. ओके डन. चालू करतोय.
फास्ट बिडिंग होईल. पहिल्या 10मध्ये तुम्हाला कळेलच किती फास्ट होईल ते. त्याप्रमाणे पुढच्या 90साठी प्रयत्न करा. ओके, स्टार्ट. त्याच्या आधी परत एकदा गाईज मी सांगते, बेसिक आहे की जसं ह्याच्या आधी मी वन्स ट्वाईस आणि मग फायनल कॉल सोल्ड हे बोलत होते. ह्यावेळी मी बोलणार नाही. जर तुमचा बिड 1000वर थांबला आहे आणि कोणीच नाही आहे तर इट वुड बी सोल्ड. आय वुड नॉट काउंट इट थ्राईस. सो तुम्ही तेवढं लक्षात ठेवा की जर मला दुसरं कोणी दिसलं नाही आणि रिटेलचं पॅडल वर आहे तर इट वुड बी विथ रिटेल. आणि वन मोर टाईम, जर तुम्ही तुमचं पॅडल वरच ठेवलं आणि खाली नाही घेतलं तर मी ते पकडणार नाही. प्लीज तुमचे पॅडल्स खाली घ्या आणि परत रेस करा, बिकॉज हे फास्ट असणार आहे. आणि ॲट द एंड आय एम स्टील अ ह्युमन गाईज, माझ्याकडून पण एरर्स होतात. सो जर एखादा कुठला राहिला तर म्हणजे तुम्ही सोबत उचललं आणि मी टीम बीचं नाव घेतलं तर समजून घ्या प्लीज. ओके, ह्याची बिडिंग 200पासून स्टार्ट होणार आहे आणि 3000 विल बी द फायनल बिड. विल गो विथ आवर फर्स्ट फ्रेशर मिस्टर पृथ्वीराज पिंपरकर. 200, 300 हॉस्पिटॅलिटी, 300 सोल टू हॉस्पिटॅलिटी. दिस इज हाऊ फास्ट इट इज गोइंग टू बी. इफ आय सी नोबडी, नो प्लेयर्स, तुम्ही विचार करून हात पण उचला. इफ आय सी नो प्लेयर्स इट वुड बी सोल्ड. ओके गाईज, ओके. पृथ्वीराज पिंपरकर सोल्ड टू टीम हॉस्पिटॅलिटी 300. Okay, next up we have Mr. Anil Vadkar, 200 technology. Anybody else? Sold to technology, 200. Anil Vadkar. Next up we have Shravani Pawar. Shravani Pawar, 200, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,000, 2,000, 3,000. Sold. Team Energy. जे लास्ट दिसेल ते सांगितलं. ह्युमन एरर आहे. दम घ्या, खाली घ्या, वर घ्या, खाली घ्या, वर घ्या. ठीक आहे. परत घेऊ. सर तुम्ही खाली नाही घेतलं तर सर कॅन वी गो बॅक सर प्लीज. खाली घ्या सर, वर घ्या. घेतलं ना सर, परत अग्रेसिव्ह काय होत आहे. दम घ्या. घेतलं ना, आय कॅन बॅक. सर कॅन वी प्लीज हॅव द अर्लियर प्लेयर ऑन द स्क्रीन. नो सर, खाली घ्या ना सर, त्याच्यामुळेच तर खाली ठेव. नाही होणार. ह्याच्यात वेळ जाईल सर. चिटमध्ये भरपूर वेळ जातो. 160 पार्टिसिपंट्स आहेत, 160 पीपल. सर ओमकार सरांना बोलवता एकदा. ओमकार सर, कॅन यू प्लीज कम हिअर. हो भरायच्यात, बरोबर आहे सर, पण आपण 160 प्लेयरपर्यंत थांबलो. तुम्हाला 13 मेंबर्स हवेत. 13 मेंबर्स. आता आपण फास्टच करतो आहे, म्हणून मी तुम्हाला पहिल्यांदा बोललो की 10 बिडिंगपर्यंत तुम्हाला कळेल किती स्पीडला करायचं आहे. सॉरी, थोडं स्लो करू अजून. ओके, चिठ्ठी उडवली जाईल टीमची, जी प्रोसेस आहे ते. 3000ला चिठ्ठी उडवली जाईल. 3000ला चिठ्ठी उडवली जाईल. ओके, कारण काय होत होतं,
3000 एकदा समोर आलं किंवा 2000 आलं तर ते ऑप्शन दिल्यानंतर परत तुम्ही म्हणजे तेवढं विदिन सेकंदामध्ये परत एखादी चिठ्ठी येत होती, वरती पॅडल येत होता, परत तो टाईम जात होता. हा तोच ऑप्शन तोच दिलेला आहे, पण हा थोडं स्लो करायला सांगतो म्हणजे अजून थोडं फास्ट होईल. हा चिठ्ठीचा ऑप्शन असेल. लक्ष द्या इकडे, हे चालू असताना 500ला कोणी असेल किंवा 1000ला असेल, मध्ये पॉज झाला तर तो सोल्ड केला जाईल. त्याच्यावर परत रिॲक्शन्स येणार नाही की मी पॅडल केला होता पण मला बघितलंच नाही, असं होणार नाही. ओके, पॅडल करताना वरती केला पॅडल, तो खाली जाईल आणि परत वरती येईल. ओके, तो असा करायचा नाही, कळला? खाली जाईल वरती येईल. हां नाही, पॉईंट रिलेटेड काही नाही. ओके, थँक्यू. We start with the next player, guys. Mr. Nilesh Burud. Do you have any team? 200. दिला त्यांना. अहो सर, 160 प्लेयर आहेत सर. तुम्ही एका प्लेअरसाठी भांडणं करताय. तुम्ही पण इकडे, मी पण इकडे. घरी जायचं सर. 8 तास झाले उभी. काय करताय? Can we go with the next player, guys? Please, please. I'm so sorry. I would try my best. असं परत नाही व्हायला पाहिजे. I apologize, sir. We have next player, Nilesh Burud. 200 technology, 300 infra. 400 technology, 400 technology, sold. 400 team technology, Nilesh Burud, sold. Next up, we have Mr. Nikhil Khetri, 200 team finance, 200 team finance, 300 infra, 400 finance, 500 infra, 600 finance, 700, 800, 900, 1000, 1500 infra, 2000, 2500, 3000, 3000. We have two people, infra and finance, infra and finance. तुम्हीच करा सर. Team Infra gets the player. Mr. Nikhil, sold to Team Infra. Next up, we have Pranjal Karekar, 200, 300, 400, 5, 6, 700, 800, 9,000, 1,500, 2,000, 2,500, 3,000. I stop at 3,000 with retail. How many people do I have? 4 people, sir. Health, technology, infra, and retail. Health, technology, infra, and retail. 4 teams. For Pranjal Karekar, 3,000. Team Health gets the player. Congratulations, Team Health. Pranjal ma'am sold to Team Health. Next we have Nihal Survey, 200 technology, 300, 400, 5,000, 1.5, 2, 2.5, 3. 3. I have 4. Energy, technology, finance, infra, sir. Energy, technology, finance, and infra. Team Finance. Team Finance gets Nihal Survey, sold to Team Finance. Next we have Abhinesh Sawant. Abhinesh Sawant. Do I have anybody for Abhinesh Sawant? I call first calling for unsold. Anybody? Second calling. The final call, player stays unsold. Abhinesh Sawant. Ruturaj Gharmore, 200 retail, 200, 300, 400, 5, 6, 7, 8, 9, 1,000, 1.5, 2, 2.5, 3. I stop at 3. Hospitality. How many more? Education, hospitality, infra, retail. I have education, hospitality, infra, and retail.
Team Retail gets Ruturaj Gharmode. Congratulations, Team Retail, sold. We have Ashutosh Sapkar, 200, 300, 300 finance, 400 sir, 500, 600, 7, 8, 9, 1000, 1.5, 2, 2.5. I stop at 3. How many paddles at 3? We have energy, retail, finance, technology and education. We have energy, technology, finance, retail and education, sir. 5 teams. Team Finance again. Team Finance gets the player Ashutosh Sakbar, sold to Team Finance. Next time, sir. Next up, we have Anuj Singh. Do I have any bidders in the room? Anuj Singh, any bidders? I call for first calling of unsold. Second, third, the player stays unsold. Anuj Singh. We have Mohsin. Mr. Mohsin, 200, 300, 4, 5, 6. I have 7, 8, 9, 1000. 1.5 hospitality, 2, 2.5, 3. 3. I stop at 3. फास्ट म्हणले की तुम्हाला फास्ट येत होतं म्हणजे एवढं 6 तास तुम्ही एकाने पण एवढं फास्ट नाही केलं. वी हॅव 5 teams फॉर मोसिन. वी हॅव हॉस्पिटॅलिटी. आर यू बिडिंग? विसरलेच मी. सॉरी गाईज. टीम ॲग्रो. टीम ॲग्रो गेट्स द प्लेयर, सोल्ड टू टीम ॲग्रो. मोसिन फकीर. We have Balu Debe, 200 hospitality, 300 health, 300 health sold, 300 team health sold. We have Arya Sansare, 200 team energy. Anybody else? Sold to team energy. Ashwini Talati, anybody, 200 team health, sold to team health. Ashwini Talati. We have Shrushti 200, 300, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1K, 1.5, 2, 2.5, 3. Okay, 3. Too many people. We have energy, we have education, hospitality, health, finance, rather everybody apart from agro, I believe. And technology. Agro and technology सोडून सगळ्या teams आहेत, sir. 8 teams bidding for Shrushti, 3,000. Team Energy gets the player. Miss Shrushti, Team Energy sold. We have Swapnil Devare. Anybody, Swapnil Devare? Anybody? I call one time. Second call for unsold. Third and final call, the player stays unsold. Swapnil Devare. Next we have Chinmay, 200, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 1.5, 2, 2.5, okay, multiple, 3K. हो sir, hospitality एकदम टॉपला दिसतंय sir, काळजी नका करू. 3,000 for all these, apart from agro, everybody is bidding. Everybody is bidding for Mr. Chinmay. Health, you're bidding, right? Team Health, you're bidding. Yes, sir. Everybody apart from agro. Team Retail gets the player. Congratulations, Team Retail. Sold to Team Retail, Mr. Chinmay. Next we have Jenny. 200, 300, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 1.5. 2, 2.5, 3. किती लोक आहेत 3 ला? Can I get the paddles again? 6 team for Miss Jenny. So education, hospitality, health, finance, infra, logistics is in the team and retail.
Logistics has also joined. Can you keep the paddles up, gentlemen? Guys, can I have the paddles up, please? Please, the paddles up. Technology is also not there. No, technology and agro are not a part. Team hospitality. Team hospitality gets the player, Miss Jenny. Congratulations, team. Sold to team hospitality. नाही सर, काळजी नका करू. फोल्ड करूनच आणतायत ते, नीट फोल्ड करून आणतायत, मला दिसत नाही आहे. आणि माझी टीम पण हॉस्पिटॅलिटी नाही आहे की त्यांच्यासोबत जाईल. नेक्स्ट वी हॅव, आय एम सॉरी, मिस्टर अमय लिंगायत. अमय लिंगायत, एनीबडी. 200, 300, 300, 400, 500, 6, 7, 8, 9, 1000, 1.5, 2, 2.5, 3, 3. I am at 3. 3 people at 3. Infra, are you bidding? Infra is bidding. We have 3 teams, sir. Education, health and infra. 3,000 for Mr. Amay. Team education. Congratulations, team education gets the player. Next we have Chinmay Khatu. Anybody for Mr. Chinmay? Anybody in the room? I call first time for unsold. Infra 200. Anybody? To infra sold. Sorry sir, sorry. Team infra sold. I'm sorry. Next up we have Yash Bhamre. Yash Bhamre. Anybody in the team? Yash Bhamre. My first call for unsold. Second call for unsold. Final call. The player stays unsold. Next we have Nitesh Pandit. Anybody? 200, 300 hospitality, 400 ma'am, 500 hospitality, 600, 700, 8, 9, 1000, 1.5, 2, 2.5. I stop at 3. How many people at 3? We have logistics, finance, hospitality and technology. Logistics, finance, technology and hospitality. 4 teams for Mr. Nitesh Pandit. Team Logistics gets the player. Congratulations, Team Logistics, the player is yours. Next we have Pratiksha. Anybody for Pratiksha in the room? 200, 300, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1000, 1.5, 2, 2.5, 3. 3. I stop at 3. 3. Health and retail, sir. 2 teams. Team Retail gets the player. Congratulations, team. Player is sold. Next we have Alicia. Anybody? 200, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 1.5, 2, 2.5. Hospitality is on 3, 3,000. I'm back on 3,000 again. How many players? We have finance joining in. We have 7 teams for Alicia. Sir, technology and agro. Apart from them, we have all teams in. Energy पण नाही आहे. नाही आहे सर. पैसे संपत आले का सर? अच्छा, प्लेयर. Team Finance. Congratulations, Team Finance. You get the player. Next we have Mr. Akhilesh. Anybody for Mr. 200 Agro. Infra 300. 400 sir. 5, 6, 7, 8. सर वाढवणार आहे का तुम्ही 3 पर्यंत? इन्फ्रावाल्यांचं पॅडल ॲग्रोकडे चाललंय. बाय how many is it going? How many is it going? Should I take it? 3,000. Sir, ते paddle raise करतात sir. 1,000 तुम्ही raise करता त्यांनी raise केलं. 1.5.
2, 3,000. I come on 3,000. Team Agro, Akhilesh, sold to Team Agro, 3,000. Next we have Rutuja. Anybody for Rutuja? 200, so 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1.5, 2. We're going at 3. We're going at 3. I got it. Once again, we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 teams for Rutuja Gaikwad. Rutuja Gaikwad, 3,000. Education, technology, health, finance, hospitality. Yes, sir, I see you. Retail, logistics, and infra. Health is also there. Sir, agro सोडून सगळेच आहेत वाटतं. आणि energy, apart from. Team Logistics gets the player. Congratulations, Team Logistics. Next up, we have Suraj Godse. Anybody for Suraj Godse? I give my first call for unsold, second call for unsold, final call, the player stays unsold. Suraj Godse. I have Sakshi Desai, 200, 300, 400, 5, 6, 7, 8, 9. And 1, 1.5K, 2, 2. Okay, we go on 3. सरांनी मनावरच घेतलं हे थांबायचंच नाही प्लेयर पाहिजे होतं 3,000. How many paddlers for 3,000? Please, can I have you onboarded? Education, hospitality, health, retail, and infra, sir. 6 teams. Can I have the paddles up, gentlemen, please? Education, hospitality, health, infra, and retail. Team Health gets the player. Congratulations, Team Health. Player is sold. Next, we have Nikita Patil. Have anybody? 200 with retail, 300, 400 infra, 5, 6, 7, 8, 9. Again, 1, 1.5, 2.5, 3. I am at 3 again. आमची चिट टीम कामाला लागली आहे. 3,000. How many teams do I have? Hospitality, education, finance, retail, and infra. Okay, 5. And Team Health, 6 teams. 6 teams, sir. Hospitality, education, finance, infra, retail, and health. Team Infra gets the player. Congratulations, team. Player is sold. Next, we have Dhanashri Jagtap, 200, 300, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1.5, 2, 2.5, 3. The Agro is in the team, guys. Team Agro gets Dhanashri Jagtap sold. Next, we have Suraj Kamre. Anybody for Suraj Kamre? Anybody? I give my first calling of unsold. Suraj Kamre. Second calling. Suraj Kamre. My final call. The player stays. Technology 200. 200 technology sold. Suraj Kamre. Next up, we have Ashwini Warkade, 200 Agro, 300, 400, 5, 6, 7, Infra 8, 9, 10, 1.5K Logistics, 2,000. 3,000 पर्यंत जाऊ द्यायचं आहे. 3,000. Team Agro, Ashwini Warkade sold. Congratulations, team. Next up, we have Prasad Lambe, 200 Hospitality, 200 Hospitality sold. Sold to Team Hospitality. We have Ramkrishna Panchal. Anybody, Ramkrishna Panchal in the room? Anybody? I give my first calling for unsold. I give my second calling for unsold. Final call for the player stays unsold.
झालं सर, अनसोल्ड. Next we have Komal. Anybody for Komal? Komal. 200 with hospitality. 200 with hospitality. Sold to team hospitality. Komal. Sold. सर माझ्यावर येऊ नका बरं का, मी आधीच सांगितलंय कोणी दिसतर नाही तर तुमच्या टीममध्ये जाणार आहे प्लेयर. नेक्स्ट वी हॅव प्रतीक्षा गवाडे. एनीबडी प्रतीक्षा गवाडे. Anybody for Pratiksha Gawade? I call my first calling for unsold, second calling for unsold, final call the player stays unsold. Next we have Jai Thakre. Anybody for Jai Thakre in the room? Anybody for Jai Thakre? My first calling for unsold, second calling Jai Thakre, final call the player stays unsold. Jai Thakre unsold. Next we have Riya Vichare. Anybody for Riya? 200 retail, 200, 300 health, 400, 500, 600, 700, 8, 9, 1000, 1.5, 2, 2.5, Infra 3. We stop at 3. How many paddles at 3? 3 Infra Logistics Retail, sir. Infra Logistics Retail. 3 teams for Riya Vichare. Team Infra gets the player. Congratulations, Team Infra. 3000. Miss Ria. Sold. Next we have Adnan. Anybody for Mr. Adnan? Anybody? I give my first calling for unsold. I give my second calling for unsold. Anybody for Mr. Adnan? Final call. The player stays unsold. We have Akshay Kishore Shirbhate. Anybody for Mr. Akshay? Anybody in the room? Mr. Akshay. Anybody? I give my first calling, second calling for unsold. Anybody? The final call, player stays unsold. Next we have Prachi Daspute. Anybody for Prachi? Anybody? 200, 300, 400, 5. Sir, khali घ्या ना, काय सांगते? 500, 600 Infra, 600, 700, 800, 900, 1000, 1500, 2000, 2500. I have 3000. I am on a 3000 panel. How many? We have energy, hospitality, education, infra, logistics, retail. We have 6 teams. 6 teams. 6 teams, sir. Energy, hospitality, education, infra, logistics, and retail. Team Energy gets the player. Congratulations, Team Energy. Player is sold. Prachi Daspute. Next we have Saili. Anybody for Saili? 200, 300, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 1.5, 2, 2.5, 3. I stop at 3 with hospitality. How many people with 3? Hospitality, education, health, retail, logistics, and technology, sir. We have 6 teams. 7 teams. Seven teams, sir. 7 teams, sir. Education, hospitality, technology, health, finance, logistics, retail. तुम क्या sir? Team Education. Team Education gets the player. Congratulations, Team Education. The player is sold. Next we have Priya. Priya, 200 infra, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 1.5, 2.53. I stop at 3. I stop at 3, guys. How many paddlers in the room for Priya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. We have hospitality, education, health, technology is in the game, infra, finance, retail. Everybody apart from agro and energy and logistics, sir. Agro, energy, logistics out of the context. 7 teams. 7 teams for Priya, 3000.
Team Health gets the player. Congratulations, Team Health. Priya, sold. Pranali Marathe, anybody in the room, 200, 300 retail, 400 ma'am, 500, 600, 700 sir, 800, 9, 1, 1.5 sir, 2, 2.5, 3, I'm at 3, how many paddlers at 3 sir? Finance, health and retail sir, 3 teams, finance, health and retail. 3 teams for Pranali Marathe. Team Retail gets the player. Pranali Marathe, sold. Team Retail. Next we have Sumit, Mr. Sumit, 200 finance, 300 hospitality, 400 finance, sold. Sold to finance, 400. We have Mr. Shubham Mane, anybody here? Anybody interested? I give my first call. Second, logistics 200, sold to logistics. 200, Shubham Mane, sold. Next we have Jnaneshwar Patil, anybody interested in the room? Anybody? I give my first call for unsold. I give my second call. Final call, Jnaneshwar Patil stays unsold. Shubham Mane, logistics, sir. Next we have Suraj, Mr. Suraj, anybody in the room? I give my first call for unsold. Anybody? Second call for unsold. I give my Team Infra 200, 300 retail, 400 sir, 500, 600 sir, 700, 800, 900 technology, 1, 1.5, 2, 2.5, 3. The 3 म्हटलं की सगळ्यांचे पॅडल्स वर येतील आता. ओके, हाऊ मेनी फॉर 3 guys? How many for 3? We have education, sir. We have health. We have technology, retail, and logistics. 5 teams. Infra, are you bidding? With Infra, sir. Team Health navta, I think. Team Health gets the player. So sorry. Team Health, congratulations. Sold to Team Health, Mr. Suraj. Vivek, we have Vivek Prabhu. Anybody in the room for Mr. Vivek Prabhu? Vivek Prabhu, I give my first call for unsold. Vivek Prabhu, second call, Vivek Prabhu. Final call, Vivek Prabhu. The player stays unsold. We have Shushma Upadhyay. Anybody? Retail 200, sold to Team Retail. Sir, माझ्यावर ग्रज पकडू नका. मी फक्त माझा प्रोटोकॉल फॉलो करते. Team Retail 200, sold. Next we have Ashok Rodge. Anybody in the team? Anybody? Any bidders? I give my first call for unsold. Anybody else? I give my second call for unsold. Any bidder? Final call, Ashok Rodge stays unsold. Next we have Aarti Zadav, 200, 300, 400, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1.5, 2, 2.5, okay, 3K. Is there anybody? 6 people. So can we have education, health, finance, logistics, retail and infra. Education, health, finance. Sir, next time असं करा सगळेजण 3,000 असं ओरडून द्या. डायरेक्ट 3,000 वर चालून जाईल मी. Education, health, finance, infra, logistics, retail, sir. Team Logistics gets the win. Congratulations, Team Logistics. Player is yours. Next we have Rutuja Patil, 200, 300, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 1.5K, 2, 2.5, 3,000. 7 crore वाली मीम माहिती है ना? 3,000. I have how many teams? Can I get the paddlers, please? We have retail, sir. We have energy, team education, joining, hospitality. सगळेच आहेत म्हणा सर. फायनान्स आणि ॲग्रो
Apart from finance, agro and logistics, we have everybody else bidding. Hello. Team Infra gets the player. Congratulations, Team Infra. Rutuja Patel, sold Team Infra. Next we have Hina Kosur, 200, 300, 300, 400, 5, I have 6, 7, 8, I have 1000, 1.5, 2, 3, I go on 3, 3000, how many players on 3000? Hospitality, are you in or not? 3000, no sir, paddle khali theva sir. Education, health, retail, infra and technology, we have 5 teams guys. Education, health, retail, infra and technology for Ms. Hina Kosur. 3000. Thank you, gentlemen. You can take the paddles down, please. Team Technology. Congratulations, Team Technology. Player is yours. Next we have Miss Pooja, 200 agro, 304, 5,000, 3,000, 3,000 team agro, Miss Pooja sold. Congratulations, Team Agro. Sir, vikun dila mi. Team Agro gets the player. Next we have Nikhil Sawan. Anybody in the room? Nikhil Sawan. Any bidders? I give my first calling for unsold. Any bidders? Second calling for unsold. My final call, Nikhil Sawan stays unsold. I actually see a lot of you bidding for girls but not bidding for guys. Equality form करता है कि partiality करता है? Pankaj Ingre, how many? 200 finance, 300, 300, 400, 5, 6, 7, 8 ma'am, 9, 1, 1.5, 2.5. Anybody? 3. We have 3 bidders, 3,000. We have technology, infra and finance, sir. 3 teams. Technology, infra and finance. Mr. Pankaj. Team Infra gets the player. Congratulations, Team Infra. Player sold. 13 player घ्यायचे आहेत प्रत्येक टीमनी. Please remember. Next we have Aishwarya. Anybody? Aishwarya. मनावर घेतलं काय? 200 infra. Anybody else with infra? 200. Technology 300. 300 technology sold. 300 technology, Miss Aishwarya sold. Shrushti Mankar, 200, 3, 4, 5, 1000, 1.5, 2, 2.5, 3000, 3,000 माझ्याकडे आहेत. टीम एनर्जी, हॉस्पिटॅलिटी, एज्युकेशन, हेल्थ, इन्फ्रा, सर लॉजिस्टिक्स, रिटेल. फक्त फायनान्स, टेक्नॉलॉजी आणि ॲग्रो नाही आहे सर. फायनान्स, टेक्नॉलॉजी आणि ॲग्रो नाही आहे. बाकी 7 टीम्स आर बिडिंग फॉर मिस सृष्टी मानकर. Finance, technology and agro are not bidding. Team Hospitality gets the player. Congratulations, Team Hospitality. Miss Shrishti. Next we have Ruchika Bhatkar. Anybody? 200, 300 finance, 400, 5, 6, 7, 8, 9, 1K, 1.5, 2, 2.5, 3,000. With 3,000, I have only 3 teams. Sir, we have health, we have finance and we have retail. Miss Ruchika Bhatkar.
3 teams, health, finance and retail. Team Retail gets the bid. Congratulations, Team Retail. Ruchika sold to Team Retail. Next we have Sonia, Miss Sonia. Anybody in the room for Miss Sonia? First, Team Health 200, 300, 300, 4, 5, 6, 7, 8, 1K, 1.5, 2K, 2.5, 3. I stop at 3. 3,000. How many players for 3,000? Health, infra, retail, education, sir. Health, infra, retail. Retail, are you bidding? 4 teams, sir. Education, are you bidding? Team Education, are you bidding? Yes, we are. 4 team होते ना sir? Team Health. Congratulations, Team Health. Team Health gets the player sold. Miss Sonia. Can I have Girish, Mr. Girish? Anybody, Mr. Girish? 200, 300, 400 logistics, 500, sir, 600, 700, 8, 9, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3,000. I have 5 teams, sir. I have energy, hospitality, infra, logistics and retail. 5 teams for the bidding. Team Infra. Team Infra gets the player. Congratulations, Team Infra. Mr. Girish sold to Team Infra. Next we have Ruturaj Dupate. Ruturaj Dupate. Anybody in the team? Any bidder? I give my first call for unsold. Any bidder? I give my second call for unsold. Final call. Ruturaj Dupate stays unsold. Next we have Sanskar Kharade. Anybody? 200, 300, 4, 5. We have 6, 7, 1,000, 2,000, 3,000, 3,000. How many paddlers do I have? Education, health, retail, logistics, technology, infra. Are you bidding, sir? Hospitality is also bidding. Apart from agro and energy, everybody is bidding, sir. Agro आणि energy सोडून सगळ्या लोकांनी bid लावलेली आहे. तुम्ही पण नाही झालं, sir. Team Retail gets the player. Congratulations, Team Retail. Mr. Sanskar sold to Retail. माहेश्वरी मॅम एकदम अचानक खुश होतात. अरे मला रिटेल ये. नेक्स्ट, नॉट नेक्स्ट. Next we have Abhiraj. Anybody for Abhiraj? Team Infra 200, 200 Team Infra sold to Team Infra 200. Abhiraj. Next we have Shiv Prasad. Mr. Shiv Prasad Gawande. Anybody for Shiv Prasad? Any team? I give my first call for unsold. Team Health 200, Team Health 200, sold to Team Health. Shiv Prasad Gawande, sold to Team Health 200. Next we have Om Rajgore. Anybody for Mr. Om? Anybody for Mr. Om? Team Finance 200, Team Finance 300 logistics, 300 logistics 400 ma'am, 500, 600, 700, 800 logistics 800, 900 education 1000, 1.5 sir, 2000, 2.5 sir, 3000, 3000. I am at 3000. Logistics is already in the game. Hospitality, you're bidding? They're bidding. So we have
4 teams: hospitality, education, infra, and logistics. 4 teams. Team hospitality gets the player. Congratulations, team hospitality. Players sold. Next we have Leena, Miss Leena Sharke, 200 finance, 200, 300, 4, 5, 6, 7, 8, 1000, 2000, 3000. I stop at 3000. 3000. How many people? Can I have the paddles, please? We have retail, education, finance, logistics, and infra, sir. 5 teams. Retail, logistics, finance, infra, and education. Team logistics. Team logistics gets the player. Congratulations, team. Leena Sharke, sold. Team logistics. Ridhima Deshmukh, 200 team education, 200 team education, sold. Team education, Ridhima Deshmukh, sold. Next up we have Preetam Phalke. Preetam Phalke, anybody, 200 finance, 300, 4, 5, 6, have 1000. Logistics, finance 2.5, 3. I am at 3000, Preetam Phalke. How many paddlers do I have? Education, technology, infra, finance, logistics, retail. 6 teams, sir. 6 teams. We have education, technology, infra, finance, logistic, and retail. 6 team, Preetam Phalke, 3000. 3000. Team technology, Preetam Phalke, team technology. Congratulations, team. Players sold. Next up we have Ram Prasad Taide. Mr. Ram Prasad Taide. Do I see any bidders in the room? Any bidders in the room? I give my first call for unsold. I give my second call for unsold. Anybody? I give my final call. The player stays unsold. Ram Prasad Taide, unsold. We have Sakshi Vilhal. Sakshi, 203, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2000, 3000. Let's say it with me, guys. 3000. How many paddlers do I have for 3000? Energy, are you bidding? Energy is bidding. Sir, energy, we have hospitality, education, health, finance, logistic, retail, infra. I think only technology and agro is not bidding. We have 8 teams for Miss Sakshi. Team logistics. Team logistics gets the win. Congratulations. Sold to team logistics. Sumit, Mr. Sumit Banab. Anybody in the bidders for Mr. Sumit? I give my 200, 300 team finance, 400 infra, 500 technology, 600, 7, 800 ma'am, 9, 1000, 1.5. We have 2000, 2.5 ma'am, 2.5, 3. I am at 3000. How many paddlers do I have? 4, sir. Hospitality, technology, finance, and infra. We have 4 teams. We have hospitality, technology, finance, and infra. Team infra gets the player. Congratulations, team infra. Sold to team infra. Next we have Mukta Khedekar. Mukta Khedekar, 200, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 2.5, 3000. 3000. Once again, sir, apart from agro and technology and logistics, we have 7 team bidding for Miss Mukta Khedekar. 7 team bidding for Miss Mukta Khedekar. मॅम घ्या एखादा बाहेर. Team health. Congratulations, team health. Team health gets the player. Mukta sold to team health.
Next we have Akshay, 200 Akshay Pawar, 200 Team Energy sold. Sir, लवकर करा ना सर, किती वेळावर होते? Sold Team Energy, 200. Siddhi, retail 200, 300, 4, 5, 6, 7, 1000, 1.5, 3000. 3000. How many paddlers for 3000? Can I have your paddles, please, team? We have hospitality, education, finance, retail, and infra. 5 teams on the bidding for Miss Siddhi. Hospitality, education, finance, retail, and infra, sir. Infra. हो, पटकन खोला सर, जरा स्पीड पाहिजे आम्हाला. तुम्ही उघडायला मलाच देत आहेत. टीम हॉस्पिटॅलिटी गेट्स द बिड. कॉंग्रॅच्युलेशन टीम हॉस्पिटॅलिटी. आहे ना सर. टीम फायनान्सची चिठ्ठी दाखवा सर, अशी ओपन केलेली. नेक्स्ट वी हॅव रुचिका भाटकर. सर झालंय का? एक मिनटं. सर सोल्ड आहेत म्हणतात. रुचिका भाटकर, कॅन वी प्लीज चेक? सर दाखवलीत का? शुभम सर बघा. सर दाखवा. टीम फायनान्स. तेवढ्या लांब येऊ नाही शकत सर, वेळ असता तर हमखास. ओके. रुचिका भाटकर इज सोल्ड ऑलरेडी विथ टीम रिटेल. Next we have Pritesh Maskar. Mr. Pritesh. Anybody in the room for Pritesh? I give my first call for unsold. Anybody? I give my second call for Pritesh. Anybody in the room? Technology 200. With technology 200 sold. Team technology, you have your player. Next we have Shams Mukadam. Okay. Anybody interested in Mr. Shams Mukadam? I give my first call for unsold. Any team is interested. Second call for unsold. I give my final call. Anybody? Final call. Sham Mukadam, unsold. Next we have Pranav Rajmane. 200, 300, 4, 5, 6, 7, 8, 1000, 2000, 3000. How many paddlers in the room for 3000? We have energy, health, retail, logistic, infra, team finance joining, and technology. Sir, agro, education and hospitality nahi hai. Baki 7 teams are bidding. Team health, you're bidding, right? 7 teams bidding for Pranav Rajmane, 3000. Team technology gets the bid. Congratulations, team technology player sold. Team technology. Suraj Mankar, 200, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2000. Do I go 3000? 3000 guys, can I get the paddles please? 3000. We have energy, education, health. So everybody sir, apart from hospitality and agro sir. Everybody apart from hospitality and agro. And energy is also not bidding, right? Are you bidding? Energy is bidding. I'm sorry. Team energy bidding. या ऋतिक सर. सर फुल असं हलवून काढा सर. अरे सरांनी पहिलीच चिठ्ठी उचलली. Team Infra gets the player. Congratulations, Team Infra. A player is sold. त्यांना नाही बोलवत सर आता. Next we have Soham Pawar. Anybody interested? 200, 300 health, 400 finance, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2000, 3000. How many players? 3000. I have the bid at 3000. Energy, health, logistics, finance, technology. 5 teams bidding for Soham Pawar.
वी हॅव एनर्जी, हेल्थ, फायनान्स, लॉजिस्टिक्स आणि टेक्नॉलॉजी सर. फाईव्ह टीम्स. सोहम पवार. Team Logistics. Congratulations, Team Logistics gets the player. Sold. Soham Pawar, Team Logistics. सर आहे सुट्टी, बोलायच्या आधीच पॅडल्स वर आहेत. सो आय थिंक आय एम गोना डायरेक्टली गो टू 3000. टीम सर तुम्ही बरोबर पॅडल उचलता, मी बघते तुम्हाला. टीम ॲग्रो तेजस्विनी जाधव 3000. आय एम सॉरी गाईज, नो डिफेन्स. टीम ॲग्रो तेजस्विनी जाधव सोल्ड. Next we have Sagar Chaudhary. Sagar Chaudhary, anybody? Sagar Chaudhary, anybody? Technology 200, anybody else? Technology 200, sold to technology. Sagar Chaudhary, sold. 200, team technology. Next we have Subhash Jadhav sir. Subhash Jadhav sir, anybody? Subhash Jadhav. I call first time Subhash Jadhav. Second call for unsold. My final call, Subhash Jadhav stays unsold. Next we have Parth Wadlekar, 200 Team Agro, 300 Agro ma'am, 400 are you bidding? 500 sir, 600 Infra, 700, 8, 9 are we bidding? 1000, 2000 ma'am, any 2.5, 3000 Parth Wadlekar, Team Agro sold. Congratulations, Team Agro. Next we have Siddesh Jadhav. Siddesh Jadhav, 200 Team Finance. 200 Team Finance sold to Team Finance. Siddesh Jadhav sold. Next we have Sumit. Mr. Sumit. झालंय सर सुमित. कुठल्या टीममध्ये आहेत का? फायनान्स सर, इट ऑलरेडी सोल्ड टू टीम फायनान्स. Prakash Pawar, 200 Team Energy, 300 ma'am Finance, 400 Team Energy, 500 ma'am, 6, 7 we have Hospitality, 8, 9, 1000, 1.5, 2, 2.5 Logistics, 3000 joining the game. I have 4 teams: Energy, Hospitality, Finance and Logistics. डॉक्टर सरांनी म्हटलं लॉजिस्टिक्स आला इथेच गेलं. साक्षी लॉजिस्टिक्सच काढणार आता चिठ्ठीमध्ये है ना सर. शी लगेच. 4 teams can have the paddles one last time gentlemen. We have Energy, Hospitality, Finance and Logistics sir. 4 team. हां तुमच्याकडेच येते सर. नाही नाही तो पिअर प्रेशर घेऊन बघा तुम्ही. सर एनर्जी, टीम एनर्जी सर, टीम हॉस्पिटॅलिटी, फायनान्स अँड लॉजिस्टिक्स. कमॉन सर, पूर्ण फिरवून फिरवून तुम्ही एकदम. जय माता दी. Team Logistics gets the player. Congratulations, Team Logistics player sold. कोई ना सर, we have lot of player left. We have Bhushan, Mr. Bhushan, 200, 300, 400 ma'am, 5, 6, 7, 8, 9, 1000, 2000, multiple paddles, 3000. 3000 it is. How many paddlers are bidding? Everybody apart from Agro is bidding sir. Everybody apart from Agro. Everybody apart from Agro is bidding for Mr. Bhushan. 3000. 3000. काव सर, मुलं घेत नाही काय तुम्ही? हां असं एकदम जाणून बुजून एखादा कुठला तरी. Team Logistics on fire. Team Logistics gets the player. Bhushan sold. Team Logistics. Team Logistics एकदम आनंदात
Omkar Mahade. Anybody for Omkar? Team Finance 200, 300, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 1.5, 2, 2.5, 3 retail, 3,000. How many bidders do I have? 3,000. Sir, we have energy, education, health, finance, retail. 5 bidders on the table. त्यांनी यावेळी घेतली नाही आहे सर, ते यावेळी शांत बसलेत. सो झाले का तुमचे 13 प्लेयर लॉजिस्टिक्सचे? नाही झाले. 5 टीम्स बिडिंग फॉर ओमकार माडे. Team Retail gets the player. Congratulations, Team Retail. Player is sold. Next we have Naresh Patil. Anybody for Naresh Patil? Anybody for Naresh? 200 education. 200 education sold. Team Education gets Naresh Patil. Sold to Team Education. Next we have Aditi Pisar. Aditi. Anybody for Aditi? 200, 300, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 1.5, 2, 3,000. 4 teams आहेत आपल्याकडे. Education, Health, Retail and Finance. Education, are you bidding? Are you bidding, sir? Okay, 4 teams, sir. Education, Health, Finance and Retail. 4 teams. Miss Aditi Pisar, 3,000. Team Retail gets Aditi. Congratulations, team. Sold to Team Retail. Next I have Akash Patil, 200, sir. 300, 400, ma'am. 400, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 1, 1.5, 2. Can I have 3? 3,000. How many people? 3,000. 3,000, sir. We have 5 teams. Energy, Education, Technology, Infra and Finance. 5 teams. Five teams, sir. Team Finance gets the player. Akash Patil, sold. Team Finance. Congratulations, team. We have next Mr. Akash Lagave. Akash. Anybody for Akash in the room? Any bidders for Akash? Team Finance 200. Anybody else? Team Finance sold. Sold to Team Finance. Mr. Akash. Next we have Akshay Nivate. 200, 300, 400, 5, 6, 7, 8, 9, 1,000. Can I go 2,000? I go higher. 3,000, 3,000. I have multiple bidders. Energy, sir. We have energy, hospitality, education, retail, infra and technology. 6 bidders for Mr. Akash Nivate. 3,000. 6 bidders. Six bidders, sir. 6 bidders. Energy, education, hospitality, infra, retail. अजून एक होतं कोणतरी खाली घेतलं वाटतं. The 6 people actually. Okay, guys, can I have the final paddle so I don't confuse? 5, sir. I'm sorry. 5 of them. घ्या सर. होऊन जाऊ दे. अहो घ्या हो. काय तुम्ही पण. कॉन्फिडन्स बघा सरांचा, आमची नाहीच आहे. टीम रिटेल गेट्स द प्लेयर. कॉंग्रॅच्युलेशन टीम रिटेल. अक्षय निवाते. सोल्ड टू टीम रिटेल. Next we have Pranjal Gaikwad. 200, 300, 300, 4, 5, 6. Should I go to 3,000 team? 3,000 bidding. Team AGRO 3,000, sir. Pranjal Gaikwad sold to Team AGRO. सर कोणाला नको असेल तरी पण 3,000लाच तुम्हाला देणार. 3,000 फिक्स प्राइस आहे सर. Ankur Bhamre. Anybody for Mr. Ankur Bhamre? Anybody? Do I see in the room? I give my first call for unsold. Anybody?
I give my second call for unsold. Anybody? Final call. Ankur Bamre stays unsold. Next we have Swapnaja Khanvilkar. Anybody for Swapnaja? Team Finance 200, 300 Health, 400 ma'am, 400 Team Finance sold. Team Finance Swapnaja sold to Team Finance. Congratulations team. Next Saurabh Pawar 200, 300 Infra, 400 5 sir, 6 7 8 9 1000. I have 2. Can I go to 2? 3. I go at 3000. Multiple bidding sir, 3000. Team Energy, Hospitality, Health, Retail, Finance, Technology and Infra sir. Education आणि Agro आणि Logistics सोडून everybody is bidding. Apart from Education, Agro and Logistics, everybody is bidding. सर आता एवढा कॉन्फिडन्स नका काढू आमचं असं बोलले रिटेल. ओ माय गॉड. टीम रिटेल बॅग्स इट अगेन. सौरभ पवार सोल्ड टू टीम रिटेल. बघा सर स्टार्टिंगला नाही झालं पण आता होतं एकदम है ना. नेक्स्ट वी हॅव अंकुश पवस्कर 200 टीम एनर्जी, 200 300 एज्युकेशन, 300 400 सर, 500 600 दोघंच आहात सर. 7 7 8 9 1. वी हॅव हॉस्पिटॅलिटी 1.5 2000 2.5 3 सर, 3000 सर. वी हॅव 3 टीम्स हॉस्पिटॅलिटी एज्युकेशन अँड टीम एनर्जी. 3 टीम्स बिडिंग फॉर मिस्टर अंकुश पवस्कर. 3000 एनर्जी हॉस्पिटॅलिटी अँड एज्युकेशन सर. Energy, Hospitality and Education. 3 teams, sir. काढा सर तुम्हीच. Team Education gets the player. Congratulations, Team Education. Ankush Pavaskar sold to Team Education. Varsha Rajput. Anybody? 200 Infra, 200 sold to Team Infra. Varsha Rajput sold Team Infra. Congratulations team. Next we have Santosh Tuvar, 200 Team Energy, 200 300 400 sir, 500 6 7 8 9 1k 1.5 2 2.5 3 3000. I stop 4 bidders on the panel. So we have Team Energy, Hospitality, Infra and Logistics. Team Logistics, Infra, Hospitality and Energy. त्यांच्याकडेच असं सर तिथूनच. Team Energy gets the player. Congratulations, Santosh Tuar. Team Energy sold. Next we have Shruti Khade. Anybody? Team Finance 200, 300 Health, 400 ma'am, 500 6 7 8 9 1 1.5 2 and 3. I end at 3. I stop at 3. Health. Team Health and Finance, sir. 2 teams, sir. Health and Finance. Health and Finance for Shruti Khade, 3000. 3000. Team Health. Team Health gets the player Shruti Khade. Congratulations, Team Health player sold. सर थांबा तर सर आता खरंच प्रश्न पडतोय मला. म्हणजे मी नाव घ्यायच्या आधीच सरांचं पॅनलवर या bidding. He is already bidding for Chinmay Kapadi, Team Agro. I have 1 300 4 5 6. Should I take it to 3000 team? 3000 Chinmay Kapadi, Team Agro. 3000 Team Agro sold.
सर 10 प्लेयर गेले सर, 10 गाय प्लेयर गेले सर, तुम्ही दिसलाच नाहीत मला. वी हॅव सूरज सुरेश अष्टकर. एनीबडी फर्दर. नाव चेंज झालंय का सर, का फोटो चेंज झालाय सर? ही सोल्ड आहे असं म्हणतात सर. फोटो चेंज झालाय. कॅन वी चेक टीम प्लीज? चिन्मय कांबळी. डू हॅव एनीबडी? चिन्मय कांबळी. टीम फायनान्स 200. टीम फायनान्स 200. चिन्मय कांबळी. टीम फायनान्स सोल्ड. चिन्मय कांबळी सोल्ड टू टीम फायनान्स. Sagar Pachadkar. Sagar, do I have anybody in the room for Mr. Sagar? Mr. Sagar, team education 200, Mr. Sagar. 200, 300, 300, 400, sir. 5, 6, 600 team education sold. 600 team education sold. We have Vedant Kubade, Mr. Vedant Kubade. Anybody in the room interested? Mr. Vedant. I give my first call for unsold. Anybody? Team Health 200. Team Health 200. Team Health 200 sold. Mr. Vedant sold to Team Health. Congratulations, team. नेक्स्ट वी हॅव कृपाली मानेकर. बघा सर, मी तर बघितलं पण नाही, तुम्ही त्याच्या आधीच पॅडलवर केलं. सर कल्चरल पण आहे पण स्पोर्ट्स पण आहे, इक्वालिटी ठेवायची आहे सागर सर. कृपाली. एनीबडी एल्स अपार्ट फ्रॉम ॲग्रो? एनीबडी एल्स अपार्ट फ्रॉम ॲग्रो? वी हॅव 608. 3000 guys, do we give to 3000? 3000 team agro. Krupali sold to team agro 3000. सर ते 3000 पर्यंत नेणारच आणि ते घेणारच. तर प्रॉब्लेम. टीम हेल्थ. Team Health has completed 13 participants. We have Jayesh Wadkar, 200 Team Energy, 200 Team Energy sold. Team Energy player sold to Team Energy, Jayesh Wadkar. Sir. Let's keep on a hold guys. आता नाही घेणार लीला तर सर. आता म्हणा 2 तास आधीच ठरवलंय. हे बरं आहे. काय करायचं सर? 2 बाकी आहेत. टीम हेल्थ 200 फॉर श्रद्धा. एनीबडी एल्स? 200 सोल्ड टू टीम हेल्थ. श्रद्धा मॅम सोल्ड. हां सर बरोबर. नाही मॅम, त्यांचा आता 12 टीम मेट्स झाले. 1 मोर टीम मेट रिमेनिंग फॉर हेल्थ. Next we have Vaishnavi, Miss Vaishnavi Mungade. Anybody interested for the bidding? Team Retail 200. I have Team Retail 200 sold to Team Retail 200. Miss Vaishnavi sold. Team Retail. We have Nilima Shirke, Miss Nilima Shirke ma'am. Anybody in the room interested for the bidding? I give my first call for unsold. Anybody else? I give my second call for unsold. Anybody? Final call, the player stays unsold. Nilima Shirke, unsold. Next we have Mayuri Chaudhary. Mayuri Chaudhary, do I see any bidders? Education 200. Education 200 sold to Team Education 200 sold. Mayuri Chaudhary, Team Education. निलिमा झालंय सर. सर मी आधीच सांगितले, पॅडलवर आला तर मी लगेच बोलेल. We have Sheetal Omkar Ghadge, 200 Team Health. Anybody else? 200, 300 Team Energy, 400, 5. We have Logistics 6, 7, 8, 9, 1.5. Sir, 2,000, 2.5, 3,000. We end at 3,000 for Sheetal Omkar Ghadge. 3 teams, sir. 3 teams. We have Energy, Health, and Logistics.
Three teams, energy, health and logistics for Sheetal Omkar Ghatge. Team Logistic gets the player. Congratulations, Team Logistics. Sheetal ma'am, sold to Team Logistics. Sir, हाथ वात करतायत सर ऐसे. Sudesh Thakur, anybody? 200, 300, 4, 5, so 6. Are you bidding? 7, 8, 1,000, 1.5, 2, 3,000. 3,000 सुदेश ठाकूर. सुदेश ठाकूर सरांना पर्सनली मेसेज करा, सागर सरांनी तुम्हाला सिलेक्ट केलंय म्हणून. टीम ॲग्रो सुदेश ठाकूर सोल्ड. कॉंग्रॅच्युलेशन्स टीम ॲग्रो. Next we have Ellen Babu. Ellen Babu 200, 300, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1,000, 2,000, 3,000. Logistics वाल्या सरांनी पॅडल सोबत हात पण वर केलाय. मला तोणी हवंय. Sir, can we get a count of paddlers? Please, can I have all your paddles up for Ellen Babu? Hospitality, education, health, technology, finance, infra, logistics, sir. Agro, energy आणि retail सोडून सगळ्या टीम्सनी ऑप्ट केला आहे फॉर दिस पर्टिक्युलर प्लेयर. रिटेल नाही. रिटेल, एनर्जी आणि ॲग्रो हॅज नॉट ऑप्टेड फॉर दिस प्लेयर. रेस्ट ऑल आर बिडिंग. Team Technology. Team Technology gets the bid. Congratulations, Team Technology. Players yours. Next we have Vikas Dubey. Mr. Vikas Dubey. Do I have any bidders in the room for Vikas Dubey? I give my first call for unsold. Any bidders? Second call, Vikas Dubey. My final call, the player stays unsold. Vikas Dubey. Next we have Raghvendra Parihar. Raghvendra 200, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1. I have 2. Team Agro. Team Agro has once again joined the team. 3,000 sold to Team Agro. Mr. Raghvendra sold. Congratulations, Team Agro. एकदा बघायचं आहे का किती प्लेयर्स राहिलेत का. ओके, आय सॉरी, निरंजन क्षीरसागर. आय ऑलरेडी हॅव मल्टिपल बिडिंग्स. आय स्टार्ट विथ 1,000. टीम ॲग्रो सर, सागर सर रेडी आहेत पॅडल घेऊन. 3,000. 3,000 सर, एव्हरीबडी अग्रीज. टीम ॲग्रो 3,000. निरंजन क्षीरसागर सोल्ड. कॉंग्रॅच्युलेशन्स सर. कॉंग्रॅच्युलेशन्स टीम. Agro has done with 13 teammates. Congratulations, Team Agro. 13 teammates completed. Team Agro. Next up, next player, we have Niranjan Sirsagar, sold to Team Agro. Next up we have Amruta Soni. 200, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 2.5, 3,000. 3,000, I stop at 3,000. Please keep your paddles upside. We have energy, hospitality, everybody apart from Agro actually. Everybody is bidding apart from Agro. Everybody apart from Agro is bidding, sir.
team health. Team health gets the player. Congratulations, team health. Sold to team health. Sorry, ma'am. हेल्थचे आय थिंक 13 प्लेयर झालेत ना सर? एक राहिला, एक बाकी आहे. मगाशी पण एकच बाकी होतं सर, झाले ना त्यांचे? अच्छा, दे आर 2 प्लेयर्स. ओके, 2 प्लेयर्स मॅम, माय मिस्टेक. काय माहीत नाही आपल्याला. मी तर इकडे मॅम तुमच्यासमोर, मी कुठे मोजत बसणार त्यांचे प्लेयर. अविनाश जोयाशी रिपीट आलं आहे इकडे. अविनाश जोयाशी, इज इट सोल्ड गाईज? दादा जो अविनाश सर. टेक्नॉलॉजी सरांनी ऑलरेडी पॅडलवर ठेवला आहे, दिसतंय सर, टेन्शन नका घेऊ, मी घेईल तुमचं नाव. येस. हॅलो 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 हॅलो. जेवढी लिस्ट होती त्यांचे सर्वांचं झालं आहे. कोणती नावं दिसत आहेत तुम्हाला? ते अनसोल्ड असतील आय गेस. किती नावं मिसिंग आहेत? किती नावं नाही आहेत? ॲडमिन पॅनल जरा चेक करा, नावं सांगा त्यांना. सिक्वेन्स कुठे खालीवर झाला असेल सांगतील ते. मॅम आम्ही त्यांची नावं ब्लाइंड ऑप्शनमध्ये ॲड करून शीट्समध्ये हे करतो. जर इथे डिस्प्ले होत नाही आहे तर मॅम मग तुमचं असेल तर तुम्हालाच मिळणार, असंच असतं. जागा सोडू नका, जागेवरच बसा. आणि आता वर्गातून बाहेर पण काढू शकत नाही आहे, क्लास संपला आहे. ऐकलं का एनर्जी काय म्हणले? एनर्जी टीम काय म्हणले माहिती आहे का? फोटो नको ठेवायला पाहिजे होते. हे तुमच्या मनातले विचार आहेत सर, त्यांचे नाही. ती नावं येईपर्यंत जरा एक जस्ट फेस दिसत आहे सर्वांचे मला, ओनर कोनर. तर काहींचे चेहरे बघून असं वाटतं की यार तो पाहिजे होता पण गेला त्यांच्याकडे. आणि काही कॅल्क्युलेशन करतात अजूनसुद्धा की एखादा घेऊ शकतो का, चिठ्ठीमार्फत येऊ शकतो का आम्हाला. आणि काही जणांनी असं म्हणले की आज आमचा दिवसच नव्हता. पूर्ण स्क्वॉड कोणाकोणाची तयार झालेली आहे? पूर्ण स्क्वॉड कोणाकोणाची तयार झाली? फुल स्क्वॉड. टीम ॲग्रो फुल स्क्वॉड डन ना?
तिथले सर्व सॉर्ट आउट व्हायच्या अगोदर मला 2 जणांचे बाईट्स घ्यायचे आहेत. ते खूप सारं एन्जॉय करत होते ऑप्शनमध्ये. त्यातले एक आहेत लॉजिस्टिकचे योगेश सकपाळ सर. ते काय एन्जॉय करत होते आम्हाला कळलं नाही, त्यांनी फक्त सांगावं काय एवढं एन्जॉय करत होते. अजून एक नाव आहे, सांगतो मी तुम्हाला. एक खुश आणि एक नाखुश अशी 2 आहेत. सर प्लीज. व्हिडिओ काढू नका. एन्जॉय नव्हतो करत मी, खूपच जास्त एन्जॉय करत होतो. सगळ्यांचा उत्साह बघून जेव्हा मेलवाले येत होते त्यावेळेस कोणीच वरती करत नव्हतं म्हणजे त्यांना घेण्यासाठी. आणि सागर सरांनी मात्र बाजी मारली यामध्ये. ती मी खूप एन्जॉय केली. खूप छान झालं ऑप्शन. सगळ्यांना शुभेच्छा देतो. पुढे सगळ्या मॅच पण छान होतील. टीम एनर्जीला पण शुभेच्छा देतो. तुम्ही जिंकाल, आम्हाला बीट कराल, पण आम्ही तसं होऊ देणार नाही. आमने सामने सामना होईल आपला, तेव्हा बघू आपण. नाही धमकी तर नाही आहे सर, पण मजा आली खूप ऑप्शनला. खूप एन्जॉय केलं. पहिल्या हाफमध्ये तर थोडंसं बोरिंग झालं होतं, पण नंतर खूप मजा आली खरंच. थँक्यू सर. मॅनेजमेंट टीमचं पण खूप आभार मानतो मी. त्यांनी खूप छान मॅनेज केलं आहे. थँक्यू. मस्त सर. योगेश सर, तुम्ही दाखवलेला उत्साह, सर्व आनंद घेत होते त्या गोष्टीचा. आणि काही जण खुश दिसत होते पण मनाने दुःखी होते की आमची चिठ्ठीच येत नाही आहे. काय काय विचार केले असतील, पण ते आपल्याला शब्दातून ऐकूया आपण. सर प्लीज. सागर सर. मी जातो तिथे खुश असतो, त्यामुळे असं मला ना ठीक आहे. नशीब खराब म्हणजे असं नाही, लक असतं, पण ते सागर एक सागर तर दुसऱ्या सागरला गेलं. ठीक आहे. एनिवे सगळे आपलेच आहेत. एन्जॉय करा. मैदानामध्ये ॲक्च्युली खरी मजा येईल. आत्ता जे नवीन जे मेंबर आहेत ते आपल्याला पण नाही माहिती. आपण ॲक्च्युली डाव खेळलेला आहे जे लास्ट इयरचे बेस्ट होते, पण जे नंतर जे बेस्ट आहेत ते बेस्ट असतील माझ्या मते. आणि सगळ्यांचं दुसऱ्यांना चांगलं घडवणं, कोणाची टीम कशी असू दे, आपलं काम आहे ॲज अ लीडर म्हणून त्यांना चांगलं घडवून बेस्ट करणं आहे. त्या मी तर जेव्हा सुरुवात झाली तेव्हा पण माझ्या टीमला तेच बोललो, येणारा जेवढा दिवसाचा प्रवास आहे त्याची आपण मजा करायची आहे आणि समोरच्याला हारून नाही, जिंकून नाही द्यायचं आहे. हे आपलं काम आहे कसं हरवायचं ते सांगितलं आहे. आणि त्याचप्रमाणे सगळेजण आपापल्या स्ट्रॅटजी असतील, आम्ही पण केलेल्या आहेत. पण मी माझ्या टीमला एकच सांगितलं आहे, माझ्या टीममध्ये असणाऱ्यांची रोज मजा असणार. आम्ही एन्जॉय करणार. आमचा प्रत्येक दिवस जो गेम असेल त्याला सगळी टीम असणार आणि फुल धमाल. थँक्यू सो मच. आणि मी खूप आनंदी आहे खरंच, काय हे नाही आहे, जे येणारे सगळे आपलेच आहेत, त्यामुळे असं फक्त त्या बाउलमध्ये नाव नाही आलं त्याचं थोडं वाईट वाटलं. ठीक आहे. थँक्यू सो मच. ओके. फायनलिस्टसाठी पूर्ण टीम स्क्वॉड कंप्लीट होण्यासाठी 4 प्लेयर कमी आहेत. ओके ठीक आहे. मला एकदा सांगा कोणत्या कोणत्या टीममध्ये किती किती प्लेयर कमी आहेत. मी नाव अनाऊन्स करतो त्याप्रमाणे तुम्ही सांगा. आमच्याकडे नोंद आहे, जर चुकीची असेल तर आम्ही चेंज करू शकतो. हॉस्पिटॅलिटी किती कमी आहेत प्लेयर तुमचा स्क्वॉड? ओके गुड, सेम आहे. एनर्जी 4च दिसते सर. सर 13 पैकी सांगा मला, तुम्ही पुन्हा स्क्वॉडचं नका सांगू. सात घेतले, मग किती राहिले? हेल्थ 1 ना. हेल्थ, फायनान्स, एज्युकेशन,
रिटेल, लॉजिस्टिक, टेक्नॉलॉजी, इन्फ्रा, यानंतर तुमची तिकिटिंग. प्रसन्न सर कुठे? फोन करा. प्रसन्न सर हे आता ऑप्शन झाल्यानंतर तिकिटिंग रिलेटेड सर सांगतील की पूर्ण जेस्टमध्ये फायनान्स कसा असेल आणि तिकिटिंगचा प्लॅटफॉर्म कसा असेल. सर्वांना जे पाहिजे होते ते प्लेयर मिळाले का? अरे तुमच्या टीम्स बघतायत लाईव्ह, सगळेजण म्हणतील की अरे आमचे ओनरच आम्हाला मानत आहेत आपले. ओनर, को ओनर आणि स्पोर्ट्स हेड आणि कल्चर हेडला सगळ्यात मोठी जबाबदारी आहे की तुम्ही जे प्लेयर बाय केलेले आहात, जे तुमच्या टीमचे स्क्वॉड्स आहेत, तर त्यांना मेंटली आणि फिजिकली काही इंजुरी होणार नाही याची पूर्णपणे काळजी घ्यावी. नाहीतर फायनान्स टीमवरती इनडायरेक्टली लोड येईल जर मेंटली झाला तर. ओके, तर प्रत्येक टीमने त्यांचे जे खेळाडू असतील, तुम्ही शेड्यूल तर बघितलेलं आहे, तर त्याप्रमाणे प्रॉपर ॲडजस्ट करा की कोणत्या प्लेअरला जास्त एक्झॉस्ट होणार नाही किंवा तो चांगला परफॉर्मन्स देतो तर दुसऱ्या गेमला पण खेळवेन असं करू नका. जास्त 40 किंवा 39 जो स्क्वॉड असेल सगळ्यांना इक्वल खेळायला मिळालं पाहिजे, त्याप्रमाणे शेड्यूल बनवलेलं आहे. त्याचा तुम्ही पण असाच प्रयत्न करा की सगळ्यांना खेळायला मिळालं पाहिजे. आणि तुमचं टीम स्पिरिट आणि आपण एक स्टार्टिंगला अनाऊन्स केलं होतं फेअर प्ले अवॉर्ड, हा तुमच्या चॅम्पियनशिपपेक्षा सुद्धा मोठा अवॉर्ड आहे. म्हणजे तुम्ही 1 नंबर असाल पण तुम्हाला फेअर प्ले नसेल तर तुम्ही बेस्ट असं नाही समजलं जाणार. कारण असं की तुमचं टीम स्पिरिट, तुम्ही कसं खेळताय, समोरच्याबरोबर कसं राहताय. कारण चॅम्पियनशिप मिळालं तर तुम्हाला कोणाला रिप्रेझेंट नाही करायचं नेक्स्ट पुढे. म्हणजे भारतासाठी मी जिंकून आलो, माझा परफॉर्मन्स दिसेल, मी कसा वागलो ते दिसणार नाही. पण इथे तुमची टीम कसा परफॉर्मन्स करणार आहे, मेडल विथ तुमचं बिहेवियर, हे सगळ्यात इम्पॉर्टंट आहे. टेक्नॉलॉजी टीम एकूण प्लेयर किती जाता या याच्यामधले? 10 प्लेयर घेतले तुम्ही का 8 घेतले? 10 घेतले ना. ओके, म्हणजे 3 राहिले तुमचे. तर 5 प्लेयर कमी मिळतील. प्रत्येक टीमला 5 कमी नाही मिळणार, कोणत्या तरी 5 टीमला एक प्लेयर कमी मिळेल. ओके, तर मी ज्या 5 चिठ्ठ्या उचलेन त्याच्यामध्ये ते 5 प्लेयर नसतील. ओके, म्हणजे जर एक्झाम्पल घ्या, जर चुकून माझ्या आता रिटेलची चिठ्ठी आली तर इथून मी ते नाव कट करेन, जो एक आकडा राहिला त्यांचा तो कट करेन. ओके, लक्ष ठेवा. किंवा हॉस्पिटॅलिटीची आली आणि तर तिथे 5च दिसेल, 6 नसेल. लक्ष द्या. टीम ॲग्रो, एक मिनटं, सॉरी, 1 2 3 4 5 6 7 8 सॉरी, आता याच्या पुढच्या 5 बघा. बरं झालं ॲग्रो आले. तुमचा दिवस जोरात आहे सर, आणि आमचा पण. टीम रिटेल, टीम लॉजिस्टिक,
टीम इन्फ्रा, टीम एज्युकेशन, टीम हेल्थ, ओके सांग. हेल्थचं पण संपलं. एकच होतं ना. टीम इन्फ्रा 1, अंकुर भामरे, अंकुर भामरे. टीम टेक्नॉलॉजी भरत रोडगे, यश भामरे, नीलिमा शिर्के. टीम लॉजिस्टिक 2, सूरज गोडसे, ऋतुराज दुपटे. टीम एज्युकेशन 5 चान्सेस आहेत. सूरज अष्टेकर, प्रथमेश घाणेकर, अभिनेश सावंत, 3, अक्षय श्रीवाते, श्याम मुकादम. टीम फाइनान्स 4, कस्तुरी मेहता, फाइनान्स, निखिल चव्हाण, विवेक प्रभू, प्रतीक्षा गावंडे, सॉरी. टीम एनर्जी 6 एका बघा बरं. टीम एनर्जी 6. टीम एनर्जी अनुज सिंग, धीरज म्हात्रे, सौरिश पोल, ओके, प्रथमेश उगडे, जय ठाकरे, ज्ञानेश्वर पाटील. टीम हॉस्पिटॅलिटी सुभाष जाधव, टीम हॉस्पिटॅलिटी, अदनान जुमल, विपुल भुजबळ, रामप्रसाद तायडे, रामकृष्ण पांचाळ, विकास दुबे. कॉंग्रॅच्युलेशन्स टीम, तुमच्या टीम्स पूर्ण कंप्लीट झालेल्या आहेत आणि आजचं ऑप्शन पण कंप्लीट झालेलं आहे. तुमच्या टीमचे जे प्लेयर्स आहेत ते आम्हाला मेल्स फिमेल सॉर्ट आउट करून उद्यापर्यंत पाठवा. पूर्ण लिस्ट एक्सेल वाईज ग्रुपवरतीच पाठवा. त्याच्यानंतर 15 दिवसानंतर, 15 नाही सॉरी, आज 24 आहे, 5 तारखेपर्यंत, 5 जानेवारीपर्यंत
जे बानेर ऑफिसला जे इव्हेंट होणार आहेत त्या पार्टिसिपेटची लिस्ट पाठवा. ओके, 5 जानेवारीपर्यंत पार्टिसिपेटची लिस्ट पाठवा जी बानेर ऑफिसला जे इव्हेंट्स होणार आहेत त्याचे. आणि त्याच्यानंतर जे स्पोर्ट्स आणि कल्चर जे होणार आहेत, स्पोर्ट्स आणि कल्चरचे जे इव्हेंट होणार आहेत त्याचे जे आहेत तुमचे पार्टिसिपेशन जे असतील त्यांची लिस्ट पाठवा. ओके, आणि जी पाठवलेली लिस्ट असेल ती मोस्टली चेंज करू नका. जर चेंज करणार असाल तर ऑन फील्ड जर आम्हाला कळलं चेंज झालं तर जेवढे प्लेयर आहेत तेवढ्यातच खेळवण्यात येईल. ऑन फील्ड कुठलाही प्लेयर चेंज होणार नाही. मॅक्स जास्तीत जास्त इव्हेंट चालू व्हायच्या अगोदर 2 दिवस तुम्ही सांगू शकता. इन केस एखादा इमर्जन्सी असेल तर तो तुमच्या टीममधला प्लेयर एक्सचेंज करून दिला जाईल. असं सर्वांसाठी आहे. ओके, नेक्स्ट प्रसन्न सर बोलतील. सर या. हॅलो, सगळेजण एकदम एक्झॉस्टेड दिसत आहेत. अरे कसं चालेल, झेसच्या पहिल्या दिवशी एक्झॉस्टिंग झालं तर मग अजून तर असली मैदान बाकी आहे. एनिवे 10:30 झाले आहेत आणि सकाळी मला वाटतं 12:30च्या दरम्यान आपण स्टार्ट केलं होतं. 10 तास मॅरेथॉन ऑक्शन झालेलं आहे. सो सगळ्यांसाठी एकदा जोरदार टाळ्या वाजवूया आपण आपल्या सगळ्यांच्या पेशन्ससाठी. 2 गोष्टी आहेत. सगळ्यात पहिलं एक तर जेव्हा नवीन फॉर्मॅट अनाऊन्स झाला तेव्हा बऱ्यापैकी मिक्स्ड प्रतिक्रिया येत होत्या आणि काही जणांच्या मनात निगेटिव्हिटी पण होती की आपला कम्फर्ट झोन ब्रेक होतो, की आपल्या ब्रँचच्या लोकांसोबत आपला असतो, आपल्या कंपनीच्या आपल्या प्रोजेक्टच्या लोकांसोबत असतो आणि मग ते कसं होणार, मग ते ऑप्शनचं काय, मग कोणी पण कुठे पण जाईल, मग त्याचं काय, अशाबद्दलच्या सगळ्या एकदम मिक्स्ड प्रतिक्रिया होत्या. आणि आम्ही पण म्हटलं की लेट्स गो विथ द फ्लो. जे काय होईल त्याच्या मागचा आपला जर का हेतू चांगला असेल तर ॲट दी एंड सब अच्छा ही होगा. आणि आजचा आपलं ऑप्शनचा सक्सेस हे सगळ्यांच्या एक्सप्रेशनवरून कळतं आहे की 4 लोक 4 वेगवेगळ्या ठिकाणाचे येऊन एका टेबलला बसले आहेत आणि प्रत्येकजण जो बेस्ट आहे आपल्या टीमसाठी त्याचा विचार करतो आहे. कुणीच असं बघत नाही आहे की हा माझ्या जवळचा आहे त्याच्यामुळे तो त्या टीममध्ये पाहिजे. आणि मला वाटतं 2.0साठी ही सगळ्यात मोठी अचिव्हमेंट आहे आपली की आपण त्या दिशेने विचार करायला लागलो आहे की जे बेस्ट असेल ते माझ्या बाबतीत घडायला पाहिजे, जे बेस्ट असेल ते माझ्या टीमचा आउटकम पाहिजे. आणि बाकी मैत्री तर आहे सगळ्यांची एकमेकांशी, कम्फर्ट झोन तर आहे, त्याच्यात काही प्रॉब्लेम नाही. सगळ्यात महत्त्वाचे अनाऊन्समेंट्स मला 2 करायचे आहेत. फायनान्स रिलेटेड आहे तो मुद्दा शेवटी ठेवतो मी, पण त्याच्या आधी शेड्यूल सगळ्यांना मिळाले ना, आपल्या ग्रुपवरती आलं होतं. त्याच्यात 2 मुद्दे जे लेनबद्दलचे आहेत ती शंका बऱ्याच जणांच्या येत होत्या, ते मी आधी क्लिअर करतो. सो लेन ए आणि लेन बी हे दोन्ही आपल्याकडे कल्चरलमध्ये पण फॉर्मॅट आपण फॉलो करतो आहे आणि स्पोर्ट्समध्ये पण करतो आहे. याचं कारण एवढंच आहे की गेल्या वर्षीपर्यंतचा म्हणजे 2 वर्षाच्या झेसचा अनुभव असा आहे की आपण इव्हेंटची संख्या जास्त ठेवतो कारण मॅक्सिमम लोकांना पार्टिसिपेट करायला पाहिजे. पण पूर्वीपर्यंत व्हायचं असं की टीम छोटी असायची, म्हणजे एका ब्रांचची म्हटल्यानंतर 15 लोक, 20 लोक, 25 लोक. कंपनीचा स्टाफ पण 100च्या प्लस मला वाटतं फक्त हॉस्पिटॅलिटी आणि TSR 2 टीम सोडल्या तर बाकीच्यांचे बऱ्यापैकी 25-30च्या रेंजमध्येच स्टाफ होते. सो नॅचरली तो एक कन्स्ट्रेन यायचा आणि मग लोकांना रिपीट इव्हेंट करावे लागायचे ज्याच्यामध्ये पार्टिसिपंट्स खूप जास्त एक्झॉस्ट व्हायचे आणि मग मॅनेजमेंटवरती पण ते प्रेशर यायचं की वन आफ्टर अनदर ते कसं मॅनेज करणार. सो यंदा आम्ही तो एक फॉर्मॅट डेव्हलप केला आहे की 2 लेनमध्ये इव्हेंट्स चालतील. तुम्हाला ते आम्ही शेड्यूल अगदी ऑप्शनच्या पण आधी दिलं होतं एवढ्याचसाठी की तुम्ही त्याच्याप्रमाणे प्लॅन करू शकता की कुठल्या लेनमध्ये कुठल्या पार्टिसिपंटला खेळवून घ्यायचं आहे ते, म्हणजे तो स्पोर्ट्समध्ये पण असेल किंवा कल्चरलमध्ये पण असेल. जर का लेन एची टीम तुमची असेल तर शक्यतो ट्राय करा की लेन एचा प्लेअर लेन एमध्येच रिपीट होईल आणि लेन बीचा प्लेअर लेन बीमध्येच रिपीट होईल, मग ते स्पोर्ट्स असतील तरी किंवा कल्चरल्स असतील तरी. जर का तुम्ही एमधला आणि बीमध्ये असे क्रॉस ओव्हरलॅप ठेवलेत आणि समजा असं झालं की तिथला आधीचा इव्हेंट लवकर संपला आहे त्यामुळे पुढचा इव्हेंट लवकर सुरू झाला किंवा मे बी तुमचा प्लेअर आत्ता ज्या इव्हेंटमध्ये आहे तो लेट चालतो आहे शेड्यूलच्या
आणि तो तिथे वेळेत पोहोचू नाही शकला तर इव्हेंट थांबणार नाही आहे पुढचा. सो जे शेड्यूल गडबडतं आपलं, एक इव्हेंट डिले झाल्यामुळे पुढचे लगोलग डिले होत जातात. त्यामुळे सुद्धा ती एक सिस्टीमचा ॲडव्हान्टेज आहे आपल्याला की 2 वेगवेगळ्या लेनमधले इव्हेंट्स पॅरलली चालू राहतील. जस्ट लाईक तुमच्या टीमप्रमाणेच आमच्या मॅनेजमेंट टीम्स पण पूर्ण वेगळ्या असणार आहेत. टीम लेन एची टीम वेगळी असणार, लेन बीची टीम पूर्ण वेगळी असणार. त्यामुळे आपल्याला प्रत्येकाला मॅक्सिमम 3च एका दिवशी इव्हेंटमध्ये पार्टिसिपेट करता येईल आणि जी त्याच्यासाठी पण चांगली गोष्ट आहे, हेल्थ वाईजसुद्धा आणि स्टॅमिना वाईजसुद्धा. प्लस बाकीच्या सगळ्या लोकांना अल्टरनेट आपल्याला इव्हेंट्स एन्जॉय करता येतील. आणि शेड्यूलच्या बाबतीतला दुसरा मुद्दा असा आहे की जानेवारीमध्ये जे आपले इव्हेंट्स होणार आहेत ते बाणेरला ऑफिसलाच होणार आहेत. तुम्हाला शेड्यूल आलं असेल, त्याच्यात त्याचा उल्लेख असेल. तर सगळ्यांनी शक्यतो ट्राय करा की शनिवारच्या दिवसाचे इव्हेंटचे लोक आहेत जे शक्यतो सोलो असतील किंवा मल्टिपल इव्हेंट्समध्ये असतील असे येतील. आणि रविवारच्या इव्हेंटला जर का लोक येणार असतील, जे क्वीज आणि डिबेट इलोकेशन याच्यातले जे इव्हेंट आहेत त्याच्यासाठीचे लोक डायरेक्ट रविवारी सकाळीच इथे पोहोचतील, जेणेकरून आपल्याला अकोमोडेशन पडणार नाही. कारण आता 10 टीम्स झाल्यात, एकदम सगळे लोक आले आपल्याकडे तर अकोमोडेशनचा खूप जास्त लोड पडेल. आम्ही आमच्याकडून ॲड ऑन अकोमोडेशनची प्रोव्हिजन करून ठेवतोच आहोत. बट लेट्स ट्राय टू काय म्हणूया आपण त्याला की मोस्ट इकॉनॉमिकल वेमध्ये कसं करता येईल आणि मोस्ट इफिशियंट वेमध्ये कसं करता येईल. कारण गेल्या 2 वर्षांचा एक्सपिरियन्स आहे, जेव्हा 50 लोक एका लोकेशनला येतात तेव्हा त्यांचं लॉजिस्टिकली सगळ्यांना मूव्ह करणं तितकं सोपं होत नाही. म्हणजे गाड्या अरेंज करणं सगळ्यात सोपा भाग आहे, पण त्यांना रेडी करून त्या वेळेत बाहेर काढणं अवघड जातं. त्याच्यामुळे शक्यतो ट्राय करा की रेसिडेन्शियल टीम्स ज्या असतील त्या शनिवारच्या इव्हेंटला धरूनच येतील. रविवारी एका दिवसासाठी जर का कोणी येणार असतील तर ते डायरेक्ट रविवारी सकाळी येतील. संध्याकाळी आम्ही प्लॅन असा आहे की 6च्या आत इथले इव्हेंट संपतील, जेणेकरून संध्याकाळच्या गाड्यांना पण लोक वेळेवरती परत जाऊ शकतील. ओके. आणि 1, 2, 3, 4 हे 4 दिवस फेब्रुवारीचे आपलं चिपळूणला शेड्यूल चालणार आहे. चिपळूण आणि डेरवण 2 लोकेशनला. डेरवणचा ऑलरेडी सगळ्यांना एक्सपिरियन्स आहे. एका दिवसात पुन्हा मगाशी म्हटल्याप्रमाणे की 2 दिवसाचे आपले इव्हेंट होते ते पॅरलल लेन्समध्ये आपण अरेंज केले आहेत. त्यामुळे कुणाही प्लेअरवरती लोड येणार नाही, ना मॅनेजमेंट टीमवरती लोड येणार. 4 तारखेला पूर्ण दिवसभर क्रिकेट आहे. क्रिकेट मेल आहे. 3 तारखेला फिमेल क्रिकेट आहे, मेल फुटबॉल आहे, जो यंदा आपण नवीन इंट्रोड्यूस करतो आहे इव्हेंट. आणि 1 आणि 2 या 2 दिवशी कल्चरल्स आहेत. सो कल्चरल्स आपले चिपळूणला आपण एक ऑडिटोरियम बुक करतो आहे, तिथे असतील. सो पूर्ण दिवसभर प्रॉपर क्लोज थिएटरमध्ये जो प्रॉपर कल्चरलसाठीचा फील यायला पाहिजे तिथे आपले सगळे इव्हेंट्स होतील. आणि एक सरप्राईज इव्हेंट पण असणार आहे संध्याकाळी, जेव्हा आपले सगळे परफॉर्मन्सेस संपतील तेव्हा, की एखादा प्रो शो आपण ऑर्गनाईज करायचा प्लॅन करतो आहे की जो आफ्टर आपल्या सगळ्यांचा परफॉर्मन्स झाला की आपल्या सगळ्यांना बघता येईल. तर 1 किंवा 2 पैकी जशा डेट्स अवेलेबल होतील त्यांच्या, तसं संध्याकाळी आपल्या सगळ्यांना एन्जॉय करण्यासाठी एक शो असणार आहे. आणि बोनस असा आहे की जी कुठली टीम जिंकेल, आता आजचे मला वाटतं 40 लोक सगळ्यांच्या टीममध्ये आहेत, अधिक 4-5 लोक आज इथे मॅनेजमेंटचे आहेत, ते सोडून अधिकचे नवीन गेस्ट आपल्या याच्यात सामील होणार आहेत. अशा सगळ्या लोकांना मिळून जी कुठली टीम या 10 पैकी जिंकेल त्यांच्यासाठी 2 डे 1 नाईटचं एक सरप्राईज पॅकेज आहे, जे गिफ्ट पॅकेज असणार आहे, जे झेस्टच्या विनिंगच्या टीमला कॅनव्हासच्या आधी, म्हणजे असं समजू नका की कॅनव्हासमध्येच इंटिग्रेट होणार आहे, कॅनव्हासच्या आधी एक सेपरेट टूर पॅकेज असणार आहे. प्रोबॅबली महाबळेश्वर, लोणावळा कुठली तरी एक जागा मी फिक्स करतो आहे. तर तिथे तुमच्या अख्ख्या टीमला 2 दिवसांसाठी सेलिब्रेशनचं एक पॅकेज आहे. सो या मेजर अनाऊन्समेंट्स होत्या. आणि फायनल फायनान्सबद्दलचा तर मला वाटतं त्याचा एक व्हिडिओ आधी आपण प्ले करूया. व्हिडिओ आला आहे? ओके. ऑडिओ फक्त चेक करा कनेक्टेड आहे.
मीडियाचे अरेंजमेंट्स होईपर्यंत अजून एक छोटी अनाऊन्समेंट आहे आपल्या सगळ्यांसाठी. अचिव्हमेंटची एक गोष्ट की लाईव्ह कास्टची जी आत्ता लिंक पडली आहे आपली कॅनव्हासवरती आहे ती, आणि त्याच्यावरती आपल्या TWJ इकोसिस्टीममधले सगळे लोक आता लाईव्ह बघतात आपला कार्यक्रम. तर इथे असलेल्यापैकी ज्याने कोणी तो चॅनल सबस्क्राईब केला नसेल तर करा, कारण किती 49,000 किती आहेत सबस्क्रायबर आत्ता, सॉरी 43,900 आणि 44,000 व्हायला की जेमतेम 50-60 त्यांना सबस्क्रायबर्स कमी पडत आहेत. मला वाटतं इथे असलेल्यापैकी 50 लोक असतील ज्यांनी सबस्क्राईब नाही केलं आहे, त्यांनी लगेच कॅनव्हासवरती लिंक ओपन करूया, म्हणजे त्यांचं 44,000चं सेलिब्रेशन पण आपण इथेच करू. ओके, टीम रेडी आहे? येस, प्ले करा. काही आयडिया आली? आपण एक तिकिटिंग सिस्टीम लॉन्च करतोय की जी गेल्या वर्षीपर्यंत बरंच असं व्हायचं की आपले बिझनेस पार्टनर्स होते किंवा इन्व्हेस्टर्स होते की ज्यांना त्या शोमध्ये पार्टिसिपेट व्हायचं असायचं, पण गेल्या वर्षीपर्यंत आपणच आपला झेस्टचा फॉर्मॅट तयार करत जात होतो, डेव्हलप करत जात होतो, आणि आता यंदा अशी सिच्युएशन आहे की आपण बऱ्यापैकी वेल इन शेप आहोत. जसं तुम्ही बघताय ऑप्शन्स पण आले, प्रॉपर वेल सेट प्रोसिजर्स पण आहेत, इव्हेंट्सचं पण शेड्यूल बऱ्यापैकी लागलं आहे. सो जिथे आता आपल्या मॅनेजमेंटल कंट्रोल जो लागतो इव्हेंटच्या प्लॅनिंगवरती आणि एक्झिक्युशनवरती तो प्रॉपर आहे. आणि याच्यामध्ये आपण 1 डे 2 डे आणि 3 डे असे 3 दिवसांचे पासेस लॉन्च करतो आहे, ज्याच्यासाठीचा एक ऑनलाईन प्लॅटफॉर्म पण आपण तयार केला आहे. सो जी लिंक तुम्ही तुमच्या सगळ्या इन्व्हेस्टर्सना, तुमच्या मित्रांना, तुमच्या बिझनेस पार्टनर्सना, जे कोणी तुमचे वेल विशर्स आहेत त्यांना इन्व्हिटेशन म्हणून पाठवू शकता, की जे तिकीट्स असतात की जे आपल्यासोबत येऊन राहतील. त्याच्यामध्ये त्यांना एक टी-शर्ट मिळेल, कॅप मिळेल, आपल्या झेस्टचे मर्चंडाईज त्यांना बाय करता येईल. जस्ट एक एक्झाम्पल द्या. आणि डेट्स निवडायचे आहेत. 1 ते 4 फेब्रुवारी आपला इव्हेंट आहे, जो रेसिडेन्शियल इव्हेंट आहे, जिथे ॲक्च्युअल हॅपनिंग गोष्टी घडणार आहेत त्या. ते 4 पैकी सिलेक्ट करू शकतात आणि त्यांची याच्यापैकी कुठलीही टीम ज्याच्या कोणाच्या त्या सपोर्टसाठी आले आहेत, ज्यांनी त्यांना इन्व्हाइट केलं आहे असं आपण म्हणूया,
तर त्यांना सिलेक्ट करतील आणि डिरेक्टली बुक तिकीट होतील, पेमेंट सगळे ऑनलाईन होतील. आणि मग पुढची जी रेग्युलर आपली ऑनलाईन पेमेंट गेटवेची प्रोसेस असते ती होईल. ती झाल्यानंतर त्यांना एक तिकीट PDF डाउनलोड करून मिळेल. आमच्या एंडला पण त्याचा एक डेटाबेस राहील. सो इन केस कुणाचं तिकीट मिसप्लेस झालं तरी आम्ही रिप्लेस करून देऊ शकतो. अधिक त्यांना जसे आपल्या गेल्या वर्षीच्या कॅनव्हासला पासेस होते तसे त्यांना फिजिकल पासेस पण जातील, ज्याच्यामुळे त्यांच्या हातात काहीतरी एक प्रूफ राहील की त्यांनी आपल्यासोबत तिकीट बुक केलं आणि त्यांना ते एक टोकन आपल्याकडून जाईल. ॲडिशन टू दॅट पेमेंट गेटवे तर झालं आहे. तर प्रत्येक टीमला एक्सपेन्स करण्यासाठी आपण एक अमाऊंट फिक्स केली आहे. तर पर टीम 2 लाख रुपये तुम्हाला आपण एक अरेंजमेंट, जसं इथे आता 2 लाख टोकन होते तसंच सेम, पण ते खरे रुपये असतील. ते टोकन्समध्ये नसतील, कारण ते तुम्हाला प्रत्येक ठिकाणी इव्हेंटला युटिलाइज करायचे आहेत. प्लस ॲडिशन टू दॅट त्याच्यासाठी तुम्हाला काय म्हणूया, जो काही एक्स्ट्राचा खर्च लागणार आहे, उदाहरणार्थ ड्रेपरीचा असेल, ट्रान्सपोर्टचा असेल, किंवा काय म्हणूया आणखीन जे काही त्या अरेंजमेंटचे टीमच्या एंडला जो काही खर्च लागतो, जसं की गेल्या वर्षी आपण प्रत्येक कंपनीकडून करत होती, प्रत्येक ब्रांचच्या एक्सपेन्स 0.5च्या एक्सपेन्स म्हणून करत होते, तसं आता यंदा करता नाही येणार, जरी तुम्ही ब्रांच मॅनेजर किंवा डिरेक्टर असलात तरी, कारण झेस्ट मॅनेजमेंटची कॉस्ट आणि तुमच्या कंपनी किंवा ब्रांचचं अकाउंट हे कम्प्लिटली वेगळ्या 2 गोष्टी ठेवायच्या आहेत. त्यामुळे त्याच्यासाठी आम्ही त्या अकाउंटिंगच्या प्रोसेसमध्ये कसं बसवता येईल याच्यासाठी आम्हाला 1-2 दिवस लागतील ते वर्कआउट करायला. बट प्रत्येक टीमला तुमचा एक सेपरेट कोटा मिळेल, त्याच्यातून तुम्ही ते एक्सपेन्सेस करावेत. त्याच्यासाठीच्या गाईडलाईन्स सेपरेटली आम्ही ओनर्सशी बोलू, जेव्हा त्या गोष्टी क्लिअर होत जातील तशा. पण 2 लाख रुपये ही आमची बेसिक अमाऊंट आहे. याच्यावरती अप टू ओनर्स, की तुम्हाला जर का वाटलं की आपल्या टीमसाठी आपल्याला अजून एक्स्ट्रा एक्सपेन्स करायचा आहे तर ओनर्स त्यांच्या शेअरमधून करू शकतात. प्लस हे जे काही तुमच्या टीमच्या ऑन बिहाफ तिकीट्स सोल्ड होतील तर त्याचा पण डेटा आमच्याकडे कलेक्ट होत राहील. तर तुमच्या तिकीटसाठी जो काही अमाऊंट जमा झाली आहे त्याचा 50% शेअर त्या टीमला मिळेल, आणि 50% शेअर, कारण त्याच्यात कॉस्ट इन्व्हॉल्व आहे त्यांच्या तिकीटची, तिथलं रेसिडन्स, फूड, ट्रॅव्हल आणि या सगळ्या गोष्टी, प्लस त्या इव्हेंटच्या लोकेशनच्या सगळ्या गोष्टी. त्यामुळे 50% झेस्ट मॅनेजमेंटकडे जाईल, 50% त्या टीमला एक्सपेन्सला ॲड ऑन मिळेल. सो 3 प्रकारच्या लेवलचे एक्सपेन्सेस आपण बघतोय. पहिल्यांदा 2 लाख रुपीज बेस अमाऊंट आहे. ॲड ऑन टू दॅट तुम्ही तुमच्या ऑन युअर ओन एक्सपेन्स करू शकता. ॲड ऑन टू दॅट जे कुठले तिकीट सोल्ड होतील तर त्या तिकीट्सचा तुमच्या टीमच्या नावाने जितकी काही अमाऊंट येत जाते आपल्याकडे त्याचा 50% शेअर डिरेक्टली तुमच्या शेअरमध्ये ॲड होऊन येईल. याच्यावरती काही क्वेश्चन्स असतील तर आधी विचारा. काहीच नाही आहेत? चांगलं आहे. गेस्ट, चांगला प्रश्न आहे. गेस्ट म्हणून, कारण का बऱ्याचदा लोक विचारतात की आम्हाला पार्टिसिपेट करायला मिळणार का. म्हणजे दुपारी पण जेवताना काही टीम्सने तो मुद्दा मांडला होता. पार्टिसिपेशनसाठी त्यांना घेता नाही येणार आपल्याला, कारण आत्ताच्या सिस्टीममध्ये ते कुठे मॅप नाही करता येतात. मे बी पुढच्या वर्षी आपण अधिक बेटर प्रोव्हिजन करू. जसं की गेल्या वर्षी पण त्यांना यायचं होतं पण आपल्याला तशी काही प्रोव्हिजन नाही करता आलेली. आता ज्याच्यासाठी आपण यंदा प्रिपेअर्ड आहोत, मे बी पुढच्या वर्षी असे किती इंटरेस्टेड लोक आहेत जे मे बी यंदा येऊन गेले आणि ज्यांना पार्टिसिपेट करायचं असू शकतं, तर त्यांना आपण मे बी त्यांच्यासाठी एक वेगळा कोटा देऊ शकतो की एक्सटर्नल प्लेयर्स इतके लोक आहेत, किंवा जे इन्व्हेस्टर्स आहेत ते, किंवा जे बिझनेस पार्टनर्स आहेत ते, त्यांच्यासाठी पर टीम कोटा मे बी पुढच्या वर्षी आपण ॲड ऑन करू शकतो. सध्या ते ॲज अ सेलिब्रेशनसाठी तुम्हाला सपोर्ट करायच्यासाठी त्या टीमसाठी म्हणून येतील. तिकडे कोणाचं तरी हँडच होतं सर. बोला. ट्रॅव्हलिंग सगळं सेंट्रली मॅनेज करायचा आमचा प्लॅन आहे, बिकॉज आता गेल्या वेळेप्रमाणे कुठली ब्रांच सिंगली येणार नाही ना. म्हणजे आपण नागपूर ब्रांच झाली तरी नागपूर ब्रांचचे मेंबर्स सगळ्या 10 टीममध्ये असणार आहेत, किंवा यवतमाळ ब्रांचचे पण 10 टीममध्ये असणार, खारघर विरारचे पण 10 टीम
अँड थँक्यू फॉर युअर टाईम.